Kakak. সবচেয়ে মজা বড়রা গল্প শুনে শেষ হবে না, কেননা আমরা বাঙালিরা যা সম্মান দিয়েছি বাঙালিকে, ওই বড়রা গেলে দেখা যাবে। Of the Alumni Association at the University Economics Department, Professor Shoaib Kaur, the former director of the Indian Council of Social Science Research, Eastern Regional Center, and RBI Chair of the Center for Studies in Social Science, Kolkata. Also, Shri Amitabh Ganguly, the Secretary of the Alumni Association at the University Economics Department, to come up on the dais and take your seats. So. Very good morning. Welcome to the AACUT and Department of Economics jointly organized national seminar on contemporary issues in development and growth. It's funded by ICSSR ERC. It's a centenary tribute to Professor Santosh Kumar Bhattacharyya, who was the head of the department for a long period in this department and also the former Vice Chancellor of Calcutta University. We have with us on the dais Professor Achin Chakraborty, who is the President of AACUT, Shoaib Kaur, who was the Director of ERC, and because of Shoaib we got the funding. Currently he is not the Director, but he is the main pillar behind this whole arrangement of this program. As well as we have with us Secretary of AACUT, Sri Amitabh Ganguly. So first of all, I will request our students to felicitate Professor Shoaib Kaur. Prokriti. Felicitate Professor Shoaib Kaur. The flower. Next, I request Adrija to felicitate the President of AACUT, Professor Achin Chakraborty. And after that, I request Atrey to felicitate Sri Amitabh Ganguly, Secretary of AACUT. And now request Professor Achin Chakraborty to give his opening remarks, and after that, Very good morning to all of you, and thank you very much for coming today and to this very important event. And on behalf of Alumni Association of Calcutta University Economics Department, I welcome you all to this program. Well, as you all know that we are going to celebrate the birth centenary of Professor Santosh Kumar Bhattacharyya. Professor Bhattacharyya, those of you, the younger scholars here, students here, Professor Bhattacharyya was at this department for a long time as professor, and first he joined as
lecturer, reader, and then professor, and he was the head of the department for quite a while. And eventually, then in 1983, he became the Vice Chancellor of Calcutta University. This is briefly about Santosh, Professor Bhattacharya's association with this department. And he was a great teacher, we all know that. In fact, we are the last batch of students he taught. I think there's another batch after us. So we are students here around 81, 83. And 83, I think he left the department to take up this Vice Chancellor's role. And Professor Bhattacharya, as you know, he is a remarkable teacher and scholar, and he did his studies here for masters. That was long back. I think it was sometime in 1940, 40s, late 40s, 46. Yes, 46. He passed out from here, and then later on he went to London School of Economics to do his PhD, and after that he came back. He taught for a while in colleges, Scottish Church College, and then he joined the university department. And so we are here to we thought about to pay our tribute to Professor Bhattacharya because I think most of us who have gathered here today, we are all students of Professor Bhattacharya here, and so it's a really special event for all of us. And to celebrate that, we have thought about a kind of day-long program with seminar presentations by three eminent speakers here. So we have Professor Shubhashish Gangopadhyay, he's one of the three speakers here, and Professor Obin Shorter, he will join in a moment, and Professor Moshmi Das here, she's present. And so there are three eminent speakers who will speak here, and then in the afternoon, towards the end, we have a session especially for the young scholars who are doing research here and other places, and they will present their research work. So that's all about today's program. And I would like to thank Professor Shoibal Kaur, who is with us today, and because this entire program is being supported by Indian Council of Social Science Research, particularly this Eastern Regional Center, ERC, and Shoibal, until recently, Shoibal was heading that center, and we are really thankful to Shoibal to provide this opportunity for us to organize this particular event. So thank you, Shoibal, for this, and also towards the end, Amitabh will thank all the people who actually contributed to this. But just briefly, I'd like to thank all our teachers who are here. Our teacher, Professor Ashish Banerjee is here, and so Professor Shovan Shikdar is here. So we are really grateful to all of them for being with us today. And so with these words, I stop here, and let me now request Shoibal to. Okay, so yeah, so we will. Yeah, what are the plans first, and then we come back. Yeah. Thank you very much. And requests are and others also. You are present here. রবিদা আপনারা গৌর হয়ে দাঁড়ান না, একসঙ্গে ছবিটা নেবে। আপনারা পরপর দাঁড়িয়ে বেশি না, সবাই অল্প করে করে। দেখছেন
আর রবিদা কেন সবাইটা অনেক সময় থেকে আমি কখনো এসব ব্যাপারে ওটা আসলে ছবি নেই বসে বলতে হ্যাঁ আমি আগে থেকে ঠিক আছে আপনি দেন সেক্রেটারি দেন ঠিক আছে অমিতাভদা আপনি দিন অমিতাভদা দিয়েছেন ব্যাস শৈবাল Gupta was insisted that I should be here for the inaugural ceremony because also I had nothing else to do here. I mean, apart from listening to some of the great talks which are lined up, I must convey to the Calcutta University for also hosting this event. It's not about me at all. I mean, they have kept saying that Shoibal has been the benefactor for this program, but it's about the Eastern Regional Center of ICSSR, which will continue regardless of who is in charge. Presently, I mean, for anybody who would be willing to apply later on, Professor Prachi Deshpande, who's an historian from the Center for Studies, is in charge of the directorship of the Eastern Regional Center. So feel free, just like as you did with me, I have no hesitation in telling here that I have tried to push economics programs as much as possible for while being there. So several colleges and departments, Jalapur, Kolkata, Kollani, I have tried to take up the role of providing as much of funds that economics department could get, but please don't take it outside of this room. But there should be absolutely no hesitation from any department, any program organizers, conference, seminar organizers to approach the ERC because given that UGC is not very functional right now, ERC provides at the regional center a lot of funds, the same as Delhi ICSR provides to the all India level. As far as this program is concerned, I haven't had the fortune of studying under Professor Bhattacharyya. Some of my professors here, Professor Ashish Banerjee is here. But I heard from several sources that Professor Bhattacharyya was a very uncompromising person. Something that we need to inculcate and practice as much as we can in the given disposition all around in the state or at the center. It's a continuous, struggle that academics like us will have to keep doing while also watering the plant of knowledge all around. So we should follow some of his footsteps. I do not know much about him. I'm sorry about that, but I do definitely appreciate the fact that he has been relentless in pushing the cause of academics beyond anything else. And whoever is in charge of the administrative responsibilities at various levels must learn something from his example. I think we should not delay it any further. It has been about 10 minutes delayed. So I thank you again for being here. ERC is happy to be part of this program. I'm eagerly looking forward to all the presentations here. Thank you very much. Yeah, I must say that the head of the department, Professor Gupta, has been relentlessly working for this, and the Department of Economics and all the scholars here. So with their support, Alumni Association of Calcutta University Economics Department could do it. So we really appreciate this collaborative work with the Department of Economics. Thank you, Kaushik. Now, Friends, our one-day national seminar meant to pay tribute to Professor Santosh Kumar Bhattacharyya on his birth centenary has just been inaugurated. This seminar will have sessions on remembering Professor Santosh Bhattacharyya, 3 special lectures and presentation of research papers by research scholars. Many years have passed since our days at Tata when
Santosh Bhattacharyya was our head of the department. On behalf of ACUT and the department, I assure you that today we have renowned speakers and the interesting topics in the coming sessions. In today's program with students, past and present, the presentation of research papers by research scholars will certainly make an enjoyable afternoon for all of us. The participation of the research scholars from Calcutta University and Jadavpur University will certainly make today's program rewarding and insightful for all budding economists. This will be our homage to Professor Santosh Bhattacharyya, a great teacher and administrator. Our next session is on remembering Professor Santosh Bhattacharyya. We all acknowledge Santosh Babu's contributions in shaping the department during our days at Tata and thus impacting our lives over decades. This program here on behalf of ACUT, I acknowledge Professor Kaushik Dal's contribution. Without his support, this could not happen. I congratulate Kaushik at the very beginning for his support on behalf of ACUT. The sharing of the memories of Santosh Babu by his students will fill up with nostalgia. Thank you for participating in today's national seminar and making it a success. Starting the first session of the day, remembering Professor Santosh Kumar Bhattacharya. And as panelists, we have Professor Ratan Khashnovish, Professor Tamal Datta Chaudhary, Professor Vishwajit Chatterjee, Professor Shun Shikdar, and Dr. Ashok Varma. And Chair, I'd like to invite Professor Achin Chakraborty, President AECUE. অর্গানাইজ করা হচ্ছে এটার জন্য আমি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট প্র্যাকটিক্যালি তার হেড এবং আমাদের যে অ্যাকিউট যেটা আমি ফাউন্ডার প্রেসিডেন্ট সেই অ্যাকিউটের এখনকার যারা কর্মকর্তা তাদের সবার জন্য আমার হার্টফেল থ্যাঙ্কস যে সন্তোষবাবুকে আমরা ভুলে যাইনি তার সেন্টিনারি মাথায় রেখে একটা অনুষ্ঠান ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে করা হয়েছে। আজকে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট যা আমার ধারণা তার অনেকটাই সন্তোষবাবু শেপ করেছে। এই কথাটা আমি অনেক ভাবনা চিন্তা করেই বলছি, খুব হালকা কথা নয়। আমরা যখন এখানে পড়তে এসেছি কাটাকলে, সেই সময় কাটাকলে আমরা দেখেছি পড়ানোর বিষয়ে অসুবিধা ছিল এই যে ঠিকমতো ফ্যাকাল্টি ঠিকমতো বিষয়বস্তুকে নির্ধারণ করা এবং কোর্সটা প্রপার সময়ে শেষ করা, এ কোনো কাজটাই আসলে হচ্ছিল। আমি ব্লেম করবো না কাউকে, কারণ আমি হেড হিসেবে পেয়েছি প্রফেসর সত্যেন সেনকে, অত্যন্ত ভালো মানুষ এবং খদ্দর পড়াশে পুরনো যুগের যে মানুষ উনি হচ্ছেন তাই, এবং অগাধ পাণ্ডিত্য, এত পাণ্ডিত্য ছিল আসলে আমার ধারণা বহু মানুষই বুঝতে পারতেন না যে উনি কতটা পণ্ডিত। তো প্রফেসর সেন চাইতেন যে ডিপার্টমেন্টটা একটা রিয়েলি প্রপার শেপ পাক, কিন্তু আসলে প্রপার শেপ পাচ্ছিল না, যেটা আমরা এসেই বুঝতে পারলাম। কারণ আমরা এসেছি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, সেখানকার আর্সেনালে যেসব আছে অস্ত্র সেসব দেখে এসেছি আমরা। তারপরে এসে এমন একটা জায়গায় পড়লাম যে জায়গার নানা ধরনের দিন বিষয়গুলো আমাদের সামনে আসতো এবং এগুলোর যে প্রতিকার কিছু হচ্ছে না বুঝতে পারতাম, করা কি করে যাবে সেটাও ভালো বুঝতে পারতাম না। পরে একটা অ্যারেঞ্জমেন্ট হয়েছিল, আইএসআই টিচাররা এসে আমাদের অপঠিত বিষয়গুলোকে পড়াবার একটা ব্যবস্থা করেছিলেন। সেটা একটু পরে শুরু হয়েছিল, তারপরে আমরা খুব বেশি পড়তেও পারিনি, যতটা পেরেছিলাম ঠিকই আছে। নীতিশবাবু পড়িয়েছিলেন,
আমাদের ডিপ্লোমা পড়িয়েছিলেন এবং তারা কেউই খারাপ টিচার না, কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের ভেতর থেকে যে শক্তিটা তৈরি হওয়া পড়ানো, সেইটা আসলে অনুভব হচ্ছে। এত কথা আমি বলছি একটা জিনিস বলার জন্য, সেটা হচ্ছে যখন আমরা এখানে পড়তে এলাম এবং বুঝলাম যে খুব কিছু হবে না, সেই সময় একজন অত্যন্ত ঝকঝকে চেহারা, মানে বুড়োরস্ক, বিশ্বস্কন্দ, স্থলপ্রাংশু, মহাভুজ, এরকম যে বর্ণনা থাকে, এরকম একজন শিক্ষকের এই ডিপার্টমেন্টে এলেন। উনি খুব বেশি দিন কিন্তু আমরা তো পাইনি, তার কারণ হচ্ছে যে খানিকটা পড়াবার পরে তিনি আবার চলে গেলেন ইউনাইটেড নেশনসের একটা চাকরি নিয়ে। কিন্তু যে সময়টা উনি পড়ালেন সেই সময়টুকুতে এই আধুনিকতার স্পর্শ সন্তোষবাবু আনলেন। সন্তোষবাবু প্রথম আমাদের গ্রোথ থিওরি শুরু করলেন এবং অঙ্ক দিয়ে কীভাবে করতে হয় নির্দিষ্ট দেখাতে শুরু করলেন। ওর নিজের একটা কাজ ছিল ক্যাপিটাল লংজিভিটি অ্যান্ড ক্যাপিটাল লাইফ টাইম, কাজটা ভালো কাজ, অনেকটা অঙ্ক দিয়ে করা, কিন্তু জিনিসটা বেশ ভালো। মানে একটা মেশিন কখন অবসোলেট হয় সেটা তার ইকোনমিক লাইফ টাইম থাকে, সেটা দুভাবে হতে পারে, সেটা হচ্ছে ডেপ্রিসিয়েশন কস্ট বার করে করতে পারি, আর একটা হচ্ছে টেকনোলজিক্যাল অবসোলেন্স হয়ে যেতে পারে। দুভাবেই হতে পারে, এবং দুভাবে যদি হয় তাহলে অ্যাকচুয়ালি তার লাইফ টাইমটা কী না হয়, এটা আসলে একটা অঙ্কের বিষয়। এবং সন্তোষবাবু অঙ্কটা করেছে। আমাদের যেটা স্পেশাল ছিল, মানে ইকোনমেট্রিক্স, ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স, একটা কী ছিল আশিস, ইকোনমিক্স, ইকোনমেট্রিক্স আর স্ট্যাটিস্টিক্স, এইটারই আমাদের একটা স্পেশাল পেপার ছিল। সেই স্পেশাল পেপারের যে ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্সের অংশ, সেইটা সন্তোষবাবু এই আধুনিকতা দিয়ে শুরু করলেন যে ওই ক্যাপিটাল লাইফ টাইমটাকে আমাদের খুঁজে বের করতে হবে। এবং আমার কাছে অন্তত, আমি পার্সোনালি বলতে পারি, আমার কাছে এটা অত্যন্ত এক্সাইটিং একটা প্রবলেম হিসেবে এলো। এবং যেহেতু এক ধরনের অঙ্কের ওরিয়েন্টেশন আমাদের তৈরি করে দেওয়া হয়েছিল প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে, সেই ওরিয়েন্টেশনে এই পড়ানোটা আমাদের ভালো লাগলো। আমার এবং প্রদীপ মাইতি দুজনেরই আমি জানি অত্যন্ত ভালো লেগেছিল ওর ওই অংশটুকু। ওটা তার থিসিসের জায়গা, যেটা তিনি করিয়েছিলেন। উনি আমাদের গ্রোথের হ্যারোড কিছুটা করিয়ে গেছিলেন বটে, কিন্তু অত ভালো করে ব্যাপারটা হয়নি, যেটা পরে আমরা রিভাইজ করলাম। প্রণব বর্ধনকে আপনারা জানেন, তিনি কিছুদিন আমাদের কাছে পড়ালেন, তার কাছে এগুলো শেখা, সোলো মডেল শেখা, সোলো এক্সটেনশনের যে মডেলগুলো, টু সেক্টর মডেল, সেগুলো করা, এই কাজগুলো পরে হলো। কিন্তু ওটা শুরুর কাজটা সন্তোষবাবু আমাদের করে দিয়েছিলেন, আমি অস্বীকার করতে পারবো না। খুব সফিস্টিকেটেড ভাবেই করেছিলেন। সে সময় মনে আছে যে পাশাপাশি পেপার বেরিয়েছিল গ্রোথের উপর। এই পেপারটা ইনফ্যাক্ট আমাদের খেয়াল হতো না, কিন্তু সন্তোষবাবু সেটা আমাদের ক্লাসে এনে জাস্ট আমাদের জন্যে, অর্থাৎ আমরা যারা স্পেশাল পেপারটা পড়ছিলাম তাদের জন্য ওই জিনিসটাকে না দেখা, অর্থাৎ কোন কোন দিক থেকে সাবজেক্টে এগুচ্ছে এগুলো উনি দেখাবার চেষ্টা করতেন আমাদের সামনে, যেটা আমি সবসময় মনে রাখবো এবং যত্নের সাথে করেছি। আরেকটা জিনিস যেটা উনি করেছেন পড়ানোর ব্যাপারে বলছে, সেটা হচ্ছে তখন কম্পিউটার এক্সপোজার আমাদের ছিল না, কম্পিউটার আসেনি আসলে। মেইন ফ্রেম একটা কম্পিউটার হতো, যেটা রাজাবাজার সায়েন্স কলেজে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাতে কিছু কাজ আমি পরে আমার পিএইচডির জন্য করেছি, কিন্তু ওই মেইন ফ্রেম কম্পিউটারে যে বসা এবং তার সেটা শেখা, এটা তো আমাদের কোনো উপায় ছিল না। কিন্তু তখন কতগুলো যন্ত্র গণক এসেছিল। একটা যন্ত্র গণকের নাম ছিল ফেসিট, আরেকটা ছিল প্রেসিক। এই যন্ত্র গণকগুলো কিভাবে কাজে লাগাতে হবে, এইটাই ডিপার্টমেন্টটা আসলে কেউই জানতেন না, সন্তোষবাবু জানতেন না। কিন্তু সন্তোষবাবু খুব উৎসাহের সাথে আমরা আমাদের তেতলার ঘরে নিয়ে গিয়ে নিজে বসে ওই কীভাবে ওই মেশিনগুলো যোগ বিয়োগ গুণভাগ করে এবং কোনটা করলে খুব তাড়াতাড়ি হবে, এই জিনিসগুলো নিজে ওখান থেকে বোঝানোর চেষ্টা করতেন এবং আমাদেরও সেগুলো তিনি জানিয়ে দিতেন। কাজে তার দিক থেকে যে এফোর্টটা আমরা দেখেছিলাম এই ডিপার্টমেন্টে আধুনিকতা আনার ক্ষেত্রে, সেটা আমি কখনো অস্বীকার করতে পারবো না। এবং আজকে আমি এসেছি এই কথাগুলো
এইখানে রাখার জন্য। কাটা খোলে আধুনিকতার ছোঁয়া সন্তোষবাবু হাত দিয়ে এসেছে বলে আমার ধারণা, যদিও আমি আদৌ আন্ডারমাইন্ড করছি না আমার শ্রদ্ধেয় শিক্ষক সত্যেন সেনকে, আদৌ হি ওয়াজ এ গ্রেট স্কলার আমার নিজের ধারণা। যদিও আমাদের প্রেসিডেন্সি কলেজে বলা হতো যে এরা মোটেই ভালো টিচার কেউ নন, কিন্তু আমার নিজের ধারণা ছিল এটা ভুল কথা। এটা অকারণে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে বিদ্বেষপূর্ণ কতগুলো কথাবার্তা বলা হতো সত্যেনবাবুর বিরুদ্ধে। সত্যেন সেন হি ওয়াজ এ গুড টিচার, এবং অমলানন্দ তো আমার ধারণা অত বড় স্কলার আমি কম দেখেছি। আমি তার পরে অবশ্যই পার্সোনাল ইন্টারাকশন প্রচুর হয়েছে এদের সাথে, দুজনের কথাই বলতে পারে, তার থেকে বুঝেছি যে ভালো শিক্ষা ছিল। অশিক্ষিত লোক এরা কেউই ছিলেন না, কিন্তু আধুনিক এরা ছিলেন না। ওইটাকে আনার দরকার ছিল, যেটা পরে আমার ধারণা সন্তোষবাবুর দিক থেকে তার যে ভোট সেগুলো থেকে এসেছে। আমি দীর্ঘায়িত আলোচনা যাব না, দীর্ঘায়িত বক্তব্যে যাব না, কিন্তু সন্তোষবাবুকে তিনভাবে চিনেছিলাম। একটা হচ্ছে নিয়মিত পড়ানোর ব্যাপারে, জানি না কেন মানে একটু অকারণ অত্যন্ত বেশি স্নেহ আমার উপর করতেন, সেটা আমার সবসময় মনে হতো। কারণ ওই আমি ক্লাস না করে পলিটিক্স করে বেড়াতাম, আর পলিটিক্স করা মানে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে টেবিলের একটা টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করা। তা কবে কলেজ স্ট্রিটে গেলাম এবং টুলের উপর কখন দাঁড়ালাম, এর ফ্রিকোয়েন্সিগুলো সন্তোষবাবু খেয়াল করতেন, এবং এটা নিয়ে উনি চাচামেচি করতেন, অবশ্যই স্নেহবশতই করতেন। আচ্ছা, এনিওয়ে আমি দ্বিতীয়ভাবে যেভাবে সন্তোষবাবুকে পেলাম সেটা হচ্ছে আমার ভাইস চ্যান্সেলার। আমি যখন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াচ্ছি তখন সন্তোষবাবু ভাইস চ্যান্সেলার হিসেবে যোগ দিলেন, এবং সন্তোষবাবু সেই লেফট ফ্রন্ট এবং সিপিএমের বিরুদ্ধে লড়াই করে জিতে এসেছিলেন। যে সেনেট ওকে করেছিল সেই সেনেটে আসলে ফার্স্ট প্রেফারেন্স ভোটে সন্তোষবাবু গিয়েছিলেন। এটা যেমন সত্যি তেমনি এটাও সত্যি যে হাত তোলা ভোট যদি হতো তাতে সন্তোষবাবু জিততেন না। এখন পরে সেনেট আর একটা নির্বাচন হলো, তাতে আমরা একবারে জিতে গেলাম, ভালো করে জিতলাম। এবং তারপরে পরে যে কোটার ইলেকশনটা হলো, কোটা মানে হচ্ছে ক্যাপিটাল টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন, সেটা তো আমরা সুইপ করে এলাম। এবং আমাদের কাছে সন্তোষবাবুর লোক আমরা, কাজে সেদিক থেকে সন্তোষবাবু অনেকটা স্ট্রেংথেড হবে। কিন্তু ভেরি আনফর্চুনেট যে একটা এমন একটা বিষয়ে একটা গন্ডগোল বাঁধল, যে গন্ডগোলটা না বাঁধাই উচিত ছিল বলে আমার নিজের ধারণা। আমরা যারা কোটা করতাম, আমরা যারা সিলেক্ট করতাম, তারা বারে বারে গিয়ে সন্তোষবাবুকে বুঝিয়েছিলাম যে এই জিনিসটা করতে আমাদের উচিতই হচ্ছে না, এবং ভাইস চ্যান্সেলরের এই ক্ষমতা নেই যাতে চারজন কর্মচারীর চাকরি উনি খেয়ে দিতে পারেন। এটা কখনো দাঁড়াবে না, কোনো কোর্টে গেলে দাঁড়াবে না, এটাই বুঝিয়েছিলাম। উনি সেটা শুনলেন না এবং যুদ্ধ গেলেন, এবং 3 বছর ধরে একটা প্রায় পাসারান হয়ে বসে রইল। নানা দিক থেকে আমাদের কোনো অসুবিধাই হলো, অস্বীকার করবো না। 3 বছর পরে ক্যালকাটা হাইকোর্ট থেকে যে ভার্ডিক্টটা এলো, তাদের বোঝা গেল সন্তোষবাবু ভুল করেছিলেন। বেশি 9/6 এই পাওয়ার থাকে না, কিন্তু উনি অত্যন্ত অদম্য উৎসাহ যে বামফ্রন্টকে দেখে নেব করে এরকম একটা জিনিস শুরু করেছিলেন, যেটা আসলে আমাদের ভালো লাগেনি। আমি বলবো উনি যে রেড হ্যামার ওর ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি বলে একটা বই লিখেছেন, তাতে উনি যদি ওইটা গোড়ায় লিখতেন যে কর্মচারীদের চাকরি ছাঁটাই করার অধিকার আছে কিনা, আর হাইকোর্ট কি ভার্ডিক্টটা দিয়েছিল, তার অন্তত একটা পৃষ্ঠা যদি ওখানে উনি লিখতেন, তাহলে আমার ধারণা ওর ভুল কোথায় হচ্ছে সেটা বুঝতে কোনো অসুবিধা হতো না। ভেরি আনফর্চুনেট, আমাদের অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় মাস্টারমশাই, কিন্তু বেসিক জিনিসটা যে একটা মানুষের মাথা আমি কেটে দিতে পারি না বেসিক 9/6, এই বেসিক জিনিসটার মাথায় কেন এলো না আমি বুঝলাম না। এবং এর জন্য উনি সাফার করেছেন শুধু না, ওনার সঙ্গে থাকার জন্য আমরা প্রচুর সাফার করেছি। সিপিএমের হাতে, সিপিএম মানে ওই যারা উল্টো দিকে ছিলেন তাদের কাছে নানাভাবে হিউমিলিয়েটেড হয়ে গেল, আমরা হয়েছি, মানে দিস কস্ট উই হ্যাড টু পে। কিন্তু ভেরি আনফর্চুনেট একটা সিচুয়েশন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি তৈরি হয়েছিল, যেটা আমি কিন্তু কখনোই বলবো না যে সন্তোষবাবু ঠিক জায়গা ছিল। কিন্তু তার সত্ত্বেও এটা মানব যে বিশ্ববিদ্যালয় চালানোর বিষয়ে অন্য যে জিনিসগুলো ছিল, বডিগুলোকে প্রপারলি ফাংশন করানো এবং তাদের দিয়ে কাজ করা, সেটা কিন্তু সন্তোষবাবু নিয়মিত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে
করে গেছেন বলে আমার নিজের ধারণা। আমি যতটা ইনসাইডার ছিলাম তো তাতে যেটুকু বুঝতে পেরেছি। আমি সন্তোষবাবু আরেকটা ভাবে বুঝেছি, সেটা বলেই শেষ করি। সেটা হচ্ছে অনেক পরে সন্তোষবাবু রিটায়ার করে গেছেন, ওর বাড়িতে যাই নানা বিষয়ে অনেক কথাবার্তা হয় এবং হয় না, বিতর্ক হয় নানা দিকে, তবে ইকোনমিক্স নিয়ে না, অন্যান্য সাবজেক্ট, তার মধ্যে পার্টিকুলারলি কংগ্রেসের রাজনীতি করা উচিত কি উচিত না এইসব নিয়ে। তো ওর মধ্যে একদিন হঠাৎ কে আমাকে খবর পাঠালো সন্তোষবাবু খোঁজ করছেন আমাকে। তো আমি ফোন করলাম, এসো আমার এখানে। আমি স্যারের ওখানে গেলাম, তা স্যার বললেন যে তোমাকে একটা দায়িত্ব নিতে হবে। দায়িত্বটা কি? উনিও প্রফেসর সত্যেন সেন প্রেসিডেন্ট হিসেবে একটা রিসার্চ অর্গানাইজেশন তৈরি করেছিলেন। তার মোটামুটি কিছু ভালো কর্পাসের টাকা ছিল, আর কিন্তু নন ফাংশনাল হয়ে যাচ্ছিল, কারণ ঠিকমতো ওটাকে ধরার মতো লোক ছিল। উনি বললেন, আমি অনেক চিন্তা ভাবনা করে দেখেছি আমার ছাত্রদের মধ্যে, আমি তোমাকে মনে করি যে এই কাজটা করার জন্য তুমি যোগ্য। আমি অত্যন্ত সম্মানিত বোধ করলাম। আর স্যার, আমি নিজে পাবো বলে মনে হচ্ছে না, কিন্তু কিছু লোকজনকে আমি জোটাতে পারবো যাদের দিয়ে কাজটা করতে পারে। তা আমি আইএসএ সেটা রবীন্দ্রবাবুকে ধরলাম, কারণ উনি হচ্ছে উদ্যমী লোক। রবীন্দ্রবাবু বললেন যে ওইভাবে রাজি হওয়াটা উচিত হবে না, আগে দেখো সন্তোষবাবু এটা কতটা ছাড়তে চান আর কতটা আমাদের দিয়ে করাতে চান। আজকাল ফ্র্যাঙ্কলি বলছে কথা, কারণ লোকেরও চট করে আসলে ছাড়েই না। তা আমি আর রবীন্দ্রবাবু তারপর সন্তোষের সঙ্গে গিয়ে কথাবার্তা বললাম, কথাবার্তা বলে আমাদের মনে হলো ঠিক আছে। তারপর প্রদীপ মাইতি বলে আমার এক বন্ধু আছে, তাকে জোটালাম, জুটিয়ে আমরা ওই ওনার যে সেন্টার ফর স্টাডিজ অফ ইকোনমিক অ্যাপারেজল ওইটাকে আমরা নিলাম। সন্তোষবাবুর কাছ থেকে। সন্তোষবাবু খুব ভালো করে বুঝিয়ে দিই। তখন প্রেসিডেন্ট ছিল ধীরেশ ভট্টাচার্য, তাকে তার বাড়িতে গিয়েও তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে ওটা আমাদের হাতে আনার ব্যবস্থাটা করা হলো। তারপরে আমরা এটা চালিয়েছি এবং আমাদের খুব সাকসেসফুলি ব্যাপারটা চলেছে। রবীন্দ্রবাবু তো ওটার উপরে একটা এনভায়রনমেন্টাল অ্যাওয়ারনেস ইন ক্যালকাটাতে একটা ভালো বুকলেট আছে, ডেটা কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে ওদের রবীন্দ্রবাবুর ওই কাজটা দেখে পড়ে। ওটাতে থেকে ছোট একটা কাজ আমিও করেছিলাম, প্রদীপ মাইতিও একটা কাজ করেছিল। এটা ছিল আমাদের প্রথম কাজ সন্তোষের কাছ থেকে ওটা নেওয়ার পরে। আরও দুটো তিনটে কাজ, কেন তারও বেশি কাজ আমরা করেছি এবং তার কর্পাসটা আমরা একটু বাড়িয়েছি। সে বাড়তি কর্পাসটা সমস্ত রয়েছে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে, এবং ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের উচিত হলো সেটা নিয়ে এসে ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের সাথে সেটাকে জুড়ে দেওয়া। কিন্তু যেটা বলার জন্য আমি কথাটা বলছি সেটা হচ্ছে এই যে কাজ কর্মকাণ্ডগুলো আমরা করছি, সন্তোষবাবু কখনো ইন্টারভিউ করেননি, এবং যখনই কোনো ব্যাপার আমরা কথা বলতে ওর যে সেন্টার ফর স্টাডিজ ইকোনমিক অ্যাপ্রাইজাল নিয়ে কথা বলতে গেছি, সাধারণ কথা বলতে গেছি, তখনই দেখেছি ওর পরম উদাসীনতা এই ব্যাপারটাকে পাশ কাটিয়েছে। অর্থাৎ এটা তোমাদের হাতে দেওয়ার পরে আমার আর পেছনে তাকাবার কিছু নেই। চরিত্রের খুব ভালো দৃঢ়তা না থাকলে এই জিনিসগুলো হতে পারে বলে আমার মনে হয় না। আমার আরও প্রাসঙ্গিক কিছু কথা সন্তোষবাবুকে ঘিরে আছে, কিন্তু সেগুলো কেন বোধহয় খুব শেয়ার করার নয়। আমি ব্যক্তিগতভাবে স্যারের কাছে ঋণী, নানা বিষয় ঋণী আমি। তো সেগুলো আমি এখানে আলাদা করে কোনো উচ্চারণ করবো না। আমি যখন শুনলাম যে তার একটা সেন্টারি হচ্ছে, সেন্টারি সেলিব্রেশন এই কাটাকলেই হচ্ছে, আমি খুব খুশি হয়েছিলাম। আমি চেয়েছিলাম যে এটা হোক, এবং আমি আসতে চেয়েছিলাম এই আজকে যে কথাগুলো বললাম আপনাদের, এই কথাগুলো আপনাদের সাথে শেয়ার করার জন্য। আমি হয়তো একটু লম্বা বলে ফেললাম। থ্যাংক ইউ। অনেক ধন্যবাদ। আমাদের বোধহয় একটু সুবিধা হবে যদি আমরা এখানে চলে আসি। সোমেনদা, বিশ্বজিৎদা যদি এখানে চলে আসেন তাহলে পরপর আমরা এখানে বসেই। সোমেনদা আসেন। হ্যাঁ, এখানে একটা কথা, আমরা আবার শুরু করছি। আমাদের এই সেশনটা ধার্য করা হয়েছে 12টা পর্যন্ত আমরা চলবে। তো এখনো অনেকের বলার আছে। আমি সবাইকে রিকোয়েস্ট করবো যে মোটামুটি ভাবে 10 মিনিটের মধ্যে যদি আমরা বক্তব্যটা সীমিত রাখি তাহলে 12টার মধ্যে শেষ করতে পারবো। তো
এরপর আমি প্রফেসর আশিস ব্যানার্জিকে বলবো কিছু বলতে। আপনি ওখানে বসে দাঁড়িয়ে বলতে বেশি স্বচ্ছন্দ বোধ করি, দীর্ঘদিনের অভ্যাস তো ক্লাসে পড়ি। আমার নাম আশিস ব্যানার্জি। আমি এখানে ছাত্র ছিলাম 1966 থেকে 68। আমরা যখন এখানে ছাত্র ছিলাম তখন অবশ্য অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, যেমন প্রথমদা বললেন, উনি তখন ইউনাইটেড নেশনসে একটা কাজ নিয়ে গিয়েছিলেন। কাজেই ক্লাসরুমে শিক্ষক হিসেবে আমরা তাকে পাইনি, কিন্তু আমরা পাস করে যাওয়ার অব্যবহিত পরেই তিনি আবার ফিরে আসেন, অথবা হয়তো 1 বছর বাদে তিনি ফিরে আসেন অর্থনৈতিক বিভাগে। তখন থেকে আমি তার সংস্পর্শে আসি এবং তারপর থেকে আজীবন যতদিন তিনি ছিলেন আমাদের মধ্যে ততদিনই তার সঙ্গে সম্পর্ক অটুট ছিল। প্রথমে আমি আমার সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতার ব্যাপারটা দিয়েই শুরু করি। এটা হয়তো কিছুটা কাকতালীয়ভাবে হয়েছিল, কিন্তু হয়েছিল যে আমার ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের গোটাটাই হয়েছিল সন্তোষবাবুর হাত দিয়ে। আমি প্রথম যখন এখানে লেকচারার হয়ে যোগ দিলাম তখন বিভাগীয় প্রধান ছিলেন সন্তোষবাবু, এবং আমার এখানে যোগ দেওয়ার ব্যাপারে অন্য আরো কয়েকজনের মতো তার খুব বেশি উৎসাহ ছিল, কিন্তু একটু এক জায়গায় আটকাচ্ছিল কোনো একটা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইস্যুতে। তখন যদিও সত্যেন সেন আমাদের ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন, কিন্তু এবং সত্যেনবাবু আমাদের কিছুদিন পড়িয়েও ছিলেন ক্লাসে 1 বছর। এখন যেটাকে এমএ ফার্স্ট ইয়ার বা এমএ বা এমএসসি ফার্স্ট ইয়ার বলা হয়, তখন বলা হতো 5th ইয়ার। সেই 5th ইয়ারে তিনি আমাদেরকে পড়িয়েও ছিলেন, কিন্তু ক্লাসে সেভাবে ক্লাসে বা ক্লাসের বাইরেও সেভাবে আমরা তার সংস্পর্শে আসিনি। ফলে তিনি আমাকে সেভাবে চিনতেন না, পরে চিনেছিলেন ভালোভাবে, তখন চিনতেন না। এবং তখন একটু তিনি একটু প্রশ্ন তুলেছিলেন যে কি নেওয়া উচিত হবে, যে কি অত ভালো কিনা ইত্যাদি। তো আমি শুনে, এটা অবশ্য কেউ আমাকে বলেনি, কিন্তু আমি কানাঘুষায় শুনেছিলাম। একজন আরেকজনকে বলছে আমি ওভারহিয়ার করলাম, এইভাবে শুনেছিলাম যে সন্তোষবাবু এই ব্যাপারে খুবই সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, এবং এ বিষয়ে তার কাছে আমি সেই জন্য কৃতজ্ঞ ব্যক্তিগতভাবে। আবার যখন আমি তারপর, সেটা অবশ্য এখানে একটা যাকে বলা টেম্পোরারি ভ্যাকেন্সি তাই ছিল, সাবস্ট্যান্টিভ ভ্যাকেন্সি ছিল না। আমি সেই চাকরি ছেড়ে দিয়ে চলে গিয়েছিলাম, কিছুদিন বাইরে গিয়েছিলাম পিএইচডি করার জন্য। তারপরে 2 জায়গায় ভিজিটিং ফেলোশিপ সেরে এসে তারপরে আবার এখানে যখন চাকরির খোঁজ করলাম, তখন সন্তোষবাবুই বিভাগীয় প্রধান ছিলেন, এবং সন্তোষবাবু তখন স্থাপন করেছেন সদ্য সেন্টার ফর আরবান ইকোনমিক স্টাডিজ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে, ইউজিসির একটা স্পেশাল অ্যাসিস্ট্যান্ট সেন্টার হিসেবে। তো সেবারও তিনি আমাকে ডেকে পাঠালেন অন্যদের খবর পেয়ে যে আমি চাকরি খুঁজছি, এবং শেষ পর্যন্ত বিস্তারিত বিবরণে যাচ্ছি না। শেষ পর্যন্ত তাঁরই উৎসাহে আবার আমি আমার রিডার হিসেবে চাকরিও, যেমন লেকচারার হিসেবে হয়েছিল প্রথম, রিডার হিসেবেও সন্তোষবাবুরই উৎসাহে, সন্তোষবাবুরই হাত দিয়ে হলো। আবার পরে যখন রিডার থেকে, তখন লেকচারার রিডার প্রফেসর বলা হতো, ওই অ্যাসিস্ট্যান্ট অ্যাসোসিয়েট ইত্যাদি টার্মিনোলজিটা তখন চালু হয়। আবার যখন রিডার থেকে প্রফেসর হলাম তখন ওই একই ঘটনা ঘটলো। তখনও সন্তোষবাবু খুবই উৎসাহ দিয়েছিলেন আমাকে অ্যাপ্লাই করতে ইত্যাদি, এবং সেটাও তখন সন্তোষবাবু ভাইস চ্যান্সেলর হয়েছিলেন। নানা ব্যাপারে রতনদা যেমন বলছিলেন, তখন বিশ্ববিদ্যালয়ে অচল অবস্থা চলেছিল, সেই কারণে আবার আমার প্রফেসরশিপটা আটকে যাচ্ছিল। এবং এখানে সেই সময় আরবান সেন্টারের একটা কনফারেন্সে উদ্বোধন করতে সন্তোষবাবু এসেছিলেন ভাইস চ্যান্সেলর হিসেবে। তখন তাকে বলাতে তিনি বললেন, ও তাই নাকি, এই কারণে আটকে আছে, আচ্ছা আমি দেখছি, আমি শিগগিরই করে দেবো। ওটা ওই সিন্ডিকেটে, আমাদের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলকে সিন্ডিকেট বলা হয়, তখনও বলা হতো, এখনও বলা হয় সিন্ডিকেটে। ওটা আমি করিয়ে দেবো, তুমি চিন্তা করো না, তাড়াতাড়ি হয়ে যাবে। এবং সেটা সত্যি সত্যি খুব দ্রুত সেটি হয়ে গিয়েছিল।
ফলে আমার লেকচারার, রিডার, প্রফেসর সবই সন্তোষবাবুর হাত দিয়ে এবং তার পৃষ্ঠপোষণা, এটি আমার ব্যক্তিগত কৃতজ্ঞতা, এই দিয়ে শুরু করলাম। আর বাকি যে দু একটা কথা বলবো, তার অনেকটাই অধ্যাপক রতন খাসনবিশ বলেছেন, সেই জন্য আমি সংক্ষেপেই ছাড়ছি। দুটি কথা, একটি হচ্ছে এমন অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা আমি জীবনের দেখি, বিশেষ করে এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন। কারণ এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয়, এই জন্য আইএএস অফিসারের যা কাজ সেটা তো আর কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় প্রধান বা উপাচার্যের কাজ নয়। এডুকেশনাল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনটা একটা আলাদা ধরনের অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, এবং এই অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের যে দক্ষতা আমরা সকলেই দেখেছি, তার কোনো তুলনা হয় না। সন্তোষবাবু নিজে দীর্ঘকাল তো তাকে আমরা পেয়েছি বিভাগীয় প্রধান হিসেবে, পরে যখন রোটেটিং হেডশিপ চালু হলো তখন আরও অনেকেই নানা সময়ে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে কাজ করেছেন, আমাকেও করতে হয়েছে, আমার পরেও আরও অনেকে হয়েছেন, এখনও সেই সিস্টেমই চলছে। কিন্তু অন্তত আমি যাদের দেখেছি, যত বিভাগীয় প্রধান দেখেছি, আমার কথা তো বিশেষভাবেই ইনক্লুড করা উচিত, যে এমন সন্তোষবাবুর মতো এমন অসাধারণ প্রশাসনিক দক্ষতা আমি আর কারোর মধ্যে দেখিনি। এবং কত ধরনের যে তিনি, যেটা রতনবাবু বলছিলেন, ইনোভেশনস, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনোভেশনস করেছিলেন সেই আমলে, সেই 1970-এর উত্তাল দশক, যে আন্দোলনে রতনদা নিজে এত সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন, সেই উত্তাল 70-এর দশকে যখন সারা পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি, বিশেষ করে উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানগুলিতে এক প্রকার অচলাবস্থা চলছিল, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্য সমস্ত বিভাগে অচলাবস্থা চলছিল, ক্লাস হতো না, সময় পরীক্ষা হতো না, পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোতো না। আমাদের অর্থনীতি বিভাগ কিন্তু সন্তোষবাবুর পরিচালনায় একটি আইল্যান্ড অফ এক্সেলেন্স হয়ে তখনও দাঁড়িয়েছিল। নিয়মিত ক্লাস হতো, নিয়মিত, প্রতিদিন, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত 11টা থেকে তখন বোধহয় 3:30 পর্যন্ত ক্লাস হতো, প্রতিদিন ক্লাস হতো, ঠিক সময়ে কোর্স শেষ হতো, ঠিক সময় পরীক্ষা হতো, ঠিক সময় রেজাল্ট বেরোতো। এবং অন্য অনেকেই বাইরের আমাদের বন্ধুরা, অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের তো বটেই, অন্য রাজ্যের মানুষরা তো বটেই, এমনকি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্য বিভাগের আমাদের বন্ধুরা শুনে আশ্চর্য, বলো কি তোমাদের ওখানে এখন এরকম চলছে, আমরা তো কল্পনাই করতে পারি না। এবং এ তো গেল শুধু দৈনন্দিন পরিচালনা, কিন্তু নানা ধরনের, সেই আমলে তিনি সেমেস্টার সিস্টেমের কথা ভেবেছিলেন। আমাদের সময় তো একবারে পরীক্ষা হতো, বিএ পরীক্ষার পরেই এমএ পরীক্ষা, মাঝখানে আর কোনো পরীক্ষা ছিল না, 2 বছর বাদে পরীক্ষা হতো। তিনি প্রথমে পার্ট 1 পার্ট 2-তে ভেঙেছিলেন, তারপরে সেমেস্টার সিস্টেম চালু করেছিলেন সেই আমলে, যখন অন্য কোনো বিশ্ববিদ্যালয় আমাদের পশ্চিমবঙ্গে হয়নি, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েরও অন্য কোনো বিভাগে হয়নি, এমনকি সায়েন্স ফ্যাকাল্টিগুলিতেও হয়নি, তখনই অর্থনীতি বিভাগে সেমেস্টার সিস্টেম চালু হয়েছিল। সিলেবাসের আধুনিকীকরণ, সেই আধুনিক সিলেবাস পড়ানোর জন্য লোক ধরে আনা। তখন আমাদের একটি বিশেষ ঘটনা মনে আছে, আমাদের পাশে তখন আইআইএম এখানে ছিল, তাদের জোকাতে নতুন ক্যাম্পাস তখন তৈরি হয়নি, তবে এখন যেখানে রবীন্দ্রভারতী সেখানে তখন আইআইএম ছিল। তো সেখানে এক ভদ্রলোক পড়াতে এলেন, অরুণ চৌধুরী নামে, তিনি নাকি কন্ট্রোল থিওরি স্পেশালিস্ট, তিনি ইকোনমিক্সের লোকই নন, কন্ট্রোল থিওরি স্পেশালিস্ট, ম্যানেজমেন্টে কন্ট্রোলের অ্যাপ্লিকেশন করতেন। তো সন্তোষবাবুর সঙ্গে তার পরিচয়ও ছিল না, উনি আমাদের বললেন যে আমার সঙ্গে আমার পরিচয়ও নেই, কিন্তু আমি একে ধরবো গিয়ে, কারণ ওই আমাদের কোয়ান্টিটেটিভ অ্যানালিসিসে এটা পড়াতে পারলে ভালো হয়। তিনি তাকে গিয়ে ধরে এনেছিলেন, তিনি তাকে, আমি পরে শুনলাম যে তার কাছেই শুনলাম যে তিনি নিজেই পরিচয় দিয়ে তাকে টেলিফোন করে আমার নাম সন্তোষ ভট্টাচার্য বলে তাকে ধরে এনে তাকে দিয়ে কিছুটা পড়িয়েছেন। এরকম বিভিন্ন আইএসআই থেকে নানা জায়গা থেকে, এমনকি প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে দীপক ব্যানার্জিকেও, সেটা অবশ্য আমাদের সময় নয়, আমাদের পরে একবার আর আগে একবার, দীপকবাবুকেও এখানে আসতে হয়েছিল সন্তোষবাবুর এই পারসুয়েশন। তো কাজেই বুঝতেই পারছেন কতটা পারসুয়েসিভ ছিলেন তিনি। তো এইসব অসংখ্য ছোট বড় মাঝারি নানা অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ইনোভেশনসে তিনি বিভাগটিকে, আমি রতনদার সঙ্গে 100% একমত,
যে তিনি এটিকে একেবারে আধুনিক করে গড়ে তুলেছিলেন। তারপরে যে কথাটি বলবো সেটি হচ্ছে আমাদেরও অনেক দিন ধারণা ছিল তার এই অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দক্ষতা এবং অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ কাজে তার উৎসাহ নিয়ে দেখে যে উনি বোধহয় অ্যাডমিনিস্ট্রেশনই দক্ষ, একাডেমিক রিসার্চটা বোধহয় ওনার ঠিক আসে না, লেখাপড়াটা বোধহয় ওনার ঠিক এটা কিছুটা তিনি নিজেও দেয়, তিনি নিজেও তাই বলতেন যে আমার নিজের লেখাপড়া তিনি বলছেন চুলোর ধরে গেছে, আমার লেখাপড়া সব চুলোর ধরে গেছে, আমি আর সবাই সময়ও পাই না, ইন্টারেস্টও নেই। তো একদিন হলো কি, আমি ক্লাসে পড়া তৈরি করার জন্য লাইব্রেরিতে গিয়ে কিছু জার্নাল ঘাঁটতে গিয়ে হঠাৎ দেখি আমাদের অন্যতম যে টপ জার্নাল রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজ, সেখানে দেখি যে কাজটির কথা রতনদা বলছিলেন, সেখানে থেকে একটি পেপার, আমার এখন তো আমি খুব উত্তেজিত হয়েছিলাম বলে নামটি এখন, ক্যাপিটাল লনজিভিটি অ্যান্ড ইকোনমিক গ্রোথ, রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজ, জানুয়ারি 1965, এখনো মনে আছে। তো রিভিউ অফ স্টাডিজ আমাদের ওয়ান অফ দ্য টপ মোস্ট জার্নালস, সেখানে সন্তোষ ডিপার্টমেন্ট অফ ইকোনমিক্স, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, সন্তোষ ভট্টাচার্য। তো আমি জানতামই না, কেউই আমার স্যার নিজেও কখনো এসব কথা বলতেন না, খুব উত্তেজিত হয়ে আমি দৌড়ে গিয়ে, তো স্যার সেদিন ছিলেন অফিসে সেই সময়, আমি স্যার আপনার লেখা রিভিউ স্টাডিতে আপনি তো কোনোদিন বলেননি। তখন স্যার দেখলেন না, বলেছে আরে ছেড়ে দাও সব কত জন্মের কথা। তো তারপরে আমি অন্যদের কয়েকজনরা অবশ্য জানতেন এবং তারা বলতেন কেন তাতে আমরা তো আশ্চর্য হচ্ছি না, কারণ উনি ভালো ছাত্র ছিলেন, আমরা জানি। তো সেও আমি জানতাম না পরে, তাই সেই তার পূর্ব কলেজ জীবনের ইতিহাস। বিএ এবং এমএ পড়ার সময় তিনি নিজে বামপন্থী আন্দোলনে শুধু ছিলেনই না, শুধু তাত্ত্বিক নেতা ছিলেন না, তিনি অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন, রীতিমতো অ্যাক্টিভিস্ট ছিলেন বামপন্থী ছাত্র আন্দোলনে। এবং যাকে অ্যাক্টিভিস্ট বলে আর কি, মানে এমনকি শারীরিক নির্যাতনেরও ঝুঁকি নিয়ে তিনি সেই সময় ছাত্র আন্দোলন করতেন। এবং তারই ফাঁকে ফাঁকে কীভাবে পড়াশুনো করে উনি বিএ এবং এমএ দুটিতেই প্রথম শ্রেণী পেয়েছিলেন। বিএ অবশ্য তিনি বলে প্রেসিডেন্সি কলেজ ছাত্র ছিলেন না, সম্ভবত স্কটিশ চার্চ কলেজ বা আমি ঠিক জানি না, কলেজ থেকে তিনি বিএ পাস করেছিলেন এবং এমএ এখান থেকে অর্থনীতি বিভাগ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে, দুটিতেই প্রথম শ্রেণী। এবং ওই কখন যে তিনি পড়াশোনা করতেন কেউ জানতো না, কারণ ছাত্র আন্দোলনে তিনি একদম নিবিড়ভাবে নিবিষ্ট ছিলেন। সুতরাং এই যার সঙ্গে আমার কথা হচ্ছিল, পরে তিনি বললেন যে হ্যাঁ আমি আশ্চর্য হচ্ছি না, উনি এতটাই ওর মেধা এবং বুদ্ধি ছিল। ফলে এটিও আমার কাছে সেই সময় খুব আমি অবাক হয়েছিলাম, আমরা আমাদের বন্ধুরা খুব অবাক হয়েছিলাম। কিন্তু আমি পরে এটা আমার অন্যতম দুঃখ যে স্যার চাইলেই একাডেমিক রিসার্চে মনোনিবেশ করে থাকলে, প্রশাসনিক দিকে না গিয়ে তিনি একাডেমিক প্রফেশনেরও একেবারে তুঙ্গে উঠতে পারতেন। সেই বুদ্ধির প্রাচুর্য, সেই স্পার্কলিং ইন্টেলেক্ট এবং মেধা তার ছিল, যার পরিচয় তিনি নিজে ছাত্র জীবনে এবং গবেষণা জীবনে রেখেছেন। এই দুটি মূল কথা। পরে সে প্রসঙ্গে রতনদা অনেকটাই আলোচনা করেছেন। তারপর যেহেতু তিনি প্রশাসনিক কাজে তার উৎসাহ ছিল, তিনি চেয়েছিলেন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হতে, এবং তিনি বলতেনও আমাদের, যারা প্রকাশ্যে বলতেন না কিন্তু জনান্তিকে বলতেন যে এটা আমার একটা জীবনের একটা উচ্চাকাঙ্ক্ষা যে আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য হব। কিন্তু কী কারণে জানি না, তদানীন্তন শাসক গোষ্ঠী, তদানীন্তন যে রাজনৈতিক দল সিপিআইএম তখন শাসন ক্ষমতায় ছিল, এবং তদানীন্তন সরকার তাকে সেটা দিতে চায়নি। এবং ফলে কি পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছিল রতনদা অনেকটাই আলোচনা করেছি, আমি তার মধ্যে যাচ্ছি না। আমি ব্যক্তিগতভাবে খুশি, আমি কি হলে খুশি হতাম, আমি ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে খুশি হতাম স্যার যদি বলতেন যে ঠিক আছে আপনারা যদি চাচ্ছেন না আমি কেয়ার করি না, আমি লেখাপড়ায় মনোনিবেশ করলাম, এবং করলেই স্যার একটু আগেই যা বলছিলাম তিনি একাডেমিক প্রফেশনে একেবারে তুঙ্গতম স্তরে পৌঁছতেন বলে আমার ধারণা। সেটা হলে আমি ব্যক্তিগতভাবে সবচেয়ে খুশি হতাম। আর সেকেন্ড বেস্ট আমার প্রেফারেন্স অনুযায়ী সেকেন্ড
বেস্ট হতো যে যদি ওই তদানীন্তন সরকার এবং শাসক গোষ্ঠী গোঁ ধরে বসে না থাকে, জানি না কি মহাভারত রুদ্ধ হতো, যিনি এতটা প্রশাসনিক দক্ষতা দেখিয়েছেন এবং এতটা এই কাজ এই দায়িত্ব নিতে উৎসাহী, কি মহাভারত রুদ্ধ হতো যদি তাকে এটা দেওয়া হতো, সেটা দিতে তাকে অস্বীকার করে তাকে শত্রু বানিয়ে তোলারই বা কী দরকার ছিল তাও জানি না। তো যাই হোক, সেসব অতীত ইতিহাস, এবং যেহেতু ইতিমধ্যেই রতন একটা আলোচনা করেছেন তার মধ্যে আর গেলাম না। কিন্তু আর দুঃখ সেই নিয়ে দুঃখ করেই বা কী করবো, ইতিহাসের গতি বহুকাল আগেকার কথা, 1980-র দশকের কথা, আজ 40 বছর বাদে তা নিয়ে হাউতাস করারও কোনো মানে হয় না। ইতিহাসের গতি কবে কবে আর কোনো ব্যক্তি মানুষের পছন্দ অপছন্দ দিয়ে চালিত হয়েছে, তাও আবার আমার মতো সামান্য মানুষের ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দ। কিন্তু আমি আজ খুবই আনন্দিত যে তার ছাত্ররা এইভাবে তার জন্মশতবার্ষিকীকে স্মরণ করছে, এবং শুধু যে 3 জন অতি বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ বলছেন আজকের অনুষ্ঠানে তাই নয়, অধ্যাপক অভিরূপ সরকার, অধ্যাপক সৌমিত, অধ্যাপক সুবিধা এবং অধ্যাপক সুভাষিস গঙ্গোপাধ্যায়, যিনি আপনারা জানেন চন্দ্রবাবুর জামাতাও বটে। শুধু তাই নয়, আমি আরও খুশি হলাম যে রিসার্চ স্কলারদের প্রেজেন্টেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। এটিও কিন্তু সেই অতদিন আগে, আজ থেকে প্রায় অর্ধ শতাব্দী আগে সন্তোষবাবু চালু করে গেলেন ডিপার্টমেন্টে সেমিনার সিরিজ চালু করা, এবং সেখানে শুধুমাত্র বাইরের অতিথি বক্তা নয়, ডিপার্টমেন্টে যে রিসার্চ স্কলার তাদের পড়ার ব্যবস্থা করা, এটিও তিনি কিন্তু তখন থেকেই চালু করেছিলেন। তো আজও যে সেটি করা যাচ্ছে সেটিও আমার বিশেষ খুশির কারণ। তো এইটুকু বলেই শেষ করলাম। আজকের অনুষ্ঠানের সর্বাঙ্গীন সাফল্য কামনা করি, এবং আপনাদের সকলের সঙ্গে একত্রিতভাবে আমাদের মাস্টারমশাই অধ্যাপক, প্রত্যক্ষ অর্থে আমার ক্লাসরুমের মাস্টারমশাই না হলে আমার শিক্ষক স্থানীয় অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করব। অনেক ধন্যবাদ স্যার প্রফেসর আশিস ব্যানার্জি। এবার প্রফেসর বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি আজকে কাটাকলের অ্যালামনি এবং ডিপার্টমেন্টের যৌথ উদ্যোগে অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যর শতবর্ষ উপলক্ষে যে অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে, সেটা বেসিক্যালি একটা সেমিনার ডেডিকেটেড টু হিজ মেমরি, এবং তার প্রিলিউড হিসেবে আমরা কয়েকজন পুরনো ছাত্র এবং গণিত তাকে স্মরণ করছি। স্যারের সঙ্গে আমার প্রথম পরিচয় হয় যখন আমি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এমএ পড়তে আসি 1974 এবং 75। আমি 73 সালে আমাদের বিয়ে শেষ হয়। থিওরিটিক্যালি ওটা জুলাইয়ে শেষ হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু পরীক্ষাই হয় ডিসেম্বরে, সুতরাং আমরা জানুয়ারিতে আমরা এমএ শুরু করতে পারি। সেমিস্টার সিস্টেম, অ্যাডমিশন টেস্ট দিয়ে আমরা এখানে ঢুকি, এবং আমরা দেখলাম যে সকালবেলা একটা গাড়ি করে অনেকজন নামলেন। তার মধ্যে সবচেয়ে সুন্দর সুঠাম দেই সুপুরুষ যিনি নামলেন, লিডিং ফ্রম দ্য ফ্রন্ট, লোকেরা বললেন উনি হচ্ছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য, উনি হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট। এবং উনি এসেই হাত ডাক শুরু করলেন যে কি আশ্চর্য, 11টা বাজে এখনো ক্লাসরুম খোলা হয়নি, আর সব টিচাররা ছুটছে ক্লাসে, আমরাও ক্লাসে ঢুকে গেল। কিন্তু আমার সঙ্গে স্যার তখনও ডাইরেক্ট পরিচয় হয়। পরিচয় হলো একটু অন্যভাবে। অধ্যাপক রতন খাসনবিশ অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ সেনের অত্যন্ত প্রশংসা করলেন। আমার সঙ্গে অধ্যাপক সেনের ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন হয়নি একাডেমিক্স, শুনেছি উনি অত্যন্ত প্রসিদ্ধ একজন স্কলার ছিলেন, এবং ওর লেখা যে বইটা আমি পড়েছিলাম তাতে ভারতবর্ষের সেন্ট্রাল ব্যাংকিংয়ের রোল সম্পর্কে একটি পায়োনিয়ারিং গ্রন্থ লিখেছে। কিন্তু অ্যাজ অ্যান অ্যাডমিনিস্ট্রেটর সত্যেন্দ্রনাথ সেন ওয়াজ এ ফেলিউর।
আমরা 1970-73 ব্যাচ, পরীক্ষা দিয়েছি নভেম্বর 73 শেষ, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের ফার্স্ট সেমিস্টার শেষ, সন্তোষ ভট্টাচার্যের উদ্যোগে অন ডিক্লেয়ার্ড ডেট রেজাল্টস নোটিশ বোর্ডে টানিয়ে দেওয়া হয়েছে, কিন্তু আমরা কোনো বিএ পাস করিনি, রেজাল্ট বেরোয়নি। তা আমরা গেলাম সন্তোষবাবুর কাছে যে কী ব্যাপার, আমরা স্যার বিএ পাস করছে না, ফার্স্ট সেমিস্টার হয়ে গেছে, আপনি স্যার কিছু ব্যবস্থা করুন। তিনি বললেন ঠিক আছে, বিকেলে দারভাঙ্গা হলে এসে করেন। উনি গেলেন, গিয়ে কন্ট্রোলার গোপাল ব্যানার্জিকে ধমক দিলেন, সেও প্রাক্তন ছাত্র হিসেবে কী হচ্ছে। সে বললো কী করবো স্যার, 5টা খাতা আসেনি এখনো, কেউ রেজাল্ট বেরোয়নি। 5টা খাতা আসেনি, তুমি অন্য কাউকে দিয়ে করাতে পারছো না, ছেলেগুলোর কী অবস্থা। আর তখন এমন একটা অবস্থা, আমাদের সকলেই চাকরির পরীক্ষা দিচ্ছে পড়তে পড়তে, এবং আমাদের মতো কিছু জন পরীক্ষার জন্য ডাকও পাচ্ছে। স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অফিসারের পোস্টে তারাও খোঁজখবর রাখে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রেজাল্ট বেরোয়নি। তারা বললো তুমি বিএর ফাইনাল মার্কশিটটা নিয়ে এসো পরীক্ষা, তো রেজাল্ট দিতে বেরোয়নি, মার্কশিট কোথায় পাবো। সঞ্জয়ের কাছে গেলাম আলাদাভাবে, উনি বললেন এসব চাকরির কী দরকার। আমি বললাম না, চাকরি তো করতে হবে, অবস্থা সব ভালো নয়। উনি বললেন ওরা তো বলছে লেখাপড়া করলে হবে, তো তুমি লেখাপড়া ছেড়ে ব্যাংকের চাকরি করতে যাবে। আমি তো কোনো কিছু পাইনি এটা। উনি বললেন যে যদি ভালো হয় চাকরি পেয়ে যাবে, তার জন্য কিছু করতে হবে না। ঠিক আছে, আমি লিখে দিচ্ছি যে রেজাল্টস আর লাইকলি টু কাম আউট ভেরি সুন, এবার সার্টিফিকেট দিয়ে দিচ্ছি। আর গোপাল ব্যানার্জিকে আমি ধমক দিয়েছি, দেখো কতদিন বেরোবে। এই প্রথম আমার সঙ্গে ডাইরেক্ট ইন্টারাকশন। তারপরে আমাদের ইন্টারাকশন হয়েছে ক্লাসে, খুব অদ্ভুত আমাদের প্ল্যানিং ফর গ্রোথ বলে একটা পেপার ছিল, তাতে এসে র্যামসে এবং মহানবীশ সম্পর্কে বক্তৃতা দিয়েছেন। তারপরে শুনলাম যে উনি চলে গেছেন, ট্যারিফ কমিশনের মেম্বার হয়ে উনি চলে গেছেন, ধীরেশবাবু হেড হয়েছেন। একটা সপ্তাহ গেল, কে পড়াবে কোনো ঠিক নেই। পরের সপ্তাহে দেখলাম ধীরেশবাবু অমিয় বাগচিকে ধরে নিয়ে এলেন, অমিয় বাগচি বললেন আমি প্ল্যানিং করাবো। উনি আমার মহানবীশ দিয়ে শুরু করলেন। তারপর দেখি একদিন সন্তোষ ভট্টাচার্য এসছেন, এবার ওখানে কাজে গিয়েছিলেন, কিন্তু কোনো কারণে এসছে। আমি গেলাম, গিয়ে বললাম আপনি যেটুকু পড়িয়েছিলেন তার উপরে তো পরীক্ষা দিতে হবে, তা আপনার রেফারেন্স তো কিছু আপনি বলেন, রেফারেন্স তো কিছু বলেননি। সুকুমার চক্রবর্তীর বইটা কেমন? তখন উনি বললেন যে না, তুমি আসল বইয়ের খোঁজ পেয়ে গেছো। সুকুমার চক্রবর্তীর দুটো বই ছিল, একটা হচ্ছে লজিক অফ ইনভেস্টমেন্ট প্ল্যানিং, আর একটা ছিল ক্যাপিটাল অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট প্ল্যানিং। দুটোতে দুরকম ভার্সন ছিল। তো তুমি আসল সে খোঁজ পেয়ে গেছো, বড় ভালো করে। এরপরে অবশ্য স্যারের সঙ্গে নানানভাবে আমার ইন্টারাকশনস হয়েছে। আমার যেটা স্যার সম্পর্কে বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে সেই অবস্থায় যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজাল্ট বেরোয় না, সেখানে সেমিস্টার সিস্টেম চালু করে অন ডট রেজাল্ট বের করা শুধু অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ ক্যাপাবিলিটির লক্ষণ নয়, উনি কাটাকরের কোর্সটাকে ভারতবর্ষের লিডিং জায়গায় তুলে দিয়েছে। এবং তার জন্য যে ডিপার্টমেন্টের টিচাররা কন্ট্রিবিউট করেছেন তা নয়, উনি আইএসআই, আইআইএম, সেন্টার ফর স্টাডিজ ইন সোশ্যাল সায়েন্স, প্রেসিডেন্সি কলেজ, বিভিন্ন জায়গা থেকে লোক আহরণ করে উনি ডিপার্টমেন্টটাকে দাঁড়িয়েছিলেন। তার ফলে আমরা যখন নাকি কাটাকলে ইন্টারন্যাশনাল ট্রেড স্পেশাল পেপার দিয়ে চিপ ব্যাংক পড়ছি,
প্রবুদ্ধনাথ রায় পড়াচ্ছেন, দিল্লিতে প্রণব বর্ধন সেই চিফম্যানই পড়াচ্ছে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্স। জেএনইউ সবে শুরু করেছে, জেএনইউ তখন ব্যাচ বেরোয়নি। সুতরাং এইটা স্যারের একটা ছিল যে ভারতের ম্যাপে, এবং উনি পরবর্তীকালে বলতেন যে আমার অবজেক্টিভ হচ্ছে আমার ভালো ছাত্ররা লন্ডন স্কুল, MIT বা হার্ভার্ডের লেকচারকে বুঝতে পারে, সেভাবে তৈরি। আমার পারপাস এই নয় ব্যাংকে তো একজন অফিসার তৈরি করা। ব্যাংকের অফিসার হচ্ছে হবে, অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পজিশনে যাচ্ছে যাবে, কিন্তু ওই লেভেলে MIT, হার্ভার্ড বা লন্ডন স্কুলে বা কেমব্রিজে গিয়ে তারা আমাদের ছাত্রটাকে কোপ করতে পারে। দ্যাট ইজ মাই অবজেক্টিভ। সেইটাকে অ্যাটেন্ড করার জন্য আমি এই চেষ্টাগুলো করছি। পরবর্তীকালে আমি স্যারকে জিজ্ঞেস করেছিলাম যে আপনি যখন এত করছেন, এত জায়গা থেকে লোক জোগাড় করে আপনি তাহলে কলকাতা, এবং আপনি অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ উদ্যোগ এবং এবিলিটি আপনার দুটোই আছে, তাহলে কলকাতা স্কুল অফ ইকোনমিক্সের প্রতিষ্ঠাতা আপনি করুন। উনি বলেন সেটি হবে না, কারণ কলকাতায় যে ট্যালেন্ট রয়েছে ইকোনমিক্সে, ইউ আর রাইট, দিল্লিতে সব মিলিয়ে এত সেরকম নেই, কিন্তু এরা বিভিন্ন লেভেলের চাকরি করে। আমি তো সেই জিনিস প্রোভাইড করতে পারবো না যে দিল্লি স্কুল অফ ইকোনমিক্স দিয়েছে, আমি তো সেই ফেসিলিটি দিতে পারবো না। কেউ ISI চাকরি করে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের, ক্যালকাটা স্কুল অফ ইকোনমিক্স থেকে স্যার আমার সঙ্গে ডিটেল আলোচনা করেছিলেন বাড়িতে বসে, যে এটা করা ডিফিকাল্ট কলকাতায় শহরে, কারণ বিভিন্ন IIM, ISI এরা যে ধরনের প্যাকেজ দিয়ে এদের রাখছে, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইজ ডিপেন্ডেন্ট অন স্টেট গভর্নমেন্ট ফর ফাইন্যান্স, ইনফ্রাস্ট্রাকচার, স্যালারি এগুলো না দিতে পারলে কেন্দ্র যেটা করতে পেরেছিলেন আমার পক্ষে সেটা করা, সেজন্য কলকাতায় পুরো ইকোনমিক্স করা। 1980 সালে আমি প্রথম দিল্লি যাই, আমাকে মিহিরবাবু পাঠিয়েছিলেন যে দিল্লিতে UGCর কাছ থেকে অনেক প্রায় বছর খানেক কোনো টাকা পয়সা আসছে না, একটু যাও, তুমি গিয়ে একটু করে খোঁজাও। তা আমি গেছি UGCতে, খোঁজ করে UGC বিল্ডিং করে ওখানে স্লিপ লিখতে হয়, জয়েন্ট সেক্রেটারি স্লিপ লেখা লিখলাম বিশ্বজিৎ চ্যাটার্জি প্রেসিডেন্সি কলেজ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি। জয়েন্ট সেক্রেটারি নিজে বেরিয়ে এসে বললেন আপনি আসুন। আমি বললাম হ্যাঁ মানে স্যার। তুমি এসে প্রোগ্রাম বসলেন, এবং আমি না বসা পর্যন্ত উনি বসলেন না, বললেন যে আপনি সন্তোষ ভট্টাচার্য এবং তাপস মজুমদারের ইনস্টিটিউটের লোক, আপনি দেখা করতে এসছেন, ইটস এ গ্রেট অনার। আমি বললাম কিন্তু অনার, কিন্তু মিহিরবাবু বলছেন 1 বছর ধরে টাকা পাচ্ছেন, সেটা কি হবে? বললেন সেটা হবে, কিন্তু তার আগে আপনি কি খাবেন বলুন, চা, কফি, টোস্ট, অমলেট যা খাবেন খাওয়াবেন। তারপরে দেখে সেকশনকে বললেন পড়ে আছে কেন, বলুন না ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেটটা কোনো মিসপ্লেসড হয়েছিল, এই হচ্ছে পুরো কেউ কাজ করে না। যে আপনি যেদিন দিল্লি থেকে কলকাতা ফিরবেন দেখবেন চিঠিটা বিল্ডিংকে পৌঁছে গেছে, রিলিজ অর্ডার বেরিয়ে গেছে। এগুলো কি আশ্চর্য! তাপস মজুমদার, সন্তোষ ভট্টাচার্য, আমি বললাম আপনি এদের চিনলেন কি করে, আর আপনি কে? তখন উনি বললেন একটা ইউনিভার্সিটির উনি অধ্যাপক ছিলেন অর্থনীতি, এবং ডেপুটেশনে UGCতে জয়েন্ট সেক্রেটারি। তারপর উনি বললেন তুমি প্রেসিডেন্সি কলেজে পড়াচ্ছ, তুমি আমার একটু উপকার করবে। হ্যাঁ বলুন। আমি একটা ম্যাক্রো ইকোনমিক্সের টেক্সট বই লিখছি, একটা ম্যানাস্ক্রিপ্ট বের করবেন। উনি বললেন কিন্তু আমার এই জায়গাটা আমি বুঝতে পারছি, বুঝিয়ে দেবে। আমি লিখেছি কিন্তু না বুঝে লিখেছি। কী জিনিস? ওই মাল্টিপ্লায়ারে ওই যে স্কোয়ার প্লাস করে করে যে সিরিজটা, টিভি সিরিজটা, এটা কী করে হচ্ছে? আমি তখন তাকে মাল্টিপ্লায়ার হিক্সের ভাষাতেই ব্যাখ্যা করলাম।
বললো না তা হলো তুমি এই অ্যালজাবরাটা কি তারা বসে বসে বললাম সো ইমপ্রেসড কিন্তু ওরা বলেছেন তুমি আমি সন্তোষ ভট্টাচার্য তুমি চিনি বলে ইউজিসিতে ইজ এ গড উনি এবং তাপস মজুমদার যা বলবেন ইউজিসিতে এবং উনি আসছেন ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাপসবাবু প্রেসিডেন্সি কলেজের ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট থেকে তাপসবাবু ইউজিসি মেম্বার ছিলেন সন্তোষবাবু ইউজিসি এক্সপার্ট কমিটির সিনিয়র মেম্বার ছিলেন। তো এটাই হচ্ছে সন্তোষবাবু এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন জায়গার লেভেলে শুধু সন্তোষবাবু ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টে দিচ্ছে। আমি কোনোদিন স্যারের কাছে চাকরি নিজে চাইনি, কিন্তু একটা অকেশন হয়েছিল যাতে আমি ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটিতে দরখাস্ত করেছিলাম এবং প্রদীপ আসেনি। প্রদীপ হওয়ার একদিন সকালবেলা গিয়ে বললো বস ডাকছে, দেখা করিস। বস মানে সন্তোষ গেলাম, বললেন এসো, শোনো তোমার মাস্টারমশাইরা তোমাকে এত ভালোবাসে তো জানতাম না, দেখ মানে দেখো একটা চিঠি দেখা, সেটা হচ্ছে যে কলকাতা ইউনিভার্সিটিতে আমি নাকি সিলেক্টেড হয়েছি, আমি তখন ভিসি, আমি এবং আরেকজন, কিন্তু ডিপার্টমেন্টের কিছু মাস্টারমশাই নাকি চিঠি লিখেছেন টু দ্য ভিসি যে একে বাদ দেওয়া, এর থেকে ভালো ক্যান্ডিডেট আছে। আমি দেখলাম সেই চিঠি করে কপি চাই, কপি করে নিয়ে রাখতে পারো তাই ও দেখে আমি তিনি বললেন শোনো আমি এমপি শর্মাকে বলে দেখি কি করা যায়, এটা সিন্ডিকেট আটকে রাখছে, কিন্তু এটা করতে পারো না, তুমি তো বেকার না, যাদবপুরে পড়াচ্ছ, নাম ডাক হয়েছে, ভালো করে পড়া। যাই সে চাকরিটা হয়নি, আমি সেই ডিটেলসে যাচ্ছি না, কিন্তু স্যার আমাকে খোঁজ রাখতেন, মাঝে মাঝে ফোন করতেন। আমি যাদবপুরে ডিন হলাম, হঠাৎ বাড়িতে সন্তোষবাবুর ফোন, বলে কী ব্যাপার তোমাকে সিপিএম ডিন করে বেড়ে নিল কেন? আমি বললাম যে কী আর করবো, ডিন না বলে একটা জিনিস আছে, দ্যার ইজ নো অল্টারনেটিভ, ওদের কোনো ক্যান্ডিডেট ছিল না। সেটাই দেখি তুমি ভালো চালাচ্ছ। তারপরে সেমিনারে গেছেন, বাড়িতেও অনেকবার গেছেন। সবশেষে যে ঘটনাটা বলি সেটা হচ্ছে যাদবপুরে ডিন থাকাকালীন যাদবপুরে একটা গন্ডগোল হয়ে যাচ্ছে। যাদবপুরে এক্সামিনেশন বোর্ড রিজেক্টেড দ্য অ্যাপিল অফ দ্য স্টুডেন্টস ইউনিয়ন, যে যারা ফেল করেছে তাদের পাস করে দিতে হবে, তাদের 10-12 নম্বর গ্রেস দিতে হবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টির ছাত্র, সে তার যে 5 সাবজেক্ট অঙ্ক বা এগুলোতে ফেল করছে, কিন্তু তাকে পাস করাতে হবে গ্রেস দিয়ে। তারা হাঙ্গার স্ট্রাইক ঘেরাও। তো সেই মিটিংটা অফ দ্য এক্সামিনেশন বোর্ড আমি যেতে পারিনি, আমার মা অসুস্থ ছিলেন বলে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যেতে হচ্ছিল, সেজন্য আমি যেতে পারিনি। কিন্তু আমি ফেরত এসে শুনলাম যে সারা রাত্রি এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল এক্সামিনেশন বোর্ডের মেম্বাররা ঘেরাও হচ্ছে। পরের দিন সারাদিন আমরা অপেক্ষা করছি, ঘেরাও মুক্ত নয়। বিকেল 5টার সময় সদস্যরা বলেন আমরা যাই হোক, তোমরা ঘেরাও করে গেছো, আমরা বেরোবো, পারলে তোমরা আটো। তখন ধস্তাধস্তি হয়, একজন টিচার নিগৃহীত হন, মহিলা টিচার ছাত্রদের সঙ্গে ধাক্কা দেখে, এই নিয়ে তো আবার গণ্ডগোল শুরু হয়। এবং তারপরে ছাত্ররা হাঙ্গার স্ট্রাইকে বসে, পুলিশ আসে, সেই পুলিশ আবার ছাত্রদের পেটায়। কিন্তু তখনও আর্টস ফ্যাকাল্টিতে সন্তোষবাবুর প্রিন্সিপাল মেনটেন করে আমার সেমিস্টার পরীক্ষা চলছে, এবং ওদিকে ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের ছাত্ররা ধর্মঘট ডেকেছে, কিন্তু আর্টসের পরীক্ষা কিন্তু অন ডট টাইম হচ্ছে। তো সাংবাদিকরা পরে এসে বলল আপনি কী করে এটা এনশিওর করলেন? ছাত্ররা কেন পরীক্ষা দেবে না? কারণ পরীক্ষা দিতে পাস করে বেরোলে তো চাকরি পাবে। ইঞ্জিনিয়ারিং ফ্যাকাল্টিতে তাদের 10 নম্বর
গ্রেস গান্ধীরা পাস করবে না, তাদের গন্ডগোলে আর্টসের ছেলেরা পড়বে কেন? তো যাই হোক, তখনই মারপিট হয়। তখন গোপাল গান্ধী ছিলেন চ্যান্সেলর। গোপাল গান্ধী খুব ক্ষুব্ধ হয় ছাত্রদের সঙ্গে মিশিয়ে হয়েছে, তো ভাইস চ্যান্সেলরকে ডেকে দেন। তখন ঠিক হলো যে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে টিচারদের প্রতিনিধি দল লেড বাই বিশ্বজিৎ যাবে, ইনক্লুডিং যে টিচার নিগৃহীত হয়েছিলেন ফিলোসফি দিদিমণি, তাকে নিয়ে গোপাল গান্ধীর সঙ্গে দেখা করতে গিয়ে দেখি বাইরে বসে আছেন সন্তোষ ভট্টাচার্য, সুবোধ সোম, অম্লান দত্ত এবং আরেকজন হচ্ছেন এই কলেজের ভিসি ছিলেন। বিষয়ে দেশে গেছে, তাহলে কি ব্যাপারটা কি হল বল? আমি বললাম যে এই ঘটনা ঘটেছে। তোমরা যখন আছো তাহলে চিন্তার কারণ নেই, একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের একটা ছাত্র শিক্ষক মারপিট হচ্ছে, তো ঠিক নয়। সুবোধ সোম বললেন যে বিশ্ববিদ্যালয় যখন আছে তখন শুভবুদ্ধির উদয় হবে এবং যার প্রবলেম মিটে যাবে, চিন্তা করবে। অম্লান দত্ত তার বক্তব্য রেখেছিলেন। পরে গোপাল গান্ধীর সঙ্গে আমরা আলোচনা করে চলে এসেছিলাম। সেই সময় দেখছিলাম সন্তোষবাবু, তিনি তখন কলকাতার প্রাক্তন উপাচার্য, কিন্তু এডুকেশনাল ইনস্টিটিউশনে শান্তি বজায় রাখা, লেখাপড়া বজায় রাখা, তার পরিপন্থী পরিবেশে যে কনসার্ন শিক্ষাবিদ হিসেবে, সেটা আমি দেখেছিলাম যে স্টুড এবং গভর্নরকে অ্যাডভাইস দেওয়ার জন্য গভর্নর এই কিছু প্রাক্তন উপাচার্যকে দেখেছিলেন যে এইরকম পরিস্থিতি কী করা উচিত। সেইভাবে উনি অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন। স্মৃতির কথা বলতে আমি এর বেশি আর ডিটেলসে যাব না, আরও অনেক কথা আছে, ব্যক্তিগত জীবনের অনেক কথা আছে। আমার যখন বিয়ে হয় সন্তোষবাবু গিয়েছিলেন, কিন্তু উনি আমাকে দেখতে পারেন, কারণ আমার বক্স হয়েছে। তা উনি বলেন কি আশ্চর্য, গিনিস বুকে নাম লিখেছে, ঠিক আছে, ভালো পড়ে। এসব না করে আমি যেটা বললাম যে অধ্যাপক তো আমরা অনেকেই ছিলাম, কাটাকলেও ছিল, কাটাকলের বাইরেও অনেকে আছে, কিন্তু একটা একাডেমিক প্রতিষ্ঠানকে তার ব্যাপ্তি দেওয়া এবং তাকে অল ইন্ডিয়া এবং আউটসাইড ওয়ার্ল্ডের সঙ্গে একবার তুলে দেওয়া, তিনি যে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন এটা কিন্তু ইতিহাসে নোট করা হবে। ওনার শতবর্ষে এটাই আমার শ্রদ্ধাঞ্জলি। আমাদের মধ্যে এখন ডক্টর অশোক বর্মন এসছেন, আপনি যদি সংক্ষেপে একটু বলেন। সংক্ষেপ বলতে কমেন্ট ম্যাক্সিমাম 10। হ্যাঁ, আমি একটু অসুস্থ, মানে একটা অ্যাক্সিডেন্টের পরে আমার চোখ ফিরতে অসুবিধা হয়, লাঠি নিয়ে চলি, তা লাঠি নিয়েও আবার সেই ভাবতে পারি। বসে পড়ুন না, বসে। থ্যাংক ইউ, ধন্যবাদ। আমি আমার এখানে একমাত্র মাস্টারমশাই উপস্থিত আশিস দা। মাইকটা নিন। আশিস দা আমার মাস্টারমশাই, তাকে প্রণাম জানাই। আর অন্য যারা আছেন তারা অনেকেই স্বনামধন্য, আমি তাদের চিনি। তারা না চিনলেও আমাকে অনেকে আমি চিনি, টিভির দৌলতে, অন্যান্য অনেক কিছু দৌলতে, লেখালেখির দৌলতে। এবং বিশ্বজিৎ আমার ভাই, পুরনো সহকর্মী, মানে আমরা একসাথে অনেক কাজ করেছি, নানা রকমের কাজ করেছি, অকর্ম কুকর্ম সবই বলে। যাই হোক, তো আজকে এখানে আমাকে ডাকবার জন্য আমি আপনাদের ধন্যবাদ জানাই এবং কৃতজ্ঞতা জানাই। আমি দেরিতে এলাম স্বাস্থ্যের কারণে, তবে যেহেতু এটা ভিডিওগ্রাফি হচ্ছে, আমি পূর্ণ বক্তব্যগুলো শুনতে পাবো, এই জন্য আপনাদের আবার ধন্যবাদ। তো আমরা ছিলাম 68-70 ব্যাচ। তখন তো তার সময় দুরন্ত সময়, তখন চারপাশে প্রচন্ড গন্ডগোল, মারপিট, খুন জখম সব কিছু। তো ওই সময় যে মাস্টারকে আমরা পেয়েছিলাম, সন্তোষবাবু, অমরানবাবু, রাখালবাবু, অলোকবাবু এবং আশিসবাবু, তারপরে আমাদের অরূপদা, অসীমদা,
এই প্রত্যেক মাস্টারমশাইয়ের স্মৃতি আমাদের কাছে অতি উজ্জ্বল। কিন্তু প্রত্যেকেই ছাত্র দরদি ছিলেন। আমরা কখনো দেখিনি যে মাস্টারমশাইদের মধ্যে ছাত্রদের ভালোবাসার কোনো অভাব হয়েছে। সেই থেকে আমরা সত্যি ভাগ্যবান। প্রত্যেকটি টিচার আমাদের কথা ভাবতেন, সাহায্য করতেন এবং একটা পুরো অন্য পরিবেশ বজায় রাখত। যদিও তখন অনেক ইউনিভার্সিটিতে ভাঙচুর, লাইব্রেরি জানানো হয়েছিল, এখানে কিছু হয়নি। তার জন্য নিশ্চিতভাবে শিক্ষক এবং ছাত্ররা দায়ী, ছাত্ররা বেশি দায়ী। কারণ তারা তখন যে আন্দোলন করতেন, তাদের তখন লাইব্রেরি পুরানোই একটা নীতি ছিল, কিন্তু এরা তারা সেটা করতে দেননি। সেই জন্যে আমরা তাদের জন্য কৃতজ্ঞতা পোষণ করছি সারা জীবন ধরে। সন্তোষবাবু সাথে আমাদের দেখা হওয়ার কথা ছিল, মানে আমরা তো পাশ করেছি 68-70 ওই সময়কালে এমএ, তখন সন্তোষবাবু ছিলেন ইউএনওতে, ডেভেলপমেন্ট সেন্টারে ছিল। কিন্তু উনি আগে আমি শুনেছি কোনো ব্যক্তিগত কারণে উনি চাকরি ছেড়ে চলে আসেন এবং তখন ডিপার্টমেন্টে আবার রিজয়েন করেন। যদি সন্তোষবাবু না আসতেন তাহলে অত্যন্ত একটা কালারফুল, অত্যন্ত সার্থক একজন অ্যাডমিনিস্ট্রেটরকে আমরা পেতাম না। সন্তোষবাবু যে ছাপ রেখেছিলেন ডিপার্টমেন্টে, আমি ওনাকে পেয়েছি হেড হিসাবে, আর একটা প্রজেক্টে আমি জয়েন করেছিলাম মরদার সাথে, অর্থাৎ অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলাম আমি, সেটাতে উনি ডাইরেক্টর ছিলেন। এই দুটো জায়গায় দেখেছি সন্তোষবাবু আমাদের অনেক কিছু শিখিয়েছে। একবার একটা এই হলে একটা রিউনিয়নের বক্তৃতায় আমাদের একজন প্রাচীন প্রবীণ অর্থনীতি বলেছেন ভৌতোষ দত্ত মশাই, যে তাকে অনেক কিছু তাকে অ্যাডজেক্টিভ দেওয়া হয়েছিল, তিনি অসাধারণ শিক্ষক ইত্যাদি ইত্যাদি। তো ভদ্রলোক তার স্বভাব সিদ্ধ ভঙ্গিমায় বলেছিলেন, হ্যাঁ শুনলাম, আমার সঙ্গে বলা হয়েছে, তবে জানো তো বাবারা, মাস্টার সাকসেসফুল তখনই যখন অনেকগুলো গুণ থাকে, তার জন্য জ্ঞানটাকে আমি পিছনে রেখেছিলাম। বলেছেন স্মার্টনেস, প্রত্যুত্তরমতিত্ব, তার কথা বলার ভঙ্গি, তার ব্যক্তিত্ব, এইগুলো অনেক ইম্পর্টেন্ট। তিনি আমাদেরকে এবং আমাদের বলেছিলেন যে তোমাদেরকে আমরা এটা বলতে পারি যে তোমরা আসলে ছাত্রদের কাছাকাছি যাবে, তুমি যারা শিক্ষক হবে। একটা অদ্ভুত কাণ্ড যেটা নিশ্চয়ই বললো, যে তখনকার যারা সবাই ছিলেন ভাবতেন যে আমরা যেন মাস্টার হই। আমরা পাশ করার পরে সন্তোষবাবু ডাকছেন যে তুমি ওই কলেজে যাও, অলোকবাবু ডাকছেন তুমি ওই কলেজে যাও, রাখালবাবু, এটা সব এক্সপার্ট ছিলেন তখন, রাখালবাবু বলছেন ওই কলেজে যাও। তো এইগুলো কিন্তু আমি জানি এখন তো সম্ভব না, এখন তো অন্য পরিবেশ। তখন আমরা সে সময়টা যদিও এরকম একটা অস্থির সময় ছিল, তখন হায়ার এডুকেশন এক্সপ্যান্ড করছে, ব্যাংকে চাকরি হচ্ছে, অসংখ্য চাকরি হচ্ছে, ব্যাংক দেশের পরে পরে। তার ফলে হয়েছিল কি, যে অনেকে কলেজে যাওয়ার পর ব্যাংকে চলে গেছে, কলেজের মাস্টারি ছেড়ে তারা ব্যাংকের ক্লার্ক হয়ে গেছে। একটাই কারণ, মাইনা বেশি। আমরা অনেকে অন্য নিম্নবিত্ত পরিবার থেকে এসেছিলাম, সরকারি শিক্ষা ব্যবস্থার সাহায্য নিয়ে আমরা এখানে পৌঁছেছিলাম। তার জন্য সাংসারিক অর্থের প্রয়োজন ছিল, তো অনেকেই চাকরিকে ছেড়ে দিয়েছে। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে আমাদের শিক্ষকরা, সন্তোষবাবু, অলোকবাবু, রাখালবাবু এবং অন্যান্যরা আমাদেরকে বারবার বলেছেন তোমরা শিক্ষকতা এসো, ওটা চাইতেন। তা আমরা যেহেতু ছাত্র আন্দোলনের অংশীদার ছিলাম, তখন যে ছাত্র আন্দোলন তো পরবর্তীকালে অনেক হাস্যকর মনে হয়েছে, মানে ইউনিয়ন আন্দোলন বলা যেতে পারে, ইউনিয়ন দখল করা, কাজকর্ম চালানো। কিন্তু আমাদের মধ্যে যদিও প্রবল রেশারেশি ছিল ইউনিয়ন দখল করার ব্যাপারে, কিন্তু কাজের ব্যাপারে আমরা সম্পূর্ণ আশীর্বাদার সাক্ষী, আমরা সম্পূর্ণ একযোগে কাজ করতাম সব মাস্টারমশাইদের সাথে নিয়ে। তো এটা মনে রাখতে হবে যে এটা একটা এরকম সময় যখন ব্যাপক হানাহানি চলছে, তো আমাদের ডিপার্টমেন্টে আমাদের বন্ধুরা, মাস্টারমশাইরা একটা পরিবার হিসেবে কাজ করতেন। আর সন্তোষবাবুর বৈশিষ্ট্য ছিল কি, যে আমরা যারা ছাত্র আন্দোলন করতাম খুব নিবিড়ভাবে করতাম বলা যায়, উনি আমাদের কাছে হিরো ছিলেন। অনুষ্ঠানে কোনো আলোচনা আমরা করি, কিন্তু ওনার ছাত্র জীবনে যেসব ঘটনা শুনেছি, যেসব অ্যানেকডট শুনেছি আমরা, উনি ছাত্র নেতা হিসাবে কি কি করেছেন না করেছেন ইত্যাদি ইত্যাদি, সেসব বলার অপেক্ষা রাখে না। পুরনো লোকরা জানে, তার ছাত্ররা বলেছে, তার সহকর্মীরা বলেছে, আমরাও জেনেছি তাদের কাছ থেকে। সন্তোষবাবু নিজমকে কোনো কিছু করেননি। সন্তোষবাবু একজন ব্যক্তি ছিলেন যিনি কখনো আত্মপ্রশংসা করেননি, এবং এটাও ঘটনা যিনি কোনোদিন আমাদের যে ইউনিয়নের যেসব কাজকর্মের ব্যাপারে কোনো রকম হস্তক্ষেপ করেননি, কোনো পরামর্শ দেননি, পরামর্শ নেননি, আমরা যেতাম না, বলতাম না। উনি কঠোর প্রশাসক ছিলেন অনেকটা, যদিও অনেকের প্রতি ওনার খুব দুর্বলতা ছিল ভালো ভালো টিচারদের প্রতি, যাতে অনেকটা দিতেন, সুযোগ সুবিধা দিতেন, যেটা কি নিয়মের বাইরে গিয়েও দিয়েছেন দেখেছি। যাই হোক,
তা সঞ্জয়বাবু একটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমি দুটো ঘটনা বলবো। অনেকটা ইনফরমাল আলোচনা করছিল বিশ্বজিৎ, সেদিকে যাচ্ছি না, 10 মিনিট সময়, হয়তো 7-8 মিনিট হয়ে গেছে। তা উনি আমাদের এখানে আমরা 21 ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠান করছি, তখন বিশ্বজিৎ এসেছিল অনুষ্ঠানটাতে, আশিদা তো ছিলেন আমরা। তা সেইখানে 21 ফেব্রুয়ারিতে আমরা অনেককে নিমন্ত্রণ করেছি। আমাদের ছিলেন হচ্ছে ঋত্বিক ঘটক, নারায়ণ গাঙ্গুলি এবং পানুলাল দাশগুপ্ত, আর এছাড়া অন্যান্য। এখন যথাযথ ঋত্বিক ঘটকের চরিত্র এবং স্বভাব অনুযায়ী উনি কিছুতেই আসছেন না। ডিপার্টমেন্টের গাড়ি নিয়ে শক্তি বসু ওকে আনতে গেছে বাড়ি থেকে, কিছুতেই আসছে না। সে নিয়ে নানান গাঙ্গুলি মজা করছেন, দেখো কোথায় পড়ে আছে, মজা, পিওর মজা করলেন যে কখন আসবে কিছু ঠিক আছে। তো আমরা কিন্তু সত্যি, তখন তো মোবাইল ছিল না, সেভাবে ফোনও ছিল না, কিন্তু সত্যি কোনো ফোন ডিপার্টমেন্টের ল্যান্ডলাইনে করেনি। তারপরে আশা ছিল তুমি আসবেন। আমরা স্যার আপনি চালিয়ে যান। উনি তখন হেড, মানে অমলেনবাবু ছেড়ে দিয়েছেন, তখন উনি হেড হয়েছেন। স্যার আপনি চালিয়ে যান। আর উনি যে ভাষায় আমরা কথা বলতাম তার অনেকগুলো উনি রিলিজ করতেন এবং প্রতিবাদ করেন। যেরকম একজন অজিত চৌধুরী আমার ব্যাচমেট, অত্যন্ত ভালো ছাত্র, মেধাবী ছাত্র, আপনারা জানেন। অজিত ওনাকে বললেন আমাদের সামনে যে জনৈক খুব নাম করা ইতিহাসের অধ্যাপক বলেছেন আমি কি ফিরলু ডিপার্টমেন্টে পড়তে যাবো, সঞ্জু আমাকে ডেকেছেন। সঞ্জু বললেন ঠিক আছে, খুব ভালো কথা, ও বলেছে তুই বলো বিনয় ঘোষ তো ফিরলু ছিলেন না, বিনয় ঘোষ তো ডিপার্টমেন্টে পড়িয়েছিলেন পুলিশ ডিপার্টমেন্টে। এরকম আরো অনেক কথাবার্তা বললেন। আমাদের ভাষাটা উনি বুঝতেন। একবার একজন অধ্যাপক এসেছেন জর্জ বলে, তার সাথে ব্যাপক গণপয় ছাত্রদের। আর ছাত্ররা যদি মাস্টারমশাই দুর্বল হন বা তারা খুব খুঁজে পায়, তাহলে যা যা করার তাই করে। এবং সেটা রবীন্দ্রনাথের প্রগতি বিষয়ে বই পড়লে জানা যায় ছাত্ররা কি করতে পারে না করতে পারে। শিবরাম তো বলেইছেন প্রত্যেকটি ছেলে একটা জ্যাঠামশাই, ছাত্ররাও তাই, ছাত্ররা অনেকটাই তাই। তা যাই জর্জের সাথে যখন ব্যাপক গণ্ডগোল চলছে, তখন একদিন সঞ্জয়বাবু আমাদের ডাকলেন, ডেকে বললেন কি ব্যাপার তোদের গণ্ডগোলটা কেন বাবা, হাসতে বললেন। শুভেন্দু এসছে আজকে আমি জানি না, শুভেন্দু বলল যে স্যার ওনার সাথে খাপে মিলছে না, খাপে মিলছে না। উনি বললেন কার খাপ কে মেলায়। এইরকম মানে অসংখ্য মণিমুক্তা আছে, মানে অমলান বাবুর অ্যাজ এ টিচার অসংখ্য মণিমুক্তা আছে, আর সন্তোষ বাবুর এরকম অসংখ্য মণিমুক্তা আছে। তো যাই হোক, অমলান বাবুর স্মৃতিসভায় আমি কথা বলার সুযোগ পাইনি, তাহলে বলতাম অমলান বাবু আমার জীবনে দেখা সেরা শিক্ষক। এবং সব দিক থেকে পুরো একটা বক্তৃতা হয়েছিল ওই ইয়েতে রামকৃষ্ণ মিশনে, সেটা আমি গেছিলাম, অবশ্যই গেছিলাম, আমার ডিউটি যাওয়া মাস্টার অফিসে যে কোনো ব্যাপার। তা সন্তোষবাবু পরবর্তীকালে একটা কথা বলে ছেড়ে দেবো, সেটা হচ্ছে যে সন্তোষবাবু একটা প্রজেক্টে, তখন আমরা চাকরি বাকরি খুঁজছি, তো উনি ঠিক করলেন পার্ট টাইম নেব অরূপদের অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে। তা অরূপদের অ্যাসিস্ট্যান্ট আমাকে নিলেন, আমি জয়েন করলাম, এবং আমার জন্য একটা টার্নিং পয়েন্ট। কেন, কি করে ডেটা কালেক্ট করতে হয়, কি করে কি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়, এবং কি করে সমস্যাগুলো মেটাতে হয়। কোথাও ভয় পেতে নেই, ঘাবড়াতে নেই, এটা হচ্ছে আসল কথা। উনি হাতে কলমে আমাদের শিখিয়েছিলেন। পরে ডেটা প্রসেসিং বাদ দিলাম, কিন্তু এইভাবে উনি মানে কি পরিমাণ ছাত্র দল দিচ্ছিলেন, অসংখ্য ছাত্র ছিল, তাদের বলতেন তুমি এখানে যাও, তুমি ওখানে যাও, চাকরি করো ইত্যাদি। যেটা কিছুটা বললো, অনেক কিছু আমরা সবাই জানি না, তারা পরবর্তীকালে বলেছেন সন্তোষবাবুর এই ছাত্রবৃত্তির ব্যাপারে। স্বভাবতই সন্তোষবাবুর সম্বন্ধে অনেক দুর্বল কথাবার্তা বাজারে চালু আছে, আশা করি সেগুলো ভুলই থাকুক, কারণ আমরা জানি যে দুর্বল কথাবার্তা একদম না। তবে শিক্ষক হিসেবে খুব পড়া ছিল। আমাদের যে একজন অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট নেতা, তাকে উনি ওনার হাতে 7 দিয়েছিলেন। ওই 7 নম্বর পাওয়ার জন্য তার কেরিয়ারটা প্রায় শেষ হতে বসেছিল, কোনো অন্য বিভাগ দিয়ে ম্যানেজ করেছিল সে, অর্থাৎ ওখানে কোনো কম্প্রোমাইজ নেই। সন্তোষবাবুর বিরাট গুণ যে উনি যা প্রকৃত সত্য বলতে সাহস ভয় পেতেন না, বলতেন, তার জন্যে যা কিছু হবে। তা একটা শেষ কথা, যে একদিন উনি আমাদের বলছেন যে দেখো যে লোকেরা না ভয় টয় পায়, এটা একদম ভুল। কেন বলে, আমি মনে করি যে মসনদে বসতে গেলে গর্দানের ভয় করলে চলবে না, যে কোনো অবস্থা মোকাবেলা যেন করতে পারবে। আমার ধারণা উনি আমাদের তো শেখাতে চাইছিলেন জীবন যুদ্ধে যেভাবে যেতে হবে সেটা কি। আশিস দা আরো বেশি জানেন, কারণ একসাথে উনি আশিস দা ওরা একসাথে কাজ করেছেন। আমরা ছাত্র ছিল যত। অনেক ধন্যবাদ আপনার সুযোগ দিয়ে আমাকে বলবার জন্য। অনেক ধন্যবাদ।
আমিও 10 মিনিটই বলব। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যের সঙ্গে আমার আমি ছাত্র হিসাবেও ওনার ছাত্রও ছিলাম কিছুদিন, আবার ওনার সহকর্মীও ছিলাম কিছুদিন, খুব বেশি দিন দুটোই নয়, কিন্তু তারপরে ওনার সঙ্গে খুব টানা না হলেও আমার যোগাযোগ ছিল, আমার এবং আমার পরিবারেরও যোগাযোগ ছিল। আমি আর আশিসদা একসঙ্গে ওনার বাড়িও গেছি, তখন রিটায়ার করেছি। আচ্ছা, যারা সন্তোষবাবুকে এখানে দেখনি ছাত্রছাত্রীরা, সেটা হচ্ছে আমার যেটা প্রথম বিষয় লেগেছিল, ওনার চেহারাটা একেবারে বাঙালির মতো ছিল, দশাশয়ী মানুষ ছিল, এবং হাতের কবজিটা এখনো মনে আছে, এই রকম চওড়া হাতের কবজি, এবং গলাটাও ছিল কিন্তু সেই তুলনায় গম্ভীর বা বাজখাই যাকে। প্রথমে দেখি মনে হতো হয়তো অদ্ভুত মানুষ, ঠিক বাঙালির মতো চেহারা। পরে শুনেছিলাম উনি বিষ্ণু ঘোষের ছাত্র ছিলেন। উনি মাঝে মাঝে সেটা বলতেন নানা প্রসঙ্গে আর কি, যে আমি তো বিষ্ণু ঘোষের ছাত্র। তো এই প্রসঙ্গে একটা গল্প, ওটা গল্প আমার শোনা, যে উনি ছোটবেলায় খুব সক্রিয়ভাবে ছাত্র আন্দোলন করতেন। তো একবার ওরকম একটা বিপক্ষ গোষ্ঠী, সিপিআই তখন ন্যাচারালি, বিপক্ষ গোষ্ঠীর সঙ্গে ওনাদের একটা মোকাবিলা হচ্ছিল। এদিকে সামনে সন্তোষবাবু ছিলেন, ওদিকে কিছু বিপক্ষ দলের ছাত্র এসেছিল। তারাও বোধহয় কিছু সাইকেলের চেন ফেন ইত্যাদি হাতে নিয়ে ছিল। তো শুনলাম কিছুক্ষণ কথার পর সন্তোষবাবু এগিয়ে গিয়ে ওই বিপক্ষ দলের যে ছাত্রটি ছিল তার সাইকেলটাকে এক হাতে তুলে 10 ফুট দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। তো সেইটা দেখে সেই ছাত্র এবং বাকিরা পেছিয়ে যায়, ওই সভাটা আর বেশিক্ষণ এগোয়নি। যে বাঁ হাতে সে সাইকেল তুলে 10 ফুট, তাহলে ডান হাতে আমাকে তুললে আমি কতদূর যাবো। এটা একটা শোনা গল্প, কিন্তু এটা হচ্ছে একটা প্লজিবল গল্প। উনি মানসিক এবং শারীরিক দুটো দিক থেকে প্রচন্ড শক্তিশালী মানুষ ছিলেন, প্রচন্ড শক্তিশালী মানুষ ছিলেন মানসিক ভাবে। উনি 3 বছর 1984 থেকে 1987 যেভাবে একা মোটামুটি একটা রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে, এটা রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে একা যুদ্ধ করে গেছে। সেটা ভালো মন্দ এসবের মধ্যে আমি একদম যাচ্ছি না, কিন্তু যেভাবে একা মানুষটি যুদ্ধ করে গেছে একটা গোটা রাজ্যের প্রশাসনের সঙ্গে, এটাই ওনার মানসিক শক্তি বোঝা যায়। উনি ঠিক বাঙালি কেন, এরকম শক্তি খুবই দুর্লভ। আচ্ছা, ছাত্র হিসাবে আমাদের উনি পড়িয়েছিলেন, মানে যখন ভর্তি, আচ্ছা প্রথম কথা, এই যে আমরা ভর্তি হয়ে গেছিলাম, এটা কিন্তু প্রভিশনাল অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে ভর্তি করে দেওয়া হতো। আমার সঙ্গে যারা পড়েছেন তারাও জানেন, এটা আগে থেকেও চলছে, কিন্তু আমার ধারণা এই ব্যবস্থাটা চালু করেছিলেন সন্তোষবাবু। কারণ কলকাতা ইউনিভার্সিটির পরীক্ষা অনেক দেরি করে হয়, পিছিয়ে যায় বারবার, রেজাল্ট বেরোতে দেরি হয় করে, অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীরই অন্য সাবজেক্টের অন্তত 1 বছর করে নষ্ট হয় অন্তত। সেইখানে কিন্তু ইকোনমিক্সের ছাত্রছাত্রীদের যাতে সেটা না ঘটে, এই জন্যে ইউনিভার্সিটি ব্যবস্থা করেছিল। কিন্তু উনি তার মধ্যে নিশ্চয়ই একজন বড় তার প্রবক্তা এবং সমর্থক ছিলেন। আমাদের একটা প্রভিশনাল অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে হতো, সেই প্রভিশনাল অ্যাডমিশন টেস্টটা দিয়ে আমরা ভর্তি হয়ে যেতাম। সেটা প্রভিশন, পরে রেজাল্ট বেরোলে দেখা যাবে, রেজাল্ট খারাপ হলে না হয় বেরিয়ে যেতে হবে। কিন্তু আমাদের ক্লাস অনেক আগে শুরু হয়ে যেত কাটা কলে, তারা তখনও বসে আছে রেজাল্ট কবে বেরোবে করে। আমাদের হয়তো ফার্স্ট সেমিস্টার, তখন কিন্তু কাটা কলে সেমিস্টার সিস্টেম চালু ছিল, কোথাও ছিল না, বাকি ইউনিভার্সিটির কোনো ডিপার্টমেন্টে কোথাও, ভারতবর্ষেই বোধহয় ছিল না। তখন কিন্তু আমরা সেমিস্টার সিস্টেমে পরীক্ষা দিতাম, এবং ফার্স্ট সেমিস্টারের হয়তো রেজাল্ট বেরিয়ে গেল, তখনও বাকিরা কিন্তু বসে আছে, তারা হয়তো ভর্তি হতে পারে। এটার পেছনেও কিন্তু সন্তোষবাবুর বিরাট অবদান ছিল। দেখ, তারপরে তো ক্লাস শুরু হলো। উনি আমাদের যতদূর মনে আছে, না দুটো তো পরিষ্কার মনে আছে, একটা কস্ট বেনিফিট অ্যানালিসিস কিছুটা, একটা প্ল্যানিং মডেলস কিছুটা, মহালনব দিয়েছিলাম সেই ফেল্ডম্যানের কথা, এবং তারপরেও আরো 2-1টা প্ল্যান মডেলের কথা, আবার কিছুটা ন্যাশনাল ইনকাম অ্যাকাউন্টিং, সেখানে 1টা না 2টো লেকচার দিয়েছি। যাই হোক, ছাত্র অবস্থায় এইটুকুই। তারপরে উনি আমি জানি না কোথাও চলে গেছি, আর আমাদের কিছু পড়াননি, আমার স্পেশাল পেপারে উনি পড়াননি। তারপরে যেটা হলো,
আমি তো এখানে পরীক্ষার পর রেজাল্টও বেরিয়েছে, বসে আছি, চাকরি কি করব। প্রেসিডেন্সি কলেজে একটা রিসার্চ ফেলোশিপের জন্য অ্যাপ্লাইও করেছি। এই সময় আমি তখন বিভাগীয় প্রধান, আমাদের সময় পুরোটাই আমি বিভাগীয় প্রধান। তখন আমার বাড়িতে একটা পোস্ট কার্ড যায় যে সৌমেন, তুমি তোমার বায়োডেটাটা নিয়ে একবার ডিপার্টমেন্টে দেখো। তখন ডিপার্টমেন্টে একটা ব্যবস্থা ছিল, ওখানে যেমন প্রফেশনাল অ্যাডমিশন ছিল, এখানে একটা টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট হতো লেকচারারের, একটা লিভ ভ্যাকেন্সিতে। কোনো মাস্টারমশাই ছুটিতে কোথাও যেতেন কাজ করতে বা পড়াতে, তখন তার জায়গায় কিছু টেম্পোরারি অ্যাপয়েন্টমেন্ট দেওয়া হতো। এক্সাম যারা পাস করেছে এরকম, তো সেই পোস্ট কার্ডটি পেলাম, তুমি বায়োডেটা নিয়ে ডিপার্টমেন্টে দেখা করো। তো আমি দেখা করলাম, তারপরে এখানে আমি কল্যাণ সান্যালে লিভ ভ্যাকেন্সিতে আমি এখানে পড়াতেও শুরু করলাম। তো তখন কিছুদিন আমি স্যারকে এই হিসাবে পেয়েছিলাম, আমার সহকর্মী হিসাবে পেয়েছিলাম। আচ্ছা, ওই যেটা বললাম যে আমাদের প্রভিশনাল অ্যাডমিশন নিয়ে ক্লাস শুরু হয়ে যেত, এটা কিন্তু ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের একদম পছন্দ ছিল না। এটা ওনার রেড হ্যামার ওভার ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, বইটা যদি কেউ পড়ে, আচ্ছা বইটা বেসিক্যালি ডকুমেন্ট, সমস্ত কিছু ওখানে প্রিজার্ভ করা হচ্ছে, এভরিথিং। একটা মোটা বই, বেসিক্যালি ডকুমেন্টস, কিন্তু ওনার লেখাও অনেক আছে। সেখানে কিন্তু একদম একটা স্টেটসম্যানের রিপোর্ট তুলে দেওয়া হয়েছিল যে ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ বারবার চেষ্টা করছে যে ইকোনমিক ডিপার্টমেন্টে এই যে ব্যতিক্রমী ব্যবস্থাটা চলছে, আগে ভাগে ক্লাস শুরু করে দেয়া, এইটা বন্ধ করা। স্টেটসম্যান এটাকে ভুল বলে এটা চালু থাকুক এই বলে এটা, তখন এটা নিয়ে কিন্তু হতো। সুতরাং সন্তোষবাবুকে কিন্তু ওটা যুদ্ধ করে ওই জিনিসটাকে বাঁচিয়ে রাখতে হয়েছিল, এবং এটা ওই বইতে উল্লেখিত। তা যাই হোক, তারপরে আচ্ছা ওনার অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ দিক থেকে আরেকটা কথা বলে আমি শেষ করব, সেটাও খুব ইন্টারেস্টিং। আমরা যারা মাস্টারমশাইরা পড়াতাম কাঁটাকলে, তাদের বেশিরভাগই দক্ষিণ কলকাতার ওদিক থেকে আসতেন। আমিও বেগবাগানে টেম্পোরারি কিছুদিন থাকতাম। একটা গাড়িতে যাতায়াত করা হতো, একটা সবুজ রঙের জিপের মতো একটা গাড়ি ছিল, সে গাড়ির বয়সও কেউ জানে না, আর সে গাড়ির যে ড্রাইভার ছিল বিজলি, তার বয়সও কেউ জানে না। তখনকার দিনে ইউনিভার্সিটিতে চাকরি করতো, তাদের কোনো বয়সে ঠিক থাকতো না, কোনো প্রমাণও থাকতো না। যাই হোক, ওই গাড়িটা, এবং ওটা একটা ছাত্ররাই নাম দিয়েছিল কাঁটাকল এক্সপ্রেস। সেই কাঁটাকল এক্সপ্রেসকে চালু রাখা, ঠিকঠাক করে সেটাকে যাতে রাস্তায় নেমে সে চলতে পারে এবং কাঁটাকল অব্দি আসতে পারে, এবং ওদের হাজিরা প্রেসের পাশে একটা এতে থাকতো, ঠিক সময় আসতো, কিন্তু তার কারণ সন্তোষবাবুর দায়িত্বে ছিল। তো ওই গাড়িটাকে চালু রাখা এবং সেটাকে নিয়ে মাস্টারমশাইদের তুলতে তুলতে কাঁটাকলে ঠিক সময় এনে হাজির করা, এইটা ছিল সন্তোষবাবুর দায়িত্ব। এবং উনি বিজলির পাশে বসতেন, ড্রাইভারের পাশে, এবং মাঝে মাঝে আমরা শুধু বিজলি কি হচ্ছে, তোমার বয়স কত হলো, তুমি তো আরেকটু হলে লোকটাকে মারতে। বিজলি তখন অন্যদিকে স্টিয়ারিং করাতে, বেসিক্যালি সন্তোষবাবুর গাড়িটা চালাতে। এবং আমার ধারণা উনি চেষ্টা করে বলে বিজলিকে রিপ্লেস করাতে পারে, এটা হতেই পারে। কিন্তু আমরা যে বেঁচে আছি ওই কাঁটাকল এক্সপ্রেসে চড়েও, এটার পেছনে কিন্তু সন্তোষবাবুর বিরাট অবদান। উনি একেবারে পাশে, প্রথম উঠতে একেবারে ড্রাইভারের পাশে বসতেন, সিট বেল্টে ছিল না, ও 100 বছরের পুরনো গাড়ি, ওই পাশে বসে বিজলি, বিজলি কি করছো, বিজলি চশমা পাল্টাও, বিজলি, মানে সমস্ত রকম কথা বলতে বলতে নিয়ে আসতেন, আবার ফেরত নিয়ে যেতেন। এইটা আমার অত্যন্ত স্পষ্ট মনে আছে। এই গাড়ি যে চলতো এবং চালু রেখেছেন সন্তোষবাবু, কিন্তু মানে গোটা ডিপার্টমেন্টটাকে চালু রেখেছে, ইনক্লুডিং ওই কাঁটাকল এক্সপ্রেসকেও উনি চালু রেখেছেন। এটার জন্য আমরা সমস্ত মাস্টারমশাই ধীরেশবাবু উঠতেন, বাকি সব নিশ্চিন্ত, কিন্তু যে কাল আবার ঠিক সময় গাড়ি আসবে। গাড়িটা কি ইউনিভার্সিটির আর্কাইভে আছে? এটা কিন্তু থাকতে পারে, কোথাও না কোথাও রাখা আছে নিশ্চয়। তো এই বাকিরা নিশ্চিন্ত, কিন্তু ধীরেশবাবু উঠলে আমরা গল্প করতে শুরু করে দিলাম, অসীমদা উঠলে গল্প করতে শুরু করে দিলাম। পুরো দায়িত্বটা কিন্তু সন্তোষবাবুর, এই গাড়ি ঠিক চলছে এবং পথ আগামীকালও যে আসবে, এটা সমস্ত। এবং আমি শুনতাম উনি মাঝে মাঝে বিজলিকে বলতেন, এই আজকে কিন্তু গাড়িটাকে গ্যারেজে নিয়ে যাবে, এটা দেখাবে সেটা দেখাবে, ওখানে শব্দ হচ্ছে, ওটা ঠিক চলছে না। এইটাও আমি বলছি যে ডিপার্টমেন্টে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন চালানো
এই গাড়িটাকে সচল রাখা, এইটাও একটা 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 বিরাট ব্যাপার। কিন্তু এটা হেড যেটা করছেন এটা একটা বিরাট ব্যাপার। তো যাই হোক, আমাকে এমনি খুব স্নেহ করতেন। অ্যাকচুয়ালি ওনার রেড হ্যামার বইটা কেনার পর আমি ওনার বাড়ি গেছিলাম, তো উনি দেখলাম ওখানে লেখা আছে, আমি বইটা এই উপলক্ষে বার করেছিলাম যে প্রিয় ছাত্র সৌমেন শিকদারকে সন্তোষ ভট্টাচার্য 8/8/2009, তখন যথেষ্ট বয়স হয়েছে। 1 নভেম্বর 1924 ওনার বার্থডে। যাই হোক, মানে সব মিলে হি ওয়াজ ডেফিনেটলি রিমার্কেবল ক্যারেক্টার। এবং আমিও অনেক পরে জেনেছি যে রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজ ওনার একটা পেপার আছে, এটা কিন্তু অনেক পরে জেনেছি। রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজ কিন্তু কলকাতা থেকে বেশি লোকের পেপার নেই, কারোরই নেই, বা ইভেন আশিসদারও নেই আজ পর্যন্ত। এটা কিন্তু ভাবাই যায় না। সঞ্জিত বোসের মানে রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজ, ইট ইজ ওয়ান অফ দ্য টপ জার্নালস ইন ইকোনমিক্স। এবং এইটা কিন্তু ওনার মুখ থেকে আমি কোনোদিন শুনিনি। ইন্ডিপেন্ডেন্টলি অনেক বছর পরে সম্ভবত দীপক বাবু বা মিহির বাবু এটা উল্লেখ করেছিলেন প্রসঙ্গত, যে সন্তোষবাবু কিন্তু আর স্টাডে একটা পেপার আছে। যাই হোক, আমি যে বলছি অত্যন্ত শ্রদ্ধেয় বলছিলাম, দুর্লভ মানুষ। একটা ডিপার্টমেন্টকে যেভাবে একেবারে লালন পালন করেছেন, এটা কিন্তু জাস্ট ভাবাই না। আমার খুবই সৌভাগ্য, এটা জাস্ট ভাবাই না যে সময়ের মধ্যে যেভাবে উনি এই জিনিসটাকে চালিয়ে নিয়ে গেছেন। এটুকু বলে আছে। সবাইকে অনেক ধন্যবাদ, আপনারা সবাই শুনলেন। হ্যাঁ, সন্তোষবাবু জানেন মানে 1955 থেকে 1983 দীর্ঘ সময় তিনি এখানে এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। 1955 লেকচারার হিসেবে ঢুকেছিলেন, তারপর সেখান থেকে 1983 উনি যখন এখনো প্রফেসর, তারপর উনি উপাচার্য হলেন 84 থেকে 87। সুতরাং দীর্ঘ সময় 55 থেকে 83 উনি এই বিভাগেই ছিলেন, একটু এদিক ওদিক গেছিলেন। তো ফলে আমাদের প্রচুর স্মৃতি আছে, এখানে যারা উপস্থিত আছেন তাদের সকলেরই হয়তো অনেক স্মৃতি আছে, কিন্তু আমাদের সময়ের অভাবের জন্য সেগুলো আর আমরা পারছি না করতে, কারণ আমাদের এর মধ্যে শেষ করতে হবে। এরপরে আমাদের সেমিনার আছে, টেকনিক্যাল সেশন আছে। তাহলে খুব সংক্ষেপে যদি কেউ বলেন, অলকবাবু বলবেন কি একটু 1 মিনিট 2 মিনিট একটু বলবেন? অলকবাবু যে 1 মিনিট আপনি বলবেন, এখান থেকে বলবেন, মাইকটা এখানে বসুন। হ্যাঁ, 1-2 মিনিট করে একটু বলুন। 1964-66 ব্যাচের ছাত্র, 1964-66। সে সময়ে অধ্যাপক সত্যেন সেন আমাদের বিভাগীয় প্রধান ছিলেন। সন্তোষবাবু পুরো মাত্রায় এখানে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক ছিলেন। সন্তোষবাবুর চেহারার বিবরণটা শুনে আমি খুব মুগ্ধ হলাম, আমি খুব সমর্থন করলাম। এই বিবরণটা দেবার দরকার ছিল। ওই রকম একটি সুন্দর চেহারা, এরকম দীর্ঘদেহী ইত্যাদি, এবং গম্ভীর কণ্ঠ, ব্যারিটন ভয়েস, এরকম একটা মানুষ তো ছাত্রছাত্রীদের মনে অনেকটাই জায়গা করে নেবে, স্বাভাবিক। যাই হোক, সন্তোষবাবু আমাদের ইকোনমিক গ্রোথ পড়াতেন। পুরো সময়টাই আমরা ওকে শিক্ষক হিসেবে পেয়েছিলাম, 2 বছরই। এবং সত্যেন সেন মশাই আমাদের স্পেশাল পেপার কিছু পড়াতেন, মনিটারি ইকোনমিক্স পড়াতেন ইত্যাদি ইত্যাদি। তো সন্তোষবাবুর সঙ্গে ব্যক্তিগত যোগাযোগের খুব অভিজ্ঞতা আমার নেই, যদিও যতটা আমার সঙ্গে প্রফেসর অম্লান দত্তের খুব নিয়মিত, খুব বেশি যোগাযোগ ছিল, অনেক স্মৃতি আছে সে ব্যাপারে। কিন্তু সন্তোষবাবুর সঙ্গে অতটা হয়তো নেই। ওর বাড়িতে একাধিকবার গেছি বিভিন্ন কারণে, এবং তিনি যথেষ্ট ছাত্রদরদী ছিলেন, এর অসংখ্য উদাহরণ আমি জানি, আমি নিজেকে দিয়েও জানি। উনি কোনোদিন ছাত্রদের কাছে কোনো কিছু নিয়ে গেলে উনি না করতেন না, এবং খুব সস্নেহভাবে উপদেশ দিতেন কি করা উচিত না উচিত। এটা আমাকে মুগ্ধ করেছে ওর ব্যক্তিত্বের।
এবং ওর সেই নীল সবুজ রঙের গাড়িটায় একাধিকবার চড়বারও সৌভাগ্য হয়েছে। উনি বলেছেন তুমি কোথায় যাবে, হয়তো আমি বেরোচ্ছি, গাড়িটা ছাড়ছে, তো উঠে পড়ো, আমি উঠে পড়েছি। এরকম সব ছোটোখাটো অভিজ্ঞতা আছে। তাকে আজকে শতবার্ষিকীর এই অনুষ্ঠানে তাকে আমার সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই এবং আমার সহযোগী যারা রয়েছেন তাদের সকলকে আমার প্রীতি অভিনন্দন জানাই। নমস্কার। একটা বক্তব্য যে প্রফেসর রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত যেটা বললেন সেখান থেকে রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত আপনি বলুন, আপনার কথা বলুন। আচ্ছা, তুমি রামপ্রসাদ সেনগুপ্ত আপনি বসে বলুন। হ্যাঁ, বসে বলুন। হ্যাঁ, ঠিক এটি গণ্ডগোল হয়েছে। আচ্ছা, ওনার বক্তব্য থেকে ওই প্রফেসর ভট্টাচার্য, আমরা এখানে ৭২-৭৪ কাটাকলে পড়েছিলাম। সেই সময়ে মানে ওনার মধ্যে একটা মানে যে ব্যক্তিত্ব থেকে আমরা উপকার পেয়েছিলাম সেটা হচ্ছে ওই পাশাপাশি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে বিশিষ্ট কিছু অধ্যাপকদের উনি ধরে আনতেন, মানে ধরে আনতেন কথাটা তো বলা উচিত নয়, মানে গেস্ট টিচার করে নিয়ে আসতেন। তার দৌলতে আমরা খুব উপকৃত হয়েছিলাম। একটা হচ্ছে ওই যেটা আগে বেরোলো যে পাশের বাড়িতে তখন ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট ম্যানেজমেন্ট ছিল এবং তখন তার অধিকর্তা ছিলেন প্রফেসর জাতি সেনগুপ্ত। তো সেই জাতি সেনগুপ্তকে উনি এনেছিলেন, উনি আমাদের ম্যাথমেটিক্যাল ইকোনমিক্স পড়াতেন। জ্যোতি সেনগুপ্ত না, জ্যোতি নয়, JATI। হ্যাঁ, জাতি সেনগুপ্ত। ২ নম্বর হচ্ছে যে প্রেসিডেন্সি কলেজ থেকে প্রফেসর অতীন্দ্র মোহন গুণ, উনি এসে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্স এত ভালো পড়িয়েছিলেন এবং আমাদের এত ভালোবাসতেন যে সেটা আমার কাছে এখনও খুব স্মরণীয়। আর অধ্যাপক নিখিলেশ ভট্টাচার্যের কথা তো আগে উল্লেখ করা হয়েছে। আর কল্যাণী থেকে প্রফেসর অমিতাভ সেন, এই 4 জনের নাম আমার খুব মানে পরিষ্কারভাবে মনে আছে। আর আরেকটা যেটা হ্যাঁ, আরেকটা যেটা মানে একটু প্রাসঙ্গিক হয়ে যাচ্ছে সেটা হচ্ছে এখানে এই যে দুটো গাছের টব এনে একটু জল দিয়ে মানে অনুষ্ঠানটা উদ্বোধন করা হলো, সেইটা করতে গিয়ে আমার একটা মনে পড়ে গেল হেড অফ দি ডিপার্টমেন্টের ঘরটা, যেটা এখনো হেডের ঘর বলেই পরিচিত, ওর কি বলবো, ওটা হচ্ছে পূর্ব দিক। ওই পূর্ব দিকে একটা নাগকেশরের গাছ ছিল। না, নেই না, এটা একটা বিরল প্রজাতির গাছ, আমি খুব কম এদিক ওদিকে দেখতে পাই না। তো সেই নাগকেশরের গাছ ছিল, কিন্তু সেই নাগকেশরের গাছটা যখন এই ক্যাম্পাস ডেভেলপমেন্টের জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয়, কারণ এখানটা ভীষণ নিচু জমি ছিল এবং জল জমত, তো সেটাকে উঁচু করার জন্য উদ্যোগ নেওয়া হয় এবং সেই সময় না মানে কিছু গণ্ডগোলের জন্য ওই নাগকেশরের গাছটি মারা যায়। সেটা আমার কাছে মানে একটা, যেহেতু মানে গাছের প্রতি আমার একটা দুর্বলতা আছে, সেখান থেকে আমার মনে হয়েছিল যে এইটা একটা মানে রিমার্কেবল লস কাটাকল ক্যাম্পাসের জন্য, কারণ এই গাছটাকে আমি সচরাচর এর আলাদাটা দেখতে পাই। এই দুটো নমস্কার। আমরা 1983-85 ব্যাচের ছাত্র ছিলাম। 83 সালের জানুয়ারি মাসে আমরা এসেছিলাম এখানে অ্যাডমিশন টেস্ট দিতে। তখন ওই রেজাল্ট বেরোবার আগে যে অ্যাডমিশন টেস্টের প্রথাটা ছিল, এবং সেই বছরই ব্রেক হলো। আমরা পরীক্ষা দিতে এসে দেখলাম ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষ পরীক্ষা বন্ধ করে দিয়েছে, যে ওইভাবে অ্যাডমিশন টেস্ট নিয়ে পরীক্ষা আগে ভর্তি হবে না। ফার্স্ট ইয়ারের একতলা ঘরে আমরা পরীক্ষা দিতে বসেছি, পরীক্ষাটা হলো না, অ্যানাউন্স করা হলো পরীক্ষা পোস্টপন্ড করে দেওয়া হয়েছে। তো আমরা তখন একটা, যারা উপস্থিত ছিলাম, একটা প্রতিবাদপত্র লিখলাম
তার নেতৃত্বে ছিলেন প্রাক্তন ছাত্র শ্যামলেন্দু চট্টোপাধ্যায়, এখন আসেননি। তো আমরা লিখলাম যে ছাত্ররা পরীক্ষা দিতে প্রস্তুত, বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা নিতে প্রস্তুত নয়। তো এইটা লিখে আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে জমা দিয়েছিলাম। তার কিছুদিন বাদেই, সপ্তাহখানেকের মধ্যেই সন্তোষবাবু ভাইস চ্যান্সেলর হলেন। ওই সময় ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন প্রফেসর পোদ্দার, কি নামটা? রমেন পোদ্দার তখন ভাইস চ্যান্সেলর ছিলেন দ্য ফিজিক্স ডিপার্টমেন্টে। তো তার কিছুদিন মধ্যেই 7 দিন কি 10 দিনের মধ্যেই সন্তোষবাবু ভাইস চ্যান্সেলর হয়ে গেলেন। তো আমরা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেন বিল্ডিং এ গিয়ে, তখন আমরা ইউনিভার্সিটির ছাত্র, রেজাল্টও বেরোয়নি, মেন বিল্ডিং এ গিয়ে সন্তোষবাবুর সঙ্গে দেখা করলাম, গিয়ে বললাম স্যার আমাদের তো এরকম পরীক্ষা নেওয়া হয়নি, আমাদের ক্লাস হবে না। উনি বললেন না না, ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্ট যেরকম চলছে ওরকমই চলবে, আমি বলে দিচ্ছি ওই কন্ট্রোলারকে, ওই লিস্ট পাঠিয়ে দেবে, তোমাদের ক্লাস শুরু হয়ে যাবে। অ্যাডমিশন টেস্ট হয়নি, ক্লাসটা শুরু হয়ে গেল আমাদের। ওই একই নিয়মে আমাদেরও আগে ক্লাস শুরু হয়ে গেল, এবং সেই জন্যে আমরা সন্তোষবাবুর কাছে অত্যন্ত ঋণী। সন্তোষবাবুর মানে বদান্যতা এবং তার হস্তক্ষেপই এটা হয়েছিল। তারপরের ঘটনাটা হচ্ছে, আমরা যখন ফার্স্ট ইয়ারে পড়ি তখন আমরা এখানে একটা সেমিনার করেছিলাম। সেটা সেমিনারের বিষয়বস্তু ছিল শিক্ষায় অব্যবস্থা এবং ছাত্ররা। তা সন্তোষবাবুকে আমরা ইনভাইট করেছিলাম চেয়ার করার জন্যে কলেজ স্ট্রিটে গিয়ে। সন্তোষবাবুর ঘরে ঢুকতেই বললেন যে আমি এবং অসীম গেছিলাম। ঢুকতেই বললেন যে তোমরা তো ডেটটা আগে ঠিক করবে, তারপর আমার কাছে আসবে, আগে তো ডেটটা আমাকে জানাতে পারতে। তারপরে বললেন ঠিক আছে, ইকোনমিক্স ডিপার্টমেন্টের ব্যাপার, আমার যেতেই হবে। তো উনি এসেছিলেন এখানে, এসে এখানে উনি চেয়ার করলেন। অনেকে বক্তব্য রেখেছিলেন, অমিয় বাগজি, রণবীর সমাদ্দার, দুজনের কথা আমার মনে আছে। এবং উনি বলে দিয়েছিলেন 10 মিনিট, আমি ঘন্টা বাজাবো, বক্তৃতা বন্ধ। তো প্রত্যেকের ক্ষেত্রে তাই হচ্ছে। একমাত্র দেখলাম রণবীর সমাদ্দার যখন বলছে উনি ঘন্টা বাজাতে ভুলে গেছেন, এবং রণবীর সমাদ্দার অনেকক্ষণ ধরে বললেন। তারপর উনি তাকে ডেকে নিয়ে গিয়ে ঘরে বসালেন, তার সঙ্গে অনেকক্ষণ কথা বললেন। আমাদের খুব ভালো লেগেছিল। এবং তারপরেও এখানে ওই আরবান ইকোনমিক্সের সেমিনারে উনি এসেছিলেন এবং সেখানে প্রারম্ভিক বক্তৃতা দিয়েছিলেন, এবং সেখানে ওই শাসক দলের বিরুদ্ধে এই কথাটা তখনও বলেছিলেন। ঢুকতে ঢুকতে বললেন যে ও সব পোস্টার পড়ে গেছে এখানে দেখছি দেওয়ালে। তো এইরকম তার একটা হিরোইক একটা ইমেজ ওই কদিনে আমরা দেখেছিলাম, এবং আমরা অত্যন্ত ইমপ্রেসড হয়েছিলাম। এবং আমাদের যে 2 বছর আমরা পড়েছি এখানে, তিনি হয়তো ভালোভাবে ফাংশন করতে পারেননি, কিন্তু ওই 2 বছর তিনিই ভিসি ছিলেন, এবং তার আন্ডারেই আমাদের মানে পোস্ট গ্রাজুয়েশন হয়েছে তার ভিসিশিপে। সুতরাং আমার ব্যক্তিগতভাবে আমার পক্ষ থেকে এবং আমার ব্যাচের পক্ষ থেকে তার প্রতি আমার অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি। তার বিদেহী আত্মার শান্তি কামনা করছি, তার প্রতি আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাচ্ছি। নমস্কার। আমরা আজকে অনুষ্ঠান এই পর্বের অনুষ্ঠানটি এখন শেষ হচ্ছে। একটু আমরা ওই অভিনন্দন জানানো হবে বক্তাদের একটু। না দাঁড়াতে হবে না, বসে বসে দাঁড়িয়ে থাকা দাঁড়ানো ভালো না। প্রকৃতি করলে বিশ্বজিৎ চ্যালেঞ্জ। প্রফেসর আশিস ব্যানার্জি, প্রফেসর সৌমেন শিকদার, প্রফেসর রতন। এই পর্বের অনুষ্ঠান এখন শেষ। আমরা আবার চা বিরতি, তারপর আবার 12:15 আমরা আবার শুরু করবো। এখানে 12:15 শুরু করছি, কারণ হচ্ছে সময় একটা ব্যাপার আছে। আপনারা সকলে সমবেত হবেন, এটাকে মানছে না। অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্যর অন্যতম এরিয়া যে বিষয়ে উনি কাজ করেছিলেন সেটা হচ্ছে ইকোনমিক গ্রোথ, ক্যাপিটাল লঞ্জিভিটি এন্ড ইকোনমিক গ্রোথ, যেটা রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজে 65 সালে বেরিয়েছিল। সেই সময় এটা ঠিক যে কাটাকলে বা ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির
অধ্যাপক রিভিউ অফ ইকোনমিক স্টাডিজে লিখেছে কোনো নেই, কিন্তু আগের বছর একজন লিখেছিলেন, তিনি পরে ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি প্রফেসর হয়েছিলেন, তার নাম বৎসল মুখার্জি। 64 সালের ডিসেম্বরে নভেম্বর বৎসল মুখার্জি ওই ভিএস প্রোডাকশন ফাংশন নিয়ে কাজ দেখাচ্ছে। সঞ্জিত ঘোষের একটা লেখা বেরিয়েছে। সঞ্জিত ঘোষের রয়েছে, কিন্তু সঞ্জিত ঘোষ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক তো নন, কিন্তু আইসে এরকম বইটাকে মাথায় রেখে এই মেইন সেমিনারটা অন ইকোনমিক গ্রোথ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট রাখা হয়েছে। এবং আজকে প্রথম যে সেশন, তাতে we are privileged to have two distinguished speakers, Abhirup Sarkar and Subhashish Gangopathyay, to speak on different aspects of that. On behalf of ACMED, I welcome both the speakers to this seminar. We are also happy that Abhirup will focus on the applied aspects of growth, namely the industrial decay in West Bengal, which is a very important part of growth. In the 70s, in the 80s particularly, when some of us used to delve towards the economy of West Bengal theme, we found that industrialization post-1950s, West Bengal was on a higher ladder compared to the all India level, thanks mainly to the public sector investments in industrial sector during the Bidhan Rai Roshan regime. After the onset of 1977 left-strong government, the focus shifted to agriculture and land reform. And the complaint was that industrial sector in West Bengal is declining. Given this background, how we stand today? That historical account we first dealt with by Professor Abhirup Sarkar, ex-professor of ISI, and a distinguished alumni who happened to be, I think, the vice president of the Alumni Association, or the president, sometimes there. And we also have Professor Subhashish Gangopathyay, whom we have invited as a speaker, distinguished speaker in this session, rather than in the reminiscent sessions, to avoid embarrassment to him. All of you know that Professor Subhashish Gangopathyay has made enormous contributions in the field of development and growth, and he has chosen a theme called first resilience, profitability, and volatility, which is a very difficult topic, but it will be explicit when he makes his presentation. I request that each speaker will take 35 minutes of the presentations, next 10 minutes for the discussions and roundup. And of course, after the sessions, during lunch break, etc., we will have opportunities to interact with the speakers. So without much introduction, request Professor Abhirup Sarkar. থ্যাংক ইউ প্রথমে দুটো কথা বাংলায় বলছি। আমি 76-77 এই 2 বছর কাটাকলে পড়েছিলাম। 75টা লেখা হয়, কিন্তু আমরা ঢুকেছিলাম 76-এর প্রথম। না ব্যাচটা ঠিকই বলবো, ওটা ওরকমই হয়। আমার যেটা বলার অল্প কথায়, একেবারেই অল্প কথায়, সেটা হচ্ছে যে আমার ছাত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ 2 বছর কাটাকল, কোনো সন্দেহ নেই বিষয়।
প্রেসিডেন্সি কলেজেও খুব ভালো লাগতো, কিন্তু কাটাকলটে আমার অন্তত ছাত্র জীবনের শ্রেষ্ঠ সময়। এবং আমরা কাটাকল নিয়ে খুব গর্বিত থাকি, এবং সেই গর্বের জায়গাটা তৈরি করেছিলেন অধ্যাপক সন্তোষ ভট্টাচার্য, এই বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। এবং সেই জন্যেই আমি খুব কৃতজ্ঞ চিত্তে তার শতবর্ষের স্মরণ করছি। এইটুকু বলে আমি শুরু করি। Just I'll spend a few minutes on the background of this paper. Recently, Cambridge University Press has come up with a project of bringing out books on economic history for each state. So there will be one book for one state. And I'm trying to write a book on West Bengal. And what I'm going to talk about today is basically based on the first draft of that. It is still under revision, but I will base my talk on the first draft of it. I will start with, of course, it's a historical perspective, and I'm an amateur at economic history. I've never done economic history in my life. This is my first attempt at this very advanced stage. So this will be, probably it would be an amateurish attempt, but I will try my best. Now, when we talk about history of the state of West Bengal, it has to start in 1947, because before that, there was no West Bengal, and there was no state. There was a province called Bengal. Now, when India, so basically, Indian independence and the birth of West Bengal, they were, happened at the same time. And what we had started with in West Bengal was an industrial supremacy. West Bengal was probably the most industrialized state of all the states taken together. At least if you go by industrial workers, it employed significant proportion of total workers. And the other contender was, of course, Bombay province, which included both Maharashtra and Gujarat. So, industry in West Bengal at the time of independence was diversified. We had tea, jute, engineering, coal, actually I just forgot to write that, coal, chemicals, tobacco, and so on. And there was an industrial hub in the western part of Bengal, which was near the mineral deposits of Chotanagpur. Now, there are two important features which played a crucial role in shaping the industrial history of West Bengal. One feature was that the industrial scenario, we were leaders at that time, true, but the entire industrial scenario was controlled by Europeans. So it was basically European managed industries, mainly British managed industries. Second, labor productivity was slightly lower. Even in those days, labor productivity was slightly lower in West Bengal compared with Bombay, for example. Now, the reasons, we will look at those things. But the reason I'm talking about this colonial, heritage or colonial past of West Bengal is that the colonial past had to do something with the industrial decline. So it's not that industrial decline started in the 70s or something. It had started, right after 1947 or probably even before that.
at the time of independence, we had a very strong industrial sector and a rather weak agricultural sector. We all know about the famine of 1943, which took a toll of 3 to 4 million lives. Now, if someone like our old Rip Van Winkle had gone to sleep around 1947 and woke up at present, he would be surprised to see the complete reversal of performance of industry and agriculture. In 2017-18, Maharashtra and Gujarat taken together accounted for 23% of industrial employment. We have seen that earlier, around independence, West Bengal actually accounted for much more, about 28%. But in 2017-18, West Bengal accounted for only 4.2%, a big decline. And not only that, it lagged behind 8 other states apart from Maharashtra and Gujarat in terms of industrial employment. But at the same time, in terms of industry, agricultural value added of West Bengal was number 4, just after UP, MP and Maharashtra, which are much larger states, having much larger land endowment. And the value added of West Bengal was higher than Punjab and Haryana taken together. So agriculture was very important, had become very important by then, and industry had almost declined. So it was a journey in the reverse direction. Textbook chronicles of development tell us a particular direction of movement from agriculture to industry. In West Bengal, it happened exactly the opposite, from industry to agriculture. So the present presentation is an attempt to explore one part of the journey, that of industry. The other part, the success of agriculture, is relatively well explored. There have been quite famous papers on land reforms and so on, agricultural growth. So we will not talk about that part of the journey. We will talk about the industrial, the journey of industry. And we will, in particular, try to see in what ways the colonial past influenced this trajectory. Ideology and politics, how important were they, and whether the policy of the central government had any role to play in our industrial development. Okay. So I'll just talk about a little bit about the colonial legacy. We all know about East India Company, whose army had defeated the other, its European rivals and the Nawab, and took control of West Bengal. And it got monopoly trading rights for a temporary period. Now, it was exporting cotton goods, muslin, saltpeter, which was used as gunpowder, indigo and opium. Indigo and opium were very important commodities in those days, and imported woolens, copper, tin, iron and glassware. After a while, the East India Company was stripped of its monopoly power, and the control went over to the British Crown. But even after the British Crown took over, indigo and opium remained very, very important, and both were, a lot of coercion was associated with both commodities. We know about coercion with indigo farmers, which resulted in revolts, indigo revolts. Similarly, there were opium wars. England and France together fought an opium war. Two. One was England and France together, other was England alone. Fought wars with China.
who was resisting the inflow of opiums into their country. So, but by the end of the 19th century, opium and indigo both lost their importance. For indigo, there were substitutes, synthetic substitutes. Opium, somehow China succeeded in resisting the inflow of opium into their country. So they died out gradually. The structure at those days, when the company was in control or even afterwards, was dominated by an institution called agency houses. Not exactly managing agents, we'll talk about that later, but agency houses were basically founded by company officials who had made a lot of money and had retired, and so they were looking for investment opportunities. They started companies like, they just started these agency houses. The agency houses provided financial services. So in those days, banking services, insurance were not easily available. So these agency houses provided finance and insurance to the traders, to the company, mostly to the East India Company. And the East India Company was taking a lot of loans from these agency houses to not only for trading purposes, but also to fight wars. East India Company had this southward and westward expansion. They had to finance a big army, so they were taking loans. The problem was that the owners of agency houses, they were making a lot of profit, but they had to repatriate this profit to England. In those days, repatriation was not easy. There were no banks, international banks, for example. So the easiest way of repatriation was through trade. So you buy something here and sell it in England, and thereby you just repatriate. That was the best way to do. However, East India Company had the monopoly trading rights. No one else could trade. So that led to a clash of interest between owners of agency houses and East India Company. At the same time, the manufacturers in England, they wanted a more free environment that would help them, that would have helped them for, selling their commodities into India. So all this taken together, led to the loss of monopoly power of the company. It was more or less, free capitalist forces. Capitalist forces were set free, and there was a lot of growth of exports and imports. And as I said, gradually opium and indigo were replaced by jute, tea, coal, and other industries. Now, if you look at jute, until the First World War, jute mills were completely owned by Europeans, mostly Scottish, and all units were basically export-oriented. And as far as internal trade was concerned, the jute mills had to acquire raw jute from the country. There, the Marwaris controlled the entire internal trade. So Marwaris were working closely with the Scottish jute mills. But internal trade was controlled by the Marwaris, and external, exports were controlled by the British firms. In fact, some of these Marwaris made substantial profits, headed by the Birlas, made substantial profits from jute trade during First World War. There was an immense increase in demand for jutes and gunny bags and so on during the First World War, and some Marwari business families seized these opportunities and made huge profits. At the same time, we will talk about the process later in more detail. At the same time, some European firms were becoming weaker, because of
the Great Depression and so on. So the Marwaris started taking taking hold of jute trade. And by 1934-35, Indian firms, mostly Marwari firms, had captured 37% of raw jute export. So Marwari, so what I want to point out is that it had started with complete control of Europeans, but even before independence, some Indian firms were taking it. Exact process I will talk about later. So what share of that was in Bengal? It was completely Bengal, you see. Within Bengal, I will give you some tables. I will show you some tables. So Marwari firms were basically providing finance and also equity in some cases. And so they took control gradually. Tea and coal were completely dominated by British companies. For coal, there was a short stint in the first half of the 19th century when Dwarkanath Thakur's company, Carr, Tagore and Company, they flourished. They bought a number of coal fields in Raniganj and entered into coal industry in a big way. But the Dwarkanath, as we all know, became insolvent, and after his death, the company passed on to British hands. Iron and steel, Bengal Iron and Steel Company was, it gathered momentum and it was linked with Indian Iron and Steel ISCO through their common managing agency firms, Martin Byrne and Company. So in the iron and steel sector also, Bengal was doing well, but it was owned by British firms, basically British company. Now I will talk a little bit about the structure, the corporate structure at that time, just before independence. One was, the emergence of joint stock companies, and the other was the emergence of managing agency system. Now, you see, early British investors in India were, as I said, were mostly retired, employees of East India Company. They were looking for investment opportunities, so they invested and speculated into risky ventures, either alone or with some partners. But as business opportunities expanded, there were two difficulties. One was clearly finance. There was a scarcity of funds. An individual or a partnership was limited by the resources that the owners have. They couldn't expand. That was one constraint. The second was, in those days, maritime trade was risky, quite risky. So the risk had to be borne entirely by the proprietors, by the owners. And if they had taken a loan and defaulted, default penalty was very, very severe. One had to go to jail. There was no alternative. So one problem was finance, the other problem was risk. Invention of limited liability joint stock companies solved both problems. First of all, a listed company could raise funds through the stock market now from a large number of investors in England and also in India. And liability of a major shareholder who was controlling the company would be limited to the value of his shares. And risk, you could diversify your portfolio, reducing the risk. So joint stock companies solved these problems. But still, there was one problem that had to be solved, and this was the problem of information. There was a serious, informational problem. You see, small investors sitting in
London or England, any part of England, did not really know the quality of their investments, did not really have a lot of information about the companies in which they were investing. So, they needed some reliable entity to vet their investments. And managing agents exactly perform this task. So, you have this one managing agent, as the name suggests. It was managing companies. One managing agent would typically manage a number of companies. And if it's a reputed managing agent, then the small investor could feel confident. Moreover, the managing agent itself had a fairly large amount of investment in the companies it managed. So there was an incentive for the company to manage it well. So the incentive problem was solved by the managing agents. But there was a lot of concentration. You needed to build up reputation to become a good managing agent, and there were not many. There was concentration, and in 1911, 7 managing agency houses together controlled 55% of jute companies, 61% of tea companies, and 46% of coal companies. So, on the eve of independence, there were 3 types of manufacturing units in West Bengal. One was, as I said, managing agency conglomerates. They were managing a number of companies. They were mostly export oriented. We will call them colonial companies because they actually represented the colonial structure of production and trade. In 1939, this is some, this will give you some idea. In 1939, 37 out of 47 big managing agents were from Calcutta. In contrast, there were also subsidiaries of British multinationals. So, there were British multinationals, they were selling all over the world, producing and selling all over the world, but they had subsidiaries in India, and most of those subsidiaries were in Calcutta. They undertook production and sold for the Indian market, as opposed to the managing agents. ITC is definitely one, ICI is another, there's a long list. In addition, there was a number of Bengali entrepreneurs with some kind of Swadeshi ideals. It was started by Acharya Prafulla Chandra Rai, but then you had a series of them, Bengal Immunity, Bengal Waterproof, Bengal Lamp, and so on and so forth. They were also there. Okay, I'll just skip the summary. Now, I'll just talk about the decline during the first 20 years of independence. Decline had started even before independence, and it continued after independence. What we find is, after independence, there was a general process of decline affecting all 3 types of industrial units. Colonial firms, they were the most important in the industrial scenario. 2 things happened to them. First, they changed hands from Europeans to Indians. And then, the Indian owners could not run the companies that they had acquired. Most of them closed down. Some were taken over by the government as sick industries and were just barely existing. As for multinationals, most of them shifted their head offices from Calcutta, as well as their production units, mostly to West India. And finally, there was a sharp fall in the performance of indigenous companies, the Swadeshi companies.
let us look at the reasons. We will try to look at the reasons. Now, first let us talk about the colonial companies. There were really two processes. One was transfer of control from British to Indian hands, and B, decline of performance. Now, was there a causal relationship? More likely, the two processes went on side by side, influencing each other, and each influenced by external factors. Now, let us first talk about the transfer process. The transfer process started after World War I, when there was a boom. You know, quite paradoxically, when there was a boom, the interwar years, there was a boom. The transfer started then. Why? You know, there was an increase in the value of shares. So many British shareholders, small shareholders, wanted to, you know, make profits by selling their shares. The shares that they sold was gradually bought by Indian businessmen, mostly Marwaris. This is one. Second, due to the freedom movement and the fear that and the fear of political uncertainty, this itself induced many British investors, small investors, to sell off their shares. You know, people expected that probably India is going to gain independence sooner or later. So some British, you know, investors did not want to hold on to their shares in India. So the Marwari traders bought these shares and gradually gained control. Moreover, there were other reasons as well. The interior boom induced expansion. The colonial companies also wanted to expand. But as a rule, these companies had very little retained earnings. The reason is that they wanted to attract British small investors. And for that, they had to pay very high dividends. So they paid relatively good dividends, high dividends, and as a result, retained earning was very small. So they had to turn to the Marwari traders with whom they were associated for funds to expand. And equities were offered as collateral. But after the interwar year, Great Depression set in. As a result, the market went bad, and the, you know, equities which were given as collaterals were not enough. The, you know, the lenders wanted more equity for the same amount of lending. And of course, the you know, the European shareholders or owners could not pay back, and gradually Marwaris were taking control of the boardrooms of European firms. One thing is that before independence, entry of Marwaris into British boards was largely limited to jute and coal. The reason probably is that, you know, tea was left out. Why? Because tea was mostly traded in London, and Marwaris in those days had little access to the London stock market. So tea was left out, but jute and coal was gradually, you know, controlled by Marwaris. There were external factors as well. Those were internal factors. There were external factors. After independence, there was a direct change of government policy to Indianize the corporate sector. So the foreign firms had to divest 25%, compulsory. That was a shock. Also, the colonial companies were never comfortable with the Nehruvian socialism restricting free trade. After all, they were export oriented. And if free trade is restricted, they would not be comfortable. That is quite understandable.
they didn't want government intervention. So they wanted to sell off their shares. That is another reason. And also, in an atmosphere of government control and industrial licensing, closeness with the government becomes very important. Lobbying becomes important. Now, some of the Indian firms which were emerging in the western part of India, they were already close with the Congress government. Some of them had actually financed the freedom movement. So they could lobby quite well. On the other hand, the British firms, of course, they were very comfortable when there was a colonial rule. Probably they got some, special, help from the government. But after independence, this, comfort just disappeared. So this is, the percentage of companies managed by Europeans. You can see how it changed over time. Even in 1951, 58% of jute and 44% of coal was managed by Europeans. Time, 35 minutes, no? Oh, I'm almost. Okay, so I will just, anyway, I have a lot more to say, but anyway. One thing is that, I will touch upon this. There is an argument by, influential writers like Bagchi, for example, Omeo Bagchi, Rajat Rai, and others. The argument is that the Marwaris were basically traders. They were not interested in production or manufacturing. And that was a major reason for the downfall of these companies. Now, I find problems with this argument for a number of reasons. Number one, you see, everywhere else, industrial capital has come from merchant capital. In Europe, for example. Or even in Western India, the Tatars made a lot of money in opium trade. And then they invested in industries. So why shouldn't that happen in West Bengal? Second, Marwari businessmen became very successful industrialists elsewhere in India. I can give you a number of names where they were into manufacturing, very much. So why not in West Bengal? Third, you see, other types of firms were also declining. The multinationals, the Bengali enterprises, they were also declining. So it cannot be just that it was taken over by the Marwaris. That cannot be the sole reason. Of course, there were some opportunistic takeovers. There are instances of that. There is a paper by Tirthankar Roy which sort of lists the cases of opportunistic takeovers, but I don't think it's the only reason. Okay. Anyway, I'll just skip this. The other reason for decline is, of course, what happened in the labor front. The labor market got seriously distorted. There were bonds, strikes, and lockouts. Now, this is the picture in 1967-69. Now, the important thing to notice about this is that there are more lockouts than strikes. Okay? Lockouts are far more important than strikes, which means that firms, companies were not interested to operate in West Bengal. Rather than, it did not come, argument is that it did not come from the worker side. They did not so much go into strikes, but the companies went for lockouts. They didn't want to operate in West Bengal. Now, why is that? I think the reasons that I cited. To this, I must add the Naxalite period, the Naxalite movement. Electricity. That came later. I'll talk about that. So, okay, I'll just skip that. Dr. B.C. Roy. In spite of this industrial decline,
our per capita income, our relative position was, not that, did not go down, significantly till the early 60s, mainly because of Dr. B.C. Roy, who we know was instrumental in setting up Durgapur Steel Plant and Township, Kullani, Salt Lake, IIT Kharagpur, Kolkata, and so on. Okay, I'll just skip that. Now we come to the second phase, industrial decline during left front rule. You see, during the left front rule of 34 years, agriculture was very successful. We all know that. Agricultural growth was substantial. But this growth could not make up for the steady decline of West Bengal's per capita income vis-a-vis Indian per capita income. So, if you look at the per capita income, this relative per capita income of West Bengal and India, it started above 1, that is in 1980-81, West Bengal's per capita income was greater than India's per capita income, and then in 2010-11, it was about 82% of Indian per capita income. So what was the reason behind this fall? Agriculture was doing well. If you just look at the, okay, first of all, it's not that West Bengal's population was growing very fast, faster than India. That is not true. If you look at the population shares in different census, it is, well, in 1991 census it went up a little bit, but then, it remained more or less stable. So there must be a fall in, GSDP. And clearly this fall was not in, this is agriculture, this is services, but this is industrial production. There was a big decline. From 12%, the share went down to 6%. In manufacturing, it's even sharper. So, I will, since I have little time, I'll just try to summarize. You see, why was there an industrial decline? Clearly, the industrial decline was caused by a fall in industrial investment. There was a fall in industrial investment, clearly. Now, why was industrial investment going down? That's the question. Clearly, the main reason was profitability. When we are looking at investment, private investment, it's the profitability that matters. So if you just, I'll just skip this, yeah. Look at the first column. This is net value added in the industrial sector per unit of capital. So this is, if you compare it with other states, 3 southern states and apart from Gujarat and Maharashtra, West Bengal's capital is productive. It's not, hopeless, so to say. However, gross profits are really low, about 12%. Okay. So capital is more or less has the same productivity as in other states, but gross profits are much low. Now here, gross profit, my calculation, these are my calculations. Gross profit includes rent and interest payment. So it's basically total, net value added minus emoluments to employees and wages. This is only the organized sector, right? It's the registered sector. Yeah. Registered. So it's ASI data. This is Reserve Bank, yes. ASI data. So ASI means it's an organized sector. Organized, well, registered, whatever is published, yes, right. Absolutely, absolutely. Yeah, that's right. But then if you look at economic census, that is also, organized sector, right? Because you get data on the registered, you have enterprises and... no, economic census actually it's even smaller, yes. tiny. That's tiny right. means it's less than 10 workers. 10 or 20, depending upon whether if you it is less than 10 workers. Yeah, that's right. Yeah. That's right. But that is also published data. I mean, that is available. That's not the informal sector that we talk about. But anyway, so
profitability was clearly much, much lower. Why was profitability lower? Instead of looking at the third, the third and the fourth, let us look at the last one. If you look at the last, gives you labor productivity. Labor productivity was low, lowest investment. And now look at the previous column. If you look at the wages, wages are not so low. So on the one hand, wages were not so low, but on the other hand, labor productivity was low. And that led to low profitability. This is my argument. Now, why wages were low and why labor productivity was low? These are two separate questions. I will just try to answer them in as quickly as possible. I think wages were high because unions were strong. Of course, there is an argument again that we have more lockouts than strikes. So unions were not responsible. It's the firms who were, locking out, wanted to go out of business. But then the question is, why should a firm want to go out of business? Reason is that it's not profitable. And why wasn't it profitable? You see, if you look at strikes and lockouts from 80 to 2014, of course, lockouts dominate strikes, number-wise, definitely. However, if you look at the workers involved and the man days lost, strikes, are very important for, West Bengal is a leading state which has the maximum number of man days lost. So the number of strikes could be small, but they were intense. And, unions had a lot of, they had a lot of influence, so to say, involving a large number of people. So, and there are micro studies. One I can remember is by Anindo Sen and Sudip Chaudhary. They found out the main reasons, okay, just a moment. But even in terms of mandates lost, the lockouts were far higher. Sure, lockouts were definitely higher. West Bengal is 200 something. Absolutely, absolutely. So there cannot be any doubt that firms wanted to close their business and run away. But at the same time, we are trying to understand why. Don't you think that the strikes would have been in response to the lockouts? No, But absolutely no. Lockouts, if labor productivity is low, if labor cannot be disciplined, if you cannot make them work, then the firm will go for a lockout under any pretext. There does not have to be a strike, or they can create a strike like situation. Yes, Why the productivity was low? The productivity was low, yes. I was just technological development. maybe yes, but then but then the question is technological development needs investment. There was little investment. So সেটা হয়নি কিন্তু but because there were labor market distortion, firms hesitated to invest. This is one reason, but this is not the only reason. That is a possibility. Okay. হ্যাঁ আমি যাচ্ছি okay. Infrastructure was another reason. West Bengal lacked motorable roads. Point to note is that West Bengal was fairly placed in terms of national highways, but not in terms of state highways during this period. Again, if you look at railroads, we are fairly placed in terms of railways. Per capita power availability was indeed low, and also was installed capacity. Low credit deposit ratio of nationalized banks, yes, but this could reflect low investment opportunities in the state as well. So it's hard to say what was the reason. Similarly for lower branches of commercial banks. But in general, infrastructure was lacking, and that could definitely lead to lower productivity. I will end with this. Policy of the central government.
we have already seen that, not much discrimination with respect to national highways and railroads by the Senate. Some argue that share of industrial licenses of West Bengal was going down sharply, but then this could reflect reluctance of investors to invest in West Bengal. So, you don't know whether it comes from the supply side or the demand side. It could be that the demand for industrial licenses went down. But if you look at employment in central PSUs, West Bengal is among the top states. Assets were not very high. Just look at this table. Gross block is basically the asset, total asset. Asset-wise, we have only 4.4% we had, but employment-wise, it's 13% of all. One reason could be that the central government took over some of the sick industries, where they did not want to invest, but they, supported the employment. So employment-wise, it's big, and in 15-16, it has not changed much. It has remained more or less the same. But the point is that, the central government hasn't done anything. That allegation, at least from this table, it does not stand. Okay. If you look at the percentage of central government employees in the state, West Bengal has one of the highest, just after Uttar Pradesh and Maharashtra. Those are much larger states, of course. There also, we have a large proportion of central government employees are employed in West Bengal. Anyway, to summarize, the leftist ideology not giving enough importance to private capital and investment and covertly supporting strong trade unions, I think did play a role. Lack of infrastructure was also responsible, but it is difficult to blame the center for this, because we have seen that national highways and railroads were adequate. And apart from the old freight equalization, I didn't have time to talk about that. Freight equalization definitely did some harm. But apart from that, we cannot identify any particular central policy or bunch of policies which could be directly held responsible for the decline of industries. Okay, this is what happened after that. This is up to 21-22. Per capita income is still going down. There was a, the decline started sometime in 2004-05, and it went down till 2014-15, and then there was a flat stretch basically. So it's, I'll just manufacturing, again, it is going down, and of late it is becoming a little bit flat. All Indian industrial capital. But strikes and lockouts, that has come down a lot. But again, the question remains, why industries cannot pick up in West Bengal, in spite of the fact that there are very few strikes and lockouts. I will just stop there. Thank you. Thank you, Udu, for your splendid presentations. Because of the shortage of time, we will not entering into discussions. We reserve the discussions during lunchtime. I will request Shobhashish to start the session. This is my first opportunity to thank you to the organizers. The second thing I want to say is that I'm a little bit of old school. So for me, a seminar is not what you have done, but what you're doing or planning to do. So I'll essentially talk about something that my colleague and I are working on. And the whole idea is that I will take back ideas and feedback from you all. Right? So that's the idea. So I'll just present the problem. Okay, so there are three things over here: resilience, profitability, and volatility. What we're essentially trying to discuss is a trilemma, and I'll say why we are discussing this, that it may not be possible to achieve all three simultaneously. Right? So that's the idea. And what is it that policy can do in terms of the trade-off that we face? So given that all three cannot simultaneously be attained, suggests that there has to be some trade-off, right? And that depends on different societies.
And today, as we are seeing with Trump, clearly is important what trade-offs you're going to go through. Okay, as I said, this is joint work with Swarnadeep, who's at the University of Groningen. Okay, the research questions that we are trying to answer, by LMIC I mean low and middle income countries. They produce with dirty technologies. Unfortunately, something has been defined as dirty, and it happens to be prevalent in the low and middle income countries. And that is largely because most of these countries are too poor to afford the green technology, which essentially almost always is more expensive at the moment. LMICs are also prone to climate change, right, and in external shocks. Remember when COVID happened, some of the worst effects, other than the deaths, some of the worst effects were in the LMICs. Now, however, given that there are global supply chains, such disruptions, even in the LMICs, have global repercussions, because many of the inputs for the developed countries come from the LMICs. So the question that we are going to ask is, can the push for green technology by buyers make LMICs adopt green technology, right? There's a lot of pressure being put on, again with Trump things are changing, but there's a lot of pressure being put on the developing countries. In particular, you all know about the CBAM, where we are being asked to adopt greener technologies. And since every play is strategic, if we know how much the push will be, if we can figure out what the impact is on the developed countries, right, for putting pressure on us, so that we know how far they're willing to go, right? So that's the idea, which is in that idea, so that we can inform policymakers that yes, this is serious. No, this is not serious. It's just noise. So let it be. So the question is that given those three things that everybody tries to achieve, are all those three achievable simultaneously? Okay, so the first thing that comes up is to define resilience, right? What do we mean by resilience? And we are going to take a very classical or a very simple thing, because, you know, as I said, we are starting the thought process in this. So we're going to say that resilience is to be measured by the speed at which one recovers from negative shocks. So how quickly, say after, for example, we are still discussing that India's pre-COVID, performance, we have not yet been able to achieve. Or even if we have been able to achieve in some, there is large, sectors of the economy where we haven't been able to catch up with the pre-COVID situations. Right? So the speed at which we recover from negative shocks is the thing that we're going to look at. So just to make matter simple, let us say that whatever is the performance variable, it could be GDP, it could be per capita income, it could be any economic variable that we want to measure, that's just a relevant variable. And we are plotting it against time on the horizontal axis. So pre-shock, right? Suppose we are at this level, we are in steady state, we are happily moving along, and then the shock happens, right? And when the shock happens, the level of this variable falls to B. So there is an income fall, for example. So now we want to see how quickly the post-shock period takes us back to A or close to A. So this is one path that we could follow. Cost of red path is CR. Or we could follow this path, intermediate speed, and then we could follow a very fast speed to recovery. Now, obviously, there is no free lunch. So the cost of the green path is much higher than the cost of the blue path, is much higher than the cost of the red path. So this is where the trade-offs start coming in, because you have to decide what resources you can spend to quickly bring yourself up to A. Now, so far, this is a very, very mechanical thing that we are doing, right? We haven't as yet put in political economy or anything into this. We're just first trying to understand how to set up the basic structure within which we are going to answer questions.
So now we come to the policy for resilience, right? What are the types of policies that we would like to consider? Now, shock is always possible, but there are two things you can do to address those shocks. Now, we are calling them shocks because they are not completely within our control. If it were completely within our control, then we would have said that this was not a shock, this was bad policy making, right? Or bad anticipation. Which is all we're hoping that on Sunday we are going to win. It could be bad anticipation, but we're hoping that we will. And the shock is completely under our control. Okay. However, even though it is, I said, not completely under our control, but we could reduce the probability of the shock or the negative impact of the shock. These are two things that we would like to consider. So could reduce the extent of the negative shock, how far from A is B, right? And could also reduce the probability of the shock happening. So there are clear policies aimed at both. For example, diversification. Should India follow one strategy or many strategies, right? So all of these things are essentially policies that reduce the probability, the impact of the shock. Policy choices after the shock has happened, that is more akin to the disaster management policies. That what do you do after the shock has happened? And that is where the resilience factor comes in, the thing that we are measuring to determine the speed with which we recover. And if you have seen the differences between the Gujarat riots, Gujarat earthquake, and the tsunami, right? If you compare these two, then you will see both were disasters, but because of the nature of the disasters, the speed with which things happen were different. So there is a technology also involved with the type of disaster, so it becomes more complicated then. So the important thing is therefore the shape of the recovery. And that is also an important aspect. It's not only the speed, but also the way, we are talking about a case-style recovery. So those, the shapes of the recoveries are also important. So this is just a simple diagram to say what I mean or what we are grappling with. That is this yellow line, or the brown or the ochre line, right, recovers faster, but for a longer period of time, you are in a bad situation. Whereas the blue one takes longer, but people start improving quite quickly. And this idea came to us because we did a study some time ago. Remember Phil, that cyclone that hit Odisha a few years ago? Now, luckily for us, we had done a survey there before the cyclone. So obviously, after it happened, we are researchers after all, right? So we immediately said, let's go and find out what happened, because it is a natural experiment. So we were essentially looking at the performance of MFIs, microfinance institutions in Odisha. And what we found was quite surprising. That communities which were hit equally strongly by failure and which had MFIs did better than those which did not have MFIs. Did not have an experience or history of MFIs. And the reasoning was very interesting. It is not because they got more credit and therefore businesses could jump back on. But it's because there were more cohesion and people helped each other to come up. So there was coordinated moves within communities because of the SHG-based MFI. So, so that's why the shape of the recovery is important. Okay. Now one thing we'd like to zero in on. It's the shape. I think there are two alternative paths that you have mentioned. One is rain, where there is a sudden jump, isn't it? After a period, of course, a king. And no jump. Jump would become more problematic. Just anyway, a sudden change in the shape. Is it that for Odisha this happened? No. The Odisha experience tells us that not only the speed of recovery, because not every, it's like when growth happens, right? Not everybody grows at 10%. Some grow at 20%, some actually grow negative.
So if we start producing cars, bullock carts will die out. Both cannot grow at 10%. So therefore, the shape of the recovery is important because who are going to be left behind in the first round? Or how many are going to be left behind in the first round? So those issues become politically important. Okay, the one thing we want to talk about is that there is a lot of talk that has been going on over the last 10, 15, 20 years. All the feel-good factors that we had, right? Oh, we did a great job, right? Companies are talking about how good they are and all of that, and we have been pussyfooting with NGOs and CSR, ESG, all of this thing has been going on, right? So we were very intrigued by that, being economists, that why would anybody do such things, right? Businesses are there to make profit. Everybody should be doing their job, right? So why are they not doing their jobs and doing all these things which civil society or governments should be doing? So we did some study on this, and that convinced us the following. So LMICs, as I said, often produce with dirty technologies because going green is costly. LMICs are also prone to climate change shocks and other disasters. So this we have just gone through, so I'm going to come to micro aspects of resilience. Now we talk about firm stakeholders and firm objectives. That's very fashionable nowadays, right? We talk about stakeholders in a company. As I said, I'm old school. And when we talk about stakeholders, the three stakeholders that stand out are consumers, those who buy, employees, those who work there, and investors, those who put in their funds into these activities. And some of us have always been maintaining that the only reason why companies do this, whatever they're doing in ESG or CSR, is because there is consumer awareness. If they're doing it just to sell more, for no other reason. And that is evident in what you see now. Trump 2.0, all those who are supporting Democrat causes, Black Lives Matter, pro-choice and all of that, they're all, DEI, they've all given up immediately. Right? But we published this paper before Trump came. So this is last year. We published a paper on CEO, it should be CEO, not the chief executive. Doing okay. We're talking about the CEO activism. There's a lot of CEO activism in the US in the last, decade or so. And they were always making claims or claiming support for Democrat causes. Yet, 68% of their personal funding, because luckily in the US you can get all data, unlike here. So 68% of their personal funding, not the company funding, personal funding was to Republicans. So clearly they were pro-Republicans. And what we showed is that the only reason they were doing this activism is those companies which have a lot of presence in highly polarized constituencies. It is only there, or those CEOs, who were making this Democrat thing. And as we see after Trump came, they all done together. So we believe that the only reason that companies would take on this resilience and all of that into account is because of consumer awareness. Because what we found, again in this paper too, that it's only the consumers who matter. Because in that paper we also looked at employees and we also looked at investors. And the only thing that improved, again, US has a lot of good data, is the footfalls in the retail shops where their products are sold. The footfalls increased tremendously and the share prices went up. With no new investment, no employee commitments, anything matters. Only consumers matter. So we're going to focus on that when we're trying to build up the resilience aspect. And that's when we come to CBAM, which was the carbon-based adjustment mechanism, right, that EU came up with, whereby they said that if there is any European company importing commodities from abroad, if the production of those imports were not undertaken
in principle with the type of standards that EU has set up, then they will have to pay a tariff. Right? That's the carbon-based adjustment mechanism that we are doing. Now when this happens, remember the pressure falls on the country which is making these policies, right? Their producers or their importers, they face problems, especially in their supply chain management. So that's where we are going into for resilience. So we want to see trade policy and its impact on supply chain management. More importantly, we are going to ask how does a firm deal with supply chain disruptive shock and no environmental trade policies. So if CBAM wasn't there, how would they have managed their supply chain? Now with CBAM there, how are they going to manage their supply chain? And from there, therefore, what we should be as developing countries, be careful about. Okay. So this is, I'm not going to go through this, just very quickly let me tell you the structure that we are trying to build. So there is what we would call a downstream producer, belongs to a developing country, who is buying inputs from, say, India and Bangladesh. So Germany is buying raw materials or intermediate inputs from India and Bangladesh. And India and Bangladesh are both producing whatever they are producing and selling to Europe with a dirty technology. Now both of us can face shocks. We know Bangladesh faces huge disruptive shocks every 2 years or 3 years. India also could face similar shocks. But since we are theorizing, so suppose we face shocks of this type. Now therefore, if the company in Germany wants to ensure that it has steady supply of intermediates, then obviously it can't deal with only one of us. Because if it deals with only one of us and we have a shock, right, it's very costly for them to open up a new supply source. So they would like to keep both together. And that's what we are starting with. That without trade policy, but just the fact that each one of us can face a shock, they're going to deal with both of us. Now we're going to put in a twist as to what is the, why is this, tying up with both of us in non-trivial thing. It's non-trivial because suppose they don't tie up with both of us. They can, suppose India faces a shock. The German company can of course buy from Bangladesh. But if it does a spot buying, it has to pay a much higher price. In fact, the whole supply chain management is to get steady supply at predetermined prices, right? Not at spot prices. And so the idea is that if you don't, deal with both, then when you face a shocking one in the country with which you are dealing, the only country with which you are dealing, then you have a severe loss. The volatility is huge there. Okay, so that's where the volatility comes in. So to reduce that, you would want to make a deal with both countries. But once we think like that, we immediately have an understanding of how the supply chain management works. Indeed, what it means is that suppose there was no probability of a shock, and for some strange reason, Germany was buying from both. Okay? So if there is no probability of shock, everything is in a static model, everything is known, full information, so they are going to choose a certain amount from us and a certain amount from Bangladesh. And since there is nothing to distinguish between the two of us, 50-50. Okay, they take 50% from us and 50% of them. And suppose totally they buy Q naught, so half Q naught from us and half Q naught from them. But now suppose there is a positive probability of a shock. You can immediately show that the total amount Germany will purchase is more than Q. They will still take half and half, but if the probability of shocks are the same, then they will take half and half, but they will buy more from both of us. And the intuition is very simple, because when one of us have a shock, we're buying Q naught from that, Q naught over 2,
from that country which has the shop. So it will buy some more from the country which does not have a shop. But when they buy some more from their country, they have to pay a higher price. Why? Because there was no prior agreement on that. Prior agreement was Q naught over 2 at a certain price. Now they're going to buy more than Q naught over 2. Right? Because the other country has a shop. So they're going to divert supply. And whenever you divert supply on to the spot market, you pay a higher price. So therefore, to reduce that possibility, they will try and go a little bit beyond Q naught. It's very simple. The intuition is very simple. So that's, that's why the supply chain management is so different from the usual analysis that we do. Isn't the moral hazard problem also? Those will come later. This is on with full information. Because if you have asymmetric information, then there will be more problems. Okay. So this full information game is going to go on in 4 stages. So in the first stage, the company in Germany will make a prior agreement with the 2 countries. In the second stage, the shocks will happen, and there are 4 possible shocks. Both countries have the shock, in which case nothing happens. That volatility or that risk you can't do anything about. Or one can get the shock, or neither can get a shock. Right? So there are 4 possibilities. That's what happens in stage 2. In stage 3, the company in Germany buys, depending on the shock and whatever prior agreement they have made. And in the 4th stage, profits are realized. And that's where the game ends. And this is what the maximum is. এই দেবাশিস, এটা কথা কি হচ্ছে? It is. It just requires some intensity on my part. So we did the quick observation. So now this is my last slide. I'm in time, right? This is my last slide. So now we come to the real focus of what we are trying to do, because all these things so far is just setting the stage. So what we are saying is, suppose something like CBAM happens. Then either India or Bangladesh or both can start going green, right? Or reducing the carbon emissions, because that's what the CBAM is all about. Now, if we have to reduce carbon emissions, then there are 2 costs we face. One is the fixed cost, which would be maybe changing the technology of production, using different inputs and all of that. And the other is what we would call end of the pipe green technology, right? So that would be increasing the cost per unit. Because if more production means more emission, means more cleaning up cost. Okay? So let us suppose that there are these 2 types of costs that are possible. Now especially because there is a fixed cost, it immediately implies that scale becomes an issue. Right? That you need a minimum amount of scale so that you can cover the fixed cost. And then the Q naught over 2 is not sufficient scale. So therefore now this German company is forced to make an agreement with only one of us, because only then that country is going to invest in the green technology. Now that is the setup that we are going to work with. That's what we are thinking on and working on now. That's all. Thank you. Green technology is purely a matter of preference. Well, that is what we don't know. That's what you're saying, that there is a trade-off. Yeah, like I mean, German government, it's a pure matter of preference that they go green or something, or what? No, it's environmental. So there is a cost for it. If you don't. So the trade-off here is that if you are pro-green, then you have to make a cost. Yeah, you have to incur a cost for that. Because remember, the carbon is, if you produce carbon emission and I produce nothing, it still affects me. Right. So that's why carbon is a macro thing, right? Right. So therefore it is, you can justify why I would want to do this. Right. But the question is, how do you do it and what are the trade-offs when you do it?
since in order to sell to the European country, you need to actually abide by the clause they would put in for the trade aspect. So you need to go green regardless of what your preferences are. It's only for the purpose of the trade. That's right. Yeah. Okay. Before we close down, I would request the volunteers to felicitate. And there can be question or for Vidubda or. There can be questions. Yeah, maybe one or two questions. Brief questions. Can I add something? Yes. So this question is both, actually I'll start with Professor Chhatta first. I was expecting the line of analysis regarding this Bengal paper. Yeah. So how far this debate on, yes, that's good. Okay. So how far does this debate on trade union-led industrial deindustrialization, you take the latest kind of international labor review by Bhattacharyya. We know the debate of best labor wages, right? I just quote the last line because this is important. That's why I'm quoting it. Please be brief. Yes. I'm quoting this. I can only conclude that this research program, inter-research program that discuss on the trade unionism and industrial decline and so on and so forth, is irrelevant as a guide for a policy. There may well be argument in favor of labor law reform, but this literature reveals more about academic standards than the labor standards is the case, right? So I think the debate related to the trade unionism and strike and all these numbers are clinched to my mind, right? So therefore identifying the deindustrialization has to be located back somewhere else, that paper argues in a summary. But here we are adding something more. This. What is your question? No, question is this. This is a statement I can understand. Right. I'm saying that, do you find some, dialectical accompaniment? I don't know much about dialectical. Okay. Do you think that there is a zero-sum game that one state is losing at the cost, of course, when the other state is, See, that is my point. There is a competition to attract investment. Right. You can call it a zero-sum game if you want, but that competition is there. So, I think West Bengal has to improve labor productivity, and there has to be sufficient flexibility in the labor market to reduce costs if it wants to attract investments. That is the basic thing. And the inflexibility that we have is partly due to our colonial past. You see, during the colonial time, the firms were hiring by the word of mouth, for example. There was certainly overhiring. Later, during the left front regime, there were political hirings. There was political pressure on hiring more people, and that continues till now. I mean, one has to admit that. So if these things can be checked, only then we can expect to get investment. Okay. Professor Bhagwat, how green is this green technology? Right? That's a debate happening, right? So how do you define green technology in terms of economic variables and all, right? Later on the environment. No, green technology is very straightforward, less carbon emission. That's all. Then it is greener. Is that at the power plant level? At whatever level. As I said, technology may change or in end of pipe cleaning may take place. Okay. Virudha, I have one question. Regarding deindustrialization in West. Regarding deindustrialization in West Bengal, you have just mentioned that the labor productivity and higher labor cost is the reasons of deindustrialization. So I just like to mention the cotton industry in West Bengal. Incidentally, I worked in one of the cotton industries, Gaudia cotton mills. And I have seen that there are in the cotton market,
in India, there is an oligopolistic market. 7 or 8 companies are controlling a market which is finer cotton, finer clothing materials. And so long Bhattacharyya Cotton Mill has been producing coarse materials, there is very peaceful running. As they invested in air-jet loom and tried to enter in the oligopolistic market, producing the finer cotton materials, they fall in the trap. They couldn't penetrate that market, and there was a debt trap which they couldn't survive. And so 90 onwards, the company, both the cotton mills, Bhattacharyya Cotton Mill and Dunbar Cotton Mill, the two pioneering cotton mills in West Bengal, they put under lockout over last 30 years, just because, not because there was any labor disturbance, there was any shortage of market in which either they have been operating, just because they couldn't penetrate the oligopolistic market where they try to enter. Do you think that this is a point for deindustrialization? See, cotton is not a commodity in which traditionally West Bengal had a lot of comparative advantage. Cotton mills were there, but you know, it's not like jute, of course. Of course, there are oligopolistic formations in the market everywhere, and it's difficult to enter those markets. But would you tell me exactly the reason or exactly how entry was restricted? People just couldn't sell or couldn't compete with the price, or what? I mean, they didn't have a distribution set up, or what was the problem exactly? I don't know. Abhiruddha, I have one query. Yes. The labor policy as a whole, and all these things, the lockout, strike, etc., labor travel, bargaining for wage, etc. All these things are related to political ideology of the government? Well, I don't know. Yes or no? Definitely. Yes or no? Then I will say a yes. Is there any Yes, promotion here in West Bengal, historically, if there is, let's say, public ideology, if there is something like that, then it's left ideology. Definitely. Whether it's CPM or Trinamool, you know, there is definitely a leftist sympathy towards the less privileged. So you know, ideology-wise, it's always. Then lack of this industrial investment, by environment for industrial investment, is to some extent related to. No, there has to be a mechanism, right? Exactly how does it work? Question is this. I tried to pin down two things. One is relatively high weight coexisting with these are the pullouts. Yeah, that's right. So the reason, what is the reason for this? Why can't you reduce wages? The loss of business environment that is due to this political indulgence, etc. These are important questions for food for thought. Last question. আমার একটু একদম এই যে মারোয়ারিরা কি করে ডমিনেট করছে ওইটা আমাদের অনেকেরই জানা নেই, ওইটা যদি কাইন্ডলি একটু পরে দেখে বলে। আর লাস্ট হচ্ছে যে ওই প্রফেসর সুরজিৎ সিনহার আন্ডারে রানু জৈন বলে করেছিল টাটা, ও মারোয়ারিদের এই বিভিন্ন কমিউনিটির কি রোল ইন কম্পেয়ার টু আদার, ওইটা নিয়ে কাজ করেছিল, আমি পড়ি। Actually, there is a very good book on Marwaris. I forgot the name of that. বইটা লিখতে দাও, আমি সব জানি। You know, there are amazing aspects of Marwari business. ওখানটা মারোয়ারি না, বাবুজের। ঠিক আছে, ওয়েস্ট বেঙ্গল ইকোনমি নিয়ে হ্যাঁ, ঠিক কথা। ভোট দিয়ে সেমিনার করে আস্থা, এটা পরে ask the volunteers to felicitate two speakers. Devatrita will felicitate Professor Abhiruddha Sarkar.
Professor Kumar. Okay, so now we'll have a lunch break. The volunteers are requested to take everybody to room number 1. Good afternoon, ladies and gentlemen. We are now ready for the post-lunch session, and the speaker is Professor Mausumi Das of Delhi School of Economics, one of my ex-presidency students. So, just 1 minute because that's so many. So as you know that we are working on this souvenir where people have read এটা এখনো পুরোটা আসেনি, আমাদের একটা জামির মতো পাওয়া গেছে, কারণ অল্প সময়ের মধ্যে এটা করে ওঠা যায়নি। তো সেই জন্য একটু আনুষ্ঠানিকভাবে আমরা এটা জাস্ট 1 মিনিট করে নিয়ে এখানে ওই যারা স্মৃতিচারণ করেছেন সেগুলো আছে এরকম। আর কিভাবে আজকেই পাওয়া যাবে, শেষ পর্যন্ত যাওয়া থাকবে, আজকে পাওয়া যাবে না, কিছু ভুলভ্রান্তি আছে, টাইপোগ্রাফিক্যাল মিস্টেক আছে, তো সেগুলো রেকটিফাই আমরা করছি। কালকে রাতে 3টে পর্যন্ত কাজ করেও আজকে আমরা কমপ্লিট করতে পারলাম না। যাই হোক, আমাদের ইচ্ছা আছে সামনে রিউনিয়নের দিন সবাইকে দিয়ে দেওয়া। সেই তো বললাম তো 3টে পর্যন্ত জেগেছিল। হ্যাঁ, এখানে উত্তম দা, জয়দেব দা এবং হীরক দা, এরা তিনজনের অক্লান্ত পরিশ্রমে তো আমরা রিউনিয়নের দিন দিয়ে দেবো, যারা রিউনিয়নে আসবে না তাদের আমরা পৌঁছে দেওয়ার ব্যবস্থা করবো। For inviting me for this conference. I must confess that I do not, like many of you, I didn't know Professor Santosh Bhattacharyya personally, neither was I his student, because I joined Presidency College in 1988, which was under Calcutta University then, but by that time he had retired as the Vice Chancellor of Calcutta University. However, I want to tell you, and this has been discussed in the morning, that I did come across, I worked on growth theory, and I was doing my PhD on growth theory, and I did come across his paper on capital longevity and economic growth and Aristot. And again, as many of the speakers in the morning expressed their sort of whatever admiration, I did remember that, and I think it says over there S.K. Bhattacharya, and initially I didn't know whether who is this S.K. Bhattacharya at Aristot in 1965, sitting in India. So I traced up and looked up, and it was Professor Santosh Bhattacharya. So that was sort of my, and I do sort of, since I was at that point of time working on vintage model and all that, so I have to acknowledge my intellectual debt to him. The other thing that I came across, again it was talked about in the morning, was his book Red Hammer about Calcutta University. Now this is very interesting, because I didn't know, I remember his name showing up in the newspaper when I was still a sort of, didn't join college yet, but I didn't know why. I mean, at least I didn't take much interest. But I started reflecting on what is happening to the academia right now, and in the sense that many of us feel that there is a lot of political interference, at many levels, especially many of the central universities. And at that point of time, somebody directed me towards this book, and in a way, it's really a coincidence that I find it quite, some similarity with what was happening then and what is happening now to many of us who work in the central universities. So with that, I do think that both, as I was reading through the book as well as the article that I read earlier, I do think that these are deep works which surely has influenced my thought process earlier, and it's probably is going to give me insights about what's happening and how to deal with political interference in academia at present as well. So with that, I'm going to talk about something which is sort of, it's related to my own work, but given that it's a conference in honor of Professor Bhattacharya, I thought that I'll talk about something which is not sort of, not directly about my work, but a broad overview about
about the kind of developments which are happening in growth theory currently. And you would see as I go along that some of these do have sort of a relationship with the work that Professor Bhattacharyya did in his Aristide paper. So let me start with the way we sort of, we teach growth theory to our students. This is not necessarily the way we were taught growth theory when we were students. But if you look at any textbook of growth theory or any new articles in growth theory, you will find that starting from Solo's 1956 paper, which laid down the basis of neoclassical growth theory, and followed by Romer, multiple articles of Romer in 1980s, and sort of whole broad literature called endogenous growth theory and new growth theory. The consensus that has emerged or did emerge in the turn of the last century was that any country which wants to grow has to follow broadly two different or two interrelated routes. One is it has to basically invest in physical capital or human capital. And when I say physical capital, I don't necessarily mean only machines and equipments. I also mean government investment in roads, airports, and so on and so forth, infrastructure. So typically, that was projected as one route through which a country can grow. The other one was, of course, schooling, health, nutrition, and also the route of human capital. And of course, interrelated to that, and sometimes interacting with that, is the process of technology, which basically, and if a country wants to do well, then it has to invest in R&D, scientific innovations, and all that. Now, that is, if you pick up any textbook, even today, these are the sort of three routes that the books will prescribe, and then they'll try to see which of these routes have worked for the growth success stories over the world. Okay. Now, the conventional wisdom that comes from these papers, these works, and I'm talking really about the mainstream conventional wisdom here. I'm not talking about the heterodox schools, which had a slightly different take on growth. But the mainstream growth theory that comes up of the neoclassical variety or the new growth theory basically says that really you don't have to bother about income distribution. And the reason why you don't have to bother about income distribution is basically A, typically workers will be paid their respective marginal products. It could be private marginal products, which could be different from social marginal products, but nevertheless, they'll be paid their marginal products. And since these marginal products are determined at the market level, it's going to be same for all agents. And because this is going to be same for all agents, if the agents are deciding about their investment, looking at the marginal products, trying to determine what is going to be the marginal product, then basically their investment decisions are motivated by the same consideration, which is the prospective return on their investment. And since growth is driven by the investment, to the extent investment depends on what kind of return you're expecting, and to the extent that in a market economy those returns are going to be the same irrespective of whether you own a lot of capital or own a lot of labor. As long as you are making the investment, the marginal returns are the same for everybody. It really doesn't matter who is making the investment, because it's the return that determines your investment. So in some sense, the propensity to invest, which is what is going to drive growth, is going to be independent of factor ownership, simply because I decide to invest how much to invest as long as I'm meeting that marginal return, and then there I stop. So because the rate of returns are market determined and same for everybody, that also meant that if there is in the process of growth, these returns, if they go up, then everybody is going to benefit from this process, in the sense that if I own a lot of resources and you don't, nevertheless all of us will benefit. Maybe somebody will benefit more because the marginal returns have gone up and they are they have access to a lot of those assets whose returns have gone up, but others also will benefit to the extent they are also, everybody is sort of looking at the same return, and return going up means whatever is high, low, whatever is the asset stock, you are going to benefit from that. So given that the building structure was such, therefore, in these models, in the conceived economy for this model that were there for these models, it basically meant that you didn't have to really think about income distribution.
So your investment propensity was dependent only on returns, and everybody was sort of symmetrically affected whenever those returns went up. Now, another presumption in that structure, and that has been there until very recently, is that if there is technological improvement that's happening, that's going to sort of be complementary to labor force. In fact, if you look at the textbook versions of this model, then you will find that technological change complements labor or worker by improving their productivity. And then you will find that those higher productivity then translates into higher wages because the higher marginal product goes up. And because this models basically assume that all the productive resources are going to be employed, that basically means that eventually there's going to be higher demand for workers, expansion of production, making eventually everybody happy. In other words, if you look at the basic message of the mainstream growth model, starting from Solow all the way to Romer and new growth models, then you're going to find that technological progress is basically benefits everybody. Everybody sort of is happy, and there is shared prosperity coming from technical progress, which are sort of built in the structure of those models. And indeed, it's not sort of it's kind of, if you think about the history as the motivating forces for these models of growth, and you find that they are not very far from what has happened historically in the advanced capitalist society since the Industrial Revolution, until, of course, very recently. And I'll have more to say about the latter part in a moment. So if you just look up the history of technological progress, and if you try to see whether it is historically, do we see technology complementing labor or not, there are multiple well-known examples in history where indeed technological progress did give rise to higher productivity, and those higher productivity did get shared not only to the capitalists but also all the technology owners, but also to the workers. So I'm going to give you 3 examples from the history. First example is Industrial Revolution, British textile industry. Technological progress was led to adoption of power looms at that point of time, which of course, basically means that there was automation of, machines were used instead of raw labor to weave clothes. And that basically, yet what happened was that as machine replaced worker, that did not mean that factory weaving jobs went down. What really what really happened due to the technological progress was that because of automation or mechanization, labor cost per unit of year produced came down, which led to lower prices. And because of the lower prices, there was an expansion of demand, and greater demand basically meant that demand for weavers went up despite the fact that there was mechanization. In other words, what happened in this example from the Industrial Revolution time is that basically not minus is that there was technical progress potentially replacing labor, but labor did not really was not really replaced simply because there was an expansion of production. Productivity increase was shared with the workers in some ways because of the expansion of demand and so on. And eventually, what also happened was that as labor got replaced in one work, they were absorbed in other kind. So this is one example again where you do see that technology benefits both the capital owners or the machine owners as well as the workers. If you look at a slightly more recent example, this is basically early 20th century, the US automobile industry. Again, if you think about the Ford Motor Company of Henry Ford, you will find that around 1929, they introduced electrical machinery and assembly line production, which hugely increased the productivity of that sector. And not only that, it basically created a lot of created better and cheaper models of automobile. Before that, it was so automobile really became a mass production good, and which gave rise to a huge sale of automobiles in the US economy. So productivity of labor went up, sales went up,
but at the same time, so did employment. So what happened was that the factories, as the sales soared, there was expansion of all these factories, which basically employed many assembly line workers, foremen, engineers, and so on and so forth. So basically, what happened was that not only people did not lose their job, not only that employment expanded, but along with that also there was a general rise in the wage level, simply because lots of production generated upward pressure on the wages, and workers benefited. There was sheer prosperity in the sense that the productivity improvement also got passed on to the workers. The last example that I have, again from the US, is again slightly more recent. But you again are going to see exactly similar kind of mechanism going on there, which is, and this innovation or this mechanization basically is related to the introduction to the US banking industry. It's related to the introduction of automated teller machines, ATMs. So these were introduced in the US banks, in the US financial sector around 1970s. And this automated teller machine basically potentially were replacing the jobs done by the tellers. So basically it was replacing tasks like common tasks such as dispensing cash and taking deposits and so on. So potentially it could have replaced labor. So what happened was that between this period after it was introduced in 1970s, in the next about 50 years, the number of ATM machines went up by 4-fold. But what happened was that because of this, indeed at every branch, the requirement of a teller, a human sort of teller went down. But simultaneously what happened is that because the cost of employing teller went down, the average cost of expanding a branch or maintaining a branch went down, the banks responded by opening many more branches. So again, what you see is that along with that introduction of ATMs, there were bank branches in urban areas which increased by 43%. So what happened again is that the tailors did not lose their job, and their salaries didn't go down as well. What happened? Their productivity improved, and that productivity was shared with the workers simply because they neither lost jobs nor did their salary take a cut. Just a clarification, not really a clarification. Yeah, comment. You see, there could be substantial time lag between the technical progress and the rising wages. For example, the the UK textile industry. After the Industrial Revolution, the condition of the working class, became really bad. And it remained so for almost 50 to 100 years. This is, I'm telling from Hobsbawm. And then, as there was more demand, more investment and so on, things picked up and wages started increasing. So there could be, you're saying a short-term displacement effect and that short-term displacement might upset people, they might try to resist technical progress. Yes, so that happened during British textile industry for sure. There were workers coming and destroying the plants and saying that there was a lot of unrest at that point of time. But if you take a slightly longer view, then the fact is that there was a shared prosperity in some sense because eventually it percolated to the workers. And that surely was true about the Ford example, simply because the Ford, by policy or by philanthropy, they didn't cut the wages that much. So basically it directly translated. And in the ATM case also, again, there was not much job loss, and they were adapted to different, so because banks were expanding, they were adapting to different kind of jobs, but the human employment did not go down in the banks. So in that sense, if I just look at this example, with the caveat that it's in the textile industry probably took longer to come up to this shared prosperity. One thing that the basic presumption of this neoclassical and new growth models are more or less right, in the right direction. That if there's a technological improvement, eventually it's going to increase labor productivity, and that labor productivity eventually will translate into wage gain for the workers. So everybody is going to gain from technological improvement. And that's something that, that sort of, we take granted in the textbook, when we teach the textbook version of the growth models. But it's just that recent technological development seem to be deviating from this particular trend.
And that is where, when you try to take these models to the recent data, then you realize that these models are not explaining a important feature of the recent growth process, which is that technology is no longer complementing labor, and the technology is no longer leads to everybody benefiting. Eventually, it's eventually becoming in a direction where it's going to hurt labor. Can I ask a question? Maybe it's not ATMs, but the use of computational facilities, that did cut back on the American jobs as well, right? I mean, there are many people who could not adjust to this new technology and actually even VRS in US. So when I was the ATM example was picked up from a case study, which does say that employment actually did not come down in the banking sector. That's right. Now it's quite possible that it came down in some other sectors, it was not so. But overall, this rising... I mean, that was like the Eli Barman and others who found that the wage gap has been rising because of the computational facilities favored the scheme. So I'm going to come to that. So ATM is a very specific example, textile industry is a very specific example, phone is a very specific example. But overall, if you look at, I'm going to show you some data exactly right now, which shows that overall, if you think about the technological development that happened in the advanced ways till about 1970s, had this classical feature of that was sort of propounded by these growth models, that technology is going to benefit everybody because rising in productivity eventually is going to translate to the workers who are wages. Now, what happened is that since 1970s, the direction that technological progress has taken in the advanced ways is very different. And what has happened is that this is exactly as you say, computers and so on. So the recent development in technological progress has been more associated with digitalization, rapid and accelerating digitization, and which has a very different effect on the relative wages of the workers, particularly one particular kind of worker. What has happened is that in the recent times, the way technological progress has happened, it has become more and more biased towards skilled workers, and therefore, what has happened is that as technology increases productivity, you do find that it's the skilled workers who are benefiting from it, and you are not finding that it's translating into the unskilled workers. And that's something that was sort of, that's basically very peculiar to the technical progress that's happening now. And that was not sort of, was what the neoclassical or endogenous growth models were trying to capture at all. They completely missed that kind of, way of looking at technical progress. Now, so the question therefore is that what exactly is happening with these new trends of technology? I'm focusing on the US economy because US economy is find it very, very starkly. And this is, so many people have been writing about it. Author is one of the most well-cited papers which looks at this job displacement due to new technology. And you do find that there is, as I was saying, there is indeed a very sharp difference between the way technological progress has happened between, let's say, if you look at the 1940s, to 1980s and then 1980s onward, you do find that, and I don't know whether you can see read the numbers, read the writings here. So you do see that technical progress, so that grey line is from 1940 to 1980, and that orange bars are from 1980 to 2010. So what kind of jobs are being displaced, or what kind of jobs are coming up due to technical progress between these two periods? You can compare the grey line with the grey bar with the orange bar, and you do see that the earlier stages of industrial manufacturing development, as expected in the US economy, did get rid of agricultural sort of employment. It was falling. In India, that's not necessarily the case, but for the US economy, it was a standard structural transformation story. You do find that basically various manual services, the jobs were coming down. But where you find stark difference between the earlier technical progress and current technical progress are here, and there. So what you do find is that clerical jobs, exactly as you were saying, clerical jobs, those kind of jobs which were going up earlier, this is the teller kind of a job, now
and in the new regime of technical progress, they are coming down. All kind of managerial jobs, which require very specific professional skills, they are either they have gained in terms of importance of job creation, or earlier they were important, even now they remain important. And this is where basically all those soft skills, skill, where they are sort of these two are the important things, where medium scale jobs are now exactly the kind of jobs like a teller's job and all that, which are getting lost because of technical progress. And so you see sort of a rise in jobs here, a sort of a rise in job over there, and a great fall of job in the middle part due to the new technical progress. And everybody has been talking about, Author has documented it across different sectors and different time periods for the US economy, and it is really the differences in technological progress is really stark here. Now, this is what, again, this is basically again showing the same thing in terms of how productivity now in recent times is not translating into the wages, average wages, and this is what I was saying earlier, that this is again looking at the average compensation, hourly compensation for the US economy. This is before 1970s, 80s, the technical progress was increasing productivity and average wages were rising in tandem. But after that, in recent time, productivity is still increasing because of technical progress, but the hourly compensation has tapered off, it's not increasing proportionately. And this is where productivity rise, as I said, is no longer translating into an average wage. Now, and this is average wage, but obviously, as many of us already know, that basically the differences is of course stark when you look at the wage rise of the top 1% vis-a-vis the bottom 90% in the US economy again. So this is 1980s, as I said, 1970s is the watershed moment in terms of the nature of the technical progress changing in a drastic way. This digitalization and digitization and everything. And you can see that really the top skilled people are gaining a lot, and the bottom, this is bottom 90%, are not going anywhere at all. লাইফ এক্সপেক্টেন্সিও কমে গেছে আইগাস যেটা বলে লাইফ এক্সপেক্টেন্সি অ্যাভারেজ কমেছে কিনা আমি ঠিক জানি না কারণ বাট ওভারঅল কমেছে কিনা জানি না বাট আই ডোন্ট নো ইফ ইটস রিলেটেড টু ইনকাম ইট মাইট but life expectancy is a slightly different thing because that also depends on the government expenditure on health and health infrastructure, etc. All right. Now this is basically what I'm trying to say is probably is captured by this quote from this pretty a book that became quite popular when it came out in 2014 called The Second Machine Age: Work, Progress and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. And it says that basically it has never been a better time to be a worker with very specialized skills like professional skills, and it has never been a worse time to be somebody with some kind of ordinary skills. So it's basically, this is the time if you have a professional degree, or if you're a banker, if you're an engineer and so on, this is when your income is going to rise. And for everybody else, this is not really a good time, simply because the technology has taken a turn so that it's going to reward only those who have these specialized skills, and others are falling behind, even though overall productivity is increasing. So in other words, the new kind of technical progress is increasing productivity, but that productivity gains are not being shared across the entire working population. Only a few people are benefiting from that. This is not normalized by volatility of income. No, it's not normalized. If it were, then you'd still be kind of ambivalent, because these technical skills also come with huge income volatility. No, that's true, and also the skill that's so the skill level that's sort of relevant for a certain job may not will become obsolete, and many people have that's to. True. It's happening very quickly. Yeah, it's happening very quickly. But what is true from the data, at least the US data, is that the managers and CEOs and so on, their salary level is sort of it's skyrocketing, and that's where that's where it's probably the starkest. So now the question is that, therefore, and
the topic of my discussion was that therefore, given that this is the nature of the technical progress, I'm not this kind of technical progress has been, everybody has been talking about it. It has been in the sort of in the discussion for a long time now. But the question is that what do I do with the mainstream growth theory then? Because the mainstream growth theory, the way it is sort of it has been developed, has not talked about really about this kind of changes. Now that's where I want to draw your attention to a newer set of growth theories which have not entered that much inroads into the mainstream textbook yet, but there has been work going on since actually mid-1990s, early 2000 and so on, which are basically saying that look, because of this rising inequality, this is something that has to impact the growth process. So there has been, if you like, different ways in which, again, in the mainstream economics, people try to think about how the inequality might actually get into the growth process. Now again, this is not these are all newer extensions. These are they do not necessarily carry forward all the model structures of classical or endogenous growth theories. In particular, they differ from those older theories in three different dimensions or three different areas where they differ from the older theories, and I'm going to tell you a little bit about that. But this is where the current work in growth theory is going on, in the sense that these are sort of tries to say that, well, income distribution does matter and it's going to impact your growth. So the growth theories, mainstream growth theories, can no longer ignore income distribution by saying that eventually marginal product will take care of will lead to shared prosperity. Now, three broad directions of this newer growth theories, if you like, which has become quite productive, so to speak. And I have worked on some of this, but I'm just going to tell you the basic gist of what these different extensions of various frameworks say in terms of how to think about income distribution in the context of growth model. So there are three broad categories. One set of these extensions, so to speak, think about, so basically get rid of the perfect market assumption of the earlier models and see that there is a credit market imperfection or other kind of market imperfection. Now, other kind of market imperfection, so these are the kind of market imperfection leading to sort of, this kind of distorted gains from productivity is not something that's new to this literature. So those of us who have been sort of, who had have some exposure to the Keynesian theories and Marxian theories and all that, all know Ricardian theories about technological unemployment and so on and so forth, they talk about that. So these are, in some sense, reinventing that logic, but in a structure which is otherwise sort of classical. So what they do is, I'm going to tell you what they sort of, the arguments that they put forward, and some of these arguments can be, some of these models are talking at cross purposes, and I'm going to tell you exactly how it works. So one is the credit market imperfection channel. The other one is, which has become quite popular and predominant in mainstream literature, is the political economy channel. Again, I'm going to tell you exactly what I mean by political economy. And the third one, to my mind, which is most interesting and which is what I sort of been trying to explore for a long time now, is basically the social unrest model, which to my mind is probably very interesting at the current juncture. And I'll tell you what this talk about. 5 minutes. Yes. I'll be done. So credit market imperfection channel, why is it that credit market imperfection channel says that inequality will impact growth? So you cannot ignore inequality. So they say that because of the following reason. So what they're saying is that, remember in the neoclassical model we are saying that people have, so it doesn't matter whether you're rich or poor, since you're looking at the rate of return, and the rate of return is the same for everybody will have incentive, similar incentive to invest, so to speak. The marginal propensity to invest is going to be similar across the rich and the poor. The income asset, your ownership of asset there doesn't matter. What imperfect credit markets say that basically if you want to invest just as, if I'm a poor person who want to invest as much as the rich person, then sometimes I do not have resources and I might want to borrow. And if you have to borrow, that's exactly where
it's going to hit you if the credit market is not perfect, because that basically means that the returns at the margin across the rich and the poor people are not going to be equal, and that basically goes against the premise of the neoclassical growth theory or even the endogenous growth theory. So limited access to credit therefore would mean that many of the poorer people will not be able to reach their optimal level of investment, which means either in terms of, and it's going to, your ability to invest is going to be correlated with your asset and income level. And at that point, therefore, inequality comes into the picture, which basically means that if you are rich, your marginal returns kind of, is going to be different from if you are poor. And that's exactly where, inequality can bite into your growth, because if there are many poor persons, they are not optimally investing, and if they are not optimally investing, that's going to bring down the investment level of investment, and that's going to hurt growth. And in such a scenario, therefore, a redistribution from the rich and the poor is going to increase the growth. Okay, so that's one channel through which they said that, look, this kind of therefore, if you see a lot of inequality, they try to say that eventually you should not be indifferent. Even as a growth theorist, even if you do not have a moral view about inequality, you should invest to try to redistribute, simply because that's going to increase your economic growth. The second one is sort of interesting, because this is something that I think many of us, when we are students, have come across this kind of an argument, but this is a twisting that argument and making it stand on its head, which is the political economy argument, which basically says that in a political economy model, government's tax and transfer policies are determined by voters' preferences, how much who is voting for what. And a greater degree of inequality basically means that the poorer people are going to ask for a lot of redistribution coming from the rich to the poor in terms of education policy, in terms of other kind of social welfare goods and so on. And that basically means that this kind of transfer policies, the argument here is that it's going to hurt the incentive of the investment incentive of the rich, and therefore it's going to hurt the growth process. Now I want you to sort of notice this, and this is something very interesting. So this political economy channel therefore says that redistribution is bad for growth because it's going to hurt the incentives. Yet in an unequal society there will be demand for redistribution, and that is why inequality is bad for growth. So this logic is very different from the credit market imperfection channel, where they are saying that redistribution actually is better for growth. So the this is almost like the earlier, equity efficiency trade-off. They are saying that, look, equity is going to affect efficiency, but the point is, if there is a lot of inequality, then people will demand this kind of inefficient distribution, and that's why it's bad. So the ideologically, these two come from a very different viewpoint, but they all are saying that inequality matters for growth. The third one is probably the most interesting one, which basically says that if you have a lot of poverty in the economy and inequality, then it's going to create political instability. And it's going to create multiple, people have looked at multiple ways in which this can show up. It can show up in various kind of rent-seeking and disruptive activities. It can show up in terms of civil war and so on and so forth. It can show up in terms of uncertainty about what you can, about your property rights and so on. All this will lead to inefficient use of resources, discourage investment and so on. And that's basically why inequality can be bad for growth. Now, to my mind, this is where I'm working with some of my students on this area, because the other two are quite well explored, and this is, to my mind, is probably something that corresponds to the current scenario that we are seeing in many different countries. In some sense, we do see social unrest rising. So, to my mind, this is probably a relatively unexplored area which links inequality to economic growth, and this is probably what we are seeing across the country. And this is where probably we need to explore about what is it that sort of makes these people prone to various kind of disruptive activities, and why is it that very powerful government, almost an autocratic government, cannot control this, or can they control this? Now I'm going to stop with this. These are the broad overviews. I'm going to stop with this, with the thing that we have been, with the question that we have been grappling ever since we started looking at this literature and tried to delve deeper,
which is that if you have to think about, given that these are the three channels and you really want to do something about the way technical progress is growing and creating inequality, which eventually is going to impact growth negatively, what are the policy implications? And that is where we have been trying to think a lot about what could be an optimal policy, and we really don't know, how to think about that. So, part of the problem is that what are the ways in which you can control this process of technical progress? Can you really regulate and redirect that? What is it that the government can do to do that so that it becomes, there is shared prosperity? The second one is that because it's skill intensive, the technical progress is skill intensive, can you promote education? Can you really change the profile of your labor force overnight? What are the costs? What does it entail? And the third one is paradoxically exactly what, opposite of what Ovunda was saying in the previous talk. Do we think, as an economist, given that the laborers are sort of not getting sharing the productivity gain, we should revert back to the earlier political arguments for stronger labor unions and stronger minimum wage laws? Because basically, should we do a sort of U-turn in terms of the labor laws, which typically neoclassical and mainstream economics we are running away from? So I'll just stop here. These are challenges going forward, and we are grappling about coming up with an idea which makes sense, which is feasible, but we haven't been able to do that, but I'll just stop here. Okay. Arup first. Thank you. I have a question in the context of inequality impacts growth. I would like to draw a different aspect which is relevant in today because today is International Women's Day. So is the workplace hostility against women and other forms of social barriers against women's participation in the market economy is a reason for India's failure to industrialize like China, which started in 1949, much behind India, and whose per capita income today is twice as much as in India. So my question is it because India is limping with one leg and China, while China minds two legs? Shall I answer now? Yes. Okay, so two things. Female labor force participation in China. So it's not just China. Even many of the South Asian miracle countries, they sort of when they sort of took off, it was not so much technology. It was basically women joining the labor force participation. Now, by the way, that was the story about the US in the 1940s was not very different from the story that we have here in India. Claudia Goldin has a very interesting book where she traces the history of labor force participation in the US economy, and the similar thing was happening in the US also. What happened was, because of this exactly shared prosperity thing, wages started to rise, and then the opportunity cost of staying at home became very, at least in the 40s and the 50s, and also after, remember, it is happening after Second World War in the US economy. So many of them, young men joined war, and therefore that also the cultural barrier that they have in terms of not joining workforce went away along with the Second World War and along with the wage increase. So both played a very important role in the US to draw people out and women out in the labor force. India is a very curious story because India has been growing pretty fast for a long time. It's not as if that India is lagging in terms of growth, but and the wages, at least for a certain sector, educated, skill sector, as we just, if you just look at the Indian data, that has been growing. But the point is that's still not drawing the, educated women into the labor force. Yes. So that is probably a deeper story than just technology. It's not technology so much, it's probably some social barriers. Now, I don't know whether China being a communist country or whatever, so the policies in China, but it's not just China, so it's basically even South Korea and so on, they could draw women out. What exactly, many people talk about Indian patriarchy,
limiting the joining of labor force, so which is completely outside technology and factor accumulation and so on, right? So that basically talks about social policies, and which is again another area where a lot of development is happening, where we are realizing that it's just not the economic factors but also social factors which influences growth process. But India's story is very complicated. Be precise. This is a cruel, perhaps, an example I'm trying to bring, partly because of technology labor replacement, it's been talked about. You know, I was teaching at Greece. There is a nearby school. Students are being taught in the art dance class by the video. Okay? And you know, the implications of technology replacing, say here, the teacher, right, like that, can be dangerous in the case when we discuss about, you know, the cost of, you know, labor displacement, right? And I think the truth, I'm trying to point out something that growth and distribution kind of debate, or you can say duality, or debate. There is this quote I'm making from Tagore. দক্ষিণ আমেরিকার দিকে তাকালে স্বস্তি পায় না, লোকে ওখানে হঠাৎ করে বড়লোক হয়ে গেছে, নিজেদের আত্মাকে আবিষ্কার করে দেওয়ার কোনো সময় ওরা পায়নি। And this আত্মাকে আবিষ্কার করা কিন্তু অর্থনীতির মধ্যে ক্যাপাবিলিটি দিয়ে অর্থনীতিবিদ বুঝিয়েছেন, এই অমর্ত্য সেন বুঝিয়েছেন। তো এই যে আমি বলতে চাইছি এটা, যে যখন আমরা গ্রোথের অর্থনৈতিক বৃদ্ধি যেটাকে দেখতে চাইছি, সেক্ষেত্রে ক্যাপাবিলিটি যে জায়গাগুলো, রাইট, সেই আলোচনা যদি এর মধ্যে না থাকে, রাইট, তো আমার মনে হচ্ছে এটা একটা ভয়ঙ্কর ভুল হয়ে যেতে পারে। ঠিক আছে, পরে আলোচনা করো, কিন্তু সব কিছু তো একসঙ্গে করা যাবে না। জয়দেব বলো। আচ্ছা, আমি যেটা বলছিলাম যে ক্লাসিক্যাল ইকোনমিক্সে যেটা লেবার এবং ক্যাপিটালের মধ্যে একটা ইয়ে ছিল, সাবস্টিটিউশন ছিল, এখানে আপনি বললেন যে টেকনোলজি এবং লেবারের মধ্যে একটা কমপ্লিমেন্টারিটি আনছে। তাহলে সেখানে আমি একটা টেকনিক্যাল পয়েন্ট অফ ভিউ দেখতে চাইছি যে প্রোডাকশন ফাংশনটার ব্যাপারটা কিরকম দাঁড়াচ্ছে। প্রোডাকশন ফাংশন এখানে বেশিরভাগ সময় হয় যে so technology is going to impact productivity, so it's either labor augmenting or it's kind of outside, which is augments every marginal product of both the factors including labor. তো সেই জন্য, এবং সেটা is the standard way to think about technology in both the solo model as well as the subsequent mainstream. So সেই জন্য technology progress হলে automatically productivity, marginal product of both capital and labor is going up. So in those models, so there is no, and if you are paying them the marginal product, then of course there is shared prosperity. আর একটু স্পেসিফিক যেটা বলছি যে আমাদের ইন্ডিয়ার মতন দেশে R&D তে অনলি 0.67 এরকম একটা এতে আছে, যেখানে দক্ষিণ কোরিয়া, জাপান, চীন এদের 3-4% এর মতন আছে। এর ধরনের টেকনোলজিক্যাল প্রোগ্রেস কি আমাদের দেশে সম্ভব? আর দ্বিতীয়ত, যেখানে এই ধরনের গ্রোথ মডেলে আনস্কিল লেবারের এন্ট্রি নিতে পারছে না, সেক্ষেত্রে ওই ট্রান্সফারটা কি ইনএভিটেবল? না, so আমি প্রথমে I should have clarified that this story is very much the advanced capitalist economics. Yes. So if you think about India, the first question that probably we should think about, and I'm sure many people here work on that, is that it's a dual economic structure. One sector is probably behaving like this, our other sector is completely different, and the first order problem therefore is how to first take away the people starting there to the other sector. So that's a different question. I just have a quick comment. Yeah. So you also bring out a historical discrepancy when you say this. Because you see, when the disruptions in technology is happening in US, it's late 70s, early 80s, and endogenous growth plot is being written in the 90s, and it still doesn't take into account the question. Exactly. So that I think the technology, even technological progress in endogenous growth makes some step forward, but it's still very, very limited, and I think the limitations are becoming. The tension that comes from some people losing out. Yeah. In the process, it doesn't appear. It does not appear at all. So I think that's why my my dissatisfaction and trying to look at this came from the fact that none of these role models are talking about even what is happening in the US. Forget about what is happening in developing countries like India. So that's what I think we need to change. There are some changes, but just একটা ছোট প্রশ্ন, আপনার বললেন যে প্রোডাক্টিভিটি টেকনোলজি
প্রোডাক্টিভিটি যে টেকনোলজি থেকে হচ্ছে সেটা ট্রান্সলেট হচ্ছে না ওয়েজে, তার সঙ্গে দেখালেন আমার সাব ইনইকুয়ালিটি হয়েছে। আমি শুধু জানতে চাই, আমি আসলে পাইনি, যদি আপনি একটু করতে পারেন, এই যে অনেক হাই স্যালারি দেয় পিচ গাইবে কয়েক কোটি টাকা, সেখানে তাদেরই অব্যত অনেক কম দেয়। এই লজিকটা কোথাও পেয়েছেন কিনা যে এত হাই ওয়েজ দেওয়ার কারণটা বা কোনো ডিটেলসে যদি কারণটা মানে কেন সিনিয়রদের এত এত টাকা দেওয়া হয়? সিইও কম্পেনসেশন নিয়ে অনেকে লিখেছে। হ্যাঁ, অনেকে কম্পেনসেশন না, আমাদের স্যালারি ইজ ভেরি হাই, 270 হওয়া। ইয়া হ্যাঁ, যাই হোক লজিক ব্যাখ্যা কি? হ্যাঁ, আমি অ্যাটলিস্ট থিওরিটিক্যাল মডেলে আমি দেখিনি, বাট দেয়ার মাইট বি, যেরকম কিছু কিছু লেখা আছে লাইক উইনার্স টেক ইট অল কাইন্ড অফ সোসাইটিতে একজন কেউ খুব সাকসেসফুল হলো and then he has a power for, you know, there are many people who are trying, but this particular successful person like a basketball player. So therefore there is a difference in terms of that, but that is a heuristic explanation. I really don't have a very concrete answer to that. I haven't seen models which are trying to explain that. Last question, Achin Sankhepe. Actually, I was wondering that it's not that distribution to growth, that kind of modeling has not been done, because there's a long tradition from Galdor to Gillespie, and then even Gallard-Zaire in the 90s, and there are so many models where distribution leading to growth. I mean growth or lack of it. That is, I think, at the formal level it is done. But I was wondering that your focus is mainly from the supply side thing, and there is no role for demand here. Yeah. So that's why I said that these are all so mainstream models. So I think the justification is that if there's for example, in India, there's a lot of discussion right now why the Indian growth is stagnating because of the demand side problem. But I think the idea has been that if you're thinking about long-term growth, then the demand side problems are still thought about as a sort of, still the traditional traditional ones, and all these developments are still sort of moving away from Callisian and Keynesian growth problems, or even Harrodian for that matter. So these are steady growth, supply side, what can we do? But they are also finding that even supply side, what you're finding is that still there's inequality. Earlier they were happy saying that there's no inequality, now that's not true. Even if I focus on a supply side story, so how do I reconcile that in the context of the growth model? Demand is a completely different story, and it will come back to the doubling impact. Thank you, Moshumi. Thanks everybody. Now, yes, our students for Tika will felicitate Professor Moshumi Das. So, Right now, session is a special session on presentation of research scholars. There are 4 papers. 2 research scholars are from this department, and 2 research scholars are from the Department of Economics, Jadavpur University. There are 4 speakers. Each speaker will speak for about 20 minutes. By 17 minutes, I'll give a warning. So you'll have to stop at 20 minutes. Okay. And there will be 10 minutes that will be reserved for questions and answers. So the first speaker is Nilahu Roy. Nilahu Roy is a scholar of this department, but he teaches at Loreto College. So he is the first speaker. His topic is Rethinking Social Protection of Cultural Gig Workers, a theoretical construct. Over to Good evening, one and all presentations. I deem it as a umpteen privilege and opportunity on my part to present the paper titled Rethinking Social Protection of Cultural Gig Workers Towards a Theoretical Construct. And at the outset, I would like to mention that it's a modest attempt to just bring up a theoretical framework. It's a paper under progress, under the supervision of, it's a part of my PhD dissertation, under the supervision of Professor Koshin Gupta. I hope I won't find it's like this. I hope I will not find many people, not a few also, who don't like watching movies. Rather, I think that we all enjoy watching movies,
And we at times we also get some anecdotes which support our teaching and research from these movies. So you must be able to recognize these images, which are basically the credits at the end of the movie, which lists a number of people, starting from the script writers to trolleymen to the sound foley artists and so on. More than what we can think of. Their names quickly scrolling by or fading away in seconds. Unlike the prominent stars whose fame endures, we find that these behind-the-scene contributors, they have less stable livelihoods, and just like their names fading away very quickly. And they are the part of the huge cultural and creative sector, as correctly mentioned by David Crosby, who is a very well-known figure in the world of cultural economics, who coined the term cultural economics in his famous paper in 1994, that this is a sector which is a very significant sector that contributes to a huge amount of economic activity, the total world economic activity, which homes 29.5 million people. This creative and cultural sector is a home for 29.5 million people, which generates revenues which is about 3% of the total world GDP, according to the latest ILO report. And it has been more felt by the hit of the pandemic, when we found the importance, the significance of this sector in pulling up people during difficult times. Yet this was the sector which was hit hard due to the closing down of productions and cancelled contracts, loss of earnings and widespread unemployment. And the workers in these sectors, whom I can call as the creative and cultural sector workers, CCS workers, they face a myriad of challenges: interrupted or intermittent nature of work, irregularity of earnings, unaccounted work periods as they spend hours on rehearsal, fluctuating, misclassified employment status. So can we call these workers as gig workers? So let's try to, at this juncture, it's very important to understand whom we can call as the gig workers. According to World Economic Forum, those people can be considered as gig workers whose income generation takes place via some single projects or tasks. And also according to the Code of Social Security in India, we find that a gig worker is that person who participates in these kind of work arrangements and draws income from activities which are lying outside the traditional employer-employee relationship. So we can call these workers as gig workers, the CCS workers or the creative and cultural sector workers as gig workers. Unlike the normal gig workers, which we normally claim the platform economy workers to be like Swiggy workers and Zomato and all that, unlike those workers, their demand is something that is dependent upon reputation. So reputation determines their demand, which will be a part of the framework that I will present. Something that is very common to the gig scenario, gig economy, is they have greater worker flexibility, greater working hours, choice of working hours. But at the same time, we find that the businesses also have a greater flexibility in terms of a lot of allowances, a lot of room open for them for avoiding the cost of social security. CCS workers who do not have a contract or employment, or who are not aware of what kind of contract they have no or very limited social security coverage. And according to the UNESCO Cultural Employment Matrix, I will focus on those workers who are in the cultural occupation in the CCS sector or the cultural and creative sector. Now when we talk about social protection can mean different things. Broadly, they are of two types. One is the contributory and the other one is the non-contributory. Here I'm going to focus on the contributory social protection, where social insurance is something that will be looked into in the form of health insurance or unemployment insurance. If you just look into the social protection schemes for CCS workers all over the world, we can find a number of schemes are already available in Spain, in France, Argentina and Uruguay. Cutting it short, if we just focus on the Indian scenario, then also we can find that Atal Pension Yojana is there, which is a kind of flexible contributions. Then we have scheme for financial assistance for veteran artists, even in WPMPAF, that is West Bengal Motion Pictures Artists Forum. They also provide some insurance to the artists.
Even in West Bengal, we find that there's this Lok Prashad Prokolpo, which is a kind of social security for the upliftment of the folk artists and also for them social security. But what is missing in all these social insurance setup is they are not capturing one important entity in the entire relationship between the end users who are consuming arts and who are producing arts. Those are the user companies or the production houses, which has only been captured in the Germany's social protection, which has been in place from 1983, which is commonly popularly known as the KSK Fund, where we find that this particular, the one that is in the middle, the user companies. Who are these user companies? Let me make it very clear. If we consider the CCS worker as a script writer, then this user is basically the production house or the production company who is making use of the service of these gig workers for certain gigs, for certain projects, maybe a movie. And we are the end users who are the non-CCS workers. We are watching the films in OTT platforms or in theatres. In KSK Fund, we find that in order to bring this user into the loop of social security, there's a sharing of the financing of social protection across the three entities. Artists contribute 50% of the premium. There's a public subsidy which is again financed by taxes, paid by the end users, and 30% of the premium is paid by the user companies or the production houses. If you go to do a review of the theoretical literature, you will find that Thorsby's model is the first one, which can be considered as a seminal work, which talks about cultural economics. But mostly the papers have talked about the labor supply, artists' labor supply. So it's a supply perspective that has mostly been discussed, barring a few like Rosen 1981, which is talking about the economics of superstars, where quality of performance has been taken care of. Reputation, as I was saying, that reputation is an important factor, has not been integrated into this in any model on cultural and creative sector. Social insurance, there has been quite a few models, which talks about again labor supply and social insurance. But even in the empirical front also, I don't find any literature which integrates the social security of the gig workers, cultural gig workers, and the demand side of this cultural workers. So it will be an attempt to integrate how we can relate the cultural and creative sector workers with that of the social insurance policy, and to find out the implication, the welfare implications of this policy on the lives and livelihoods of CCS workers. As I've said, it's just a framework, so I would request you not to consider a full-fledged model. I'm still working on it, and your valuable insights will I will consider as something that can help me in developing this model further. In this setup, I've considered three agents, namely the gig workers, denoted by G, the user companies, the firms, denoted by F, and the taxpayers, who are the end users. The cultural gig workers, they are diverse in across, so they are a heterogeneous group in terms of their productivity or skills, which is denoted by N, which belongs to the half-open interval, 0,1. And in order to produce a Z, which is the artistic output, a cultural gig worker has to spend Z by N hours. And as I've already said, the task assignment is something that is dependent upon reputation. The higher your reputation, the higher will be your demand. But what this reputation, how can we quantify this reputation? So it has been an attempt to quantify this reputation in terms of networking. How do we model this entire thing? As you can see, R is the reputation, which is dependent on the time that you are spending on networking, where T is the time which is net of the indispensable time allocations or time allocated for indispensable activities, minus Z by N, where Z by N is the time that you spend in a workplace. So this is basically your leisure time. And a theta proportion of this entire leisure amount or leisure period you can spend on the networking. So higher your networking, higher will be your reputation. I've used an axiom here: a cultural worker will have no reputation at all if he or she does zero networking at a given level of output, despite being endowed with very high skills, which is given by R Z bar N0
equals to 0. In other words, reputation is solely based on networking. So even if you have very high skills, we often find this, that even if you have very high skills, you may not get a job in the cultural sector unless and until you have good, nowadays, reels. Okay? The artists nowadays are into making reels if they want to get a job. And this reel is something that is very common amongst the youngsters, an Instagram reel or a Facebook reel, just in order to make that networking and earn some reputation out of it. So if you don't have reputation, even if you have a very high skill, you are nowhere. You are nowhere in the cultural and creative sector. To understand the price, it's very important to understand the pricing of this artistic output. And I have considered this pricing of the output as a function of the reputation. Till R equals to R tilde, that is a critical level, all the artistic output are priced same, that is P bar. But beyond this critical threshold, we will find that price will rise as a linear and in a positive manner with the increase in reputation. At this juncture, it is very important, before I move on to the taxpayers' utility function and utility maximization exercise, it's very important to understand the social insurance financing structure. As I've already said, if Q is the total premium that is being paid, which is again dependent on the level of benefit, where B is the benefit of the coverage, then QG is the amount, is the proportion of the total premium that is paid by the gig worker. QT, which is 20% of the premium that has to be paid by the taxpayer, and QF is the 30% of the total premium which has to be paid by the firms, where this Q is related to B in the form, in that specific form, Q equals to beta B, where beta is less than 1. So the taxpayers optimization exercise, where we need to look into the budget equation. I have used a quasi-linear utility function just in order to avoid the income effect, and there's enough room to consider a quasi-linear utility function, because the income effect doesn't matter when we are talking about the artistic output. And the budget equation, as I have mentioned here, comprises of two goods. As you can see, the taxpayer consumes two goods. One is X, which is the Hickshian composite of all the non-artistic output, and Z, which is the artistic output. Here I have maintained a strong assumption that each one movie equals to one script, or one movie equals to one dubbing, that is, or one movie equals to one Foley output. So that's a strong assumption that I have made. The budget equation, as you can see, has X times 1 plus QT plus PZ plus S. I would like to draw attention to this second term, PZ plus S, where S is the fixed cost that you have to bear if you are enjoying any artistic consumption, which is the wage that you forego from your work. So I consider the wage as WT, so S is equal to T times WT, where T is the time which is spent on artistic consumption. And using this optimization exercise, I find the following demand for artistic output, which is a positive function the first term is telling us that it's a positive function of S and the negative function of theta. But the second term is very important. I have not been able to write the entire because it's a long, big term, which is summarized in the proposition that demand for artistic output will increase with the rise in networking if the supply price effect dominates over the demand price effect. Now, what is the supply price effect? The supply price effect is stronger. As theta rises, you are networking more, so your output is going to increase. While on the other hand, the demand side, if we find that there is a rise in theta, then what will happen? It will result in a rise in reputation, and if reputation rises, there is a rise in demand price. So there is a demand price effect, which is a negative effect. Now, if we find the supply price effect to be stronger than the demand price effect, then we will see that only in that case, there will be an increase in the demand for the artistic output with respect to networking, provided, provided the fixed cost is less than a particular threshold level.
So S minus S naught has to be less than 0. If the fixed cost is high, the opportunity cost of artistic consumption is high, then we will find that the demand price effect will dominate over the supply price effect, and there will be a fall in demand for artistic output with the rise in networking. I'm not being able to figure out the entire optimization exercise, but to bring to your attention that for the farms are being considered as a part of the oligopolistic market, where there are only some big names as we have in Bengal, like SVF, Sri Venkatesh Films in case of movies, and then we have some others like SK Movies and Camellia Production. I just can exemplify in this manner. There are some other examples, but it's a case of oligopolistic market structure, where we know that the wage rate, which is a piece rate of payment, will be less than the deserving remuneration, which is a characteristic feature of oligopolistic markets. And the marginal cost will be WG times 1 plus gamma, where gamma is the percentage of annual earnings that is paid by the user companies to the CCS worker. That means at the end of the year, the user company, the production house, is going to pay a gamma fraction of the total income or the total earning that has been generated by that particular cultural and creative sector worker. Lastly, the cultural workers problem. To find out the cultural workers problem, it's basically to incorporate the moral hazard issue. I have considered that the utility function is structured in a state-dependent framework, where the high state is where you have the job and the low state can be considered as the one where you don't have the job. UAG, and I have also considered here a very simple assumption of risk-neutral behavior. That is why UGH is equal to WGZ plus A minus 0.5Q, where A is the assets. As I have already mentioned about this 0.5Q, which is a part of my payment. If I am the cultural league worker, then I have to pay 50% of the premium. And doing this entire optimization exercise, we find a value of theta, which after plugging it back into the planner's problem, now here the government has an important role to play, as we find in Germany with regard to KSK. The government has to find out what is the benefit level which maximizes welfare. And we find that by the FOMC, which has been given in the proposition, that the optimal benefit level will equate the marginal gains in welfare of the given to the CCS worker with the marginal cost. Now the optimal benefit level will equate the marginal gains in welfare, which is shown by the left-hand side of the FOMC, and the right-hand side gives us the marginal cost, where the marginal cost is nothing but the behavioral response of networking, which is basically an elasticity measure. It is the elasticity of the probability of being in the low state with respect to the benefit level. So it captures how the artist's behavior is tailored with respect to the benefit level. So far I have been able to progress. The paper is still in progress, so it's just a framework. Thank you. For presenting it within the stipulated time, and it's now the time for questions to Nirav. Is there any question? একটা হচ্ছে যে স্কিল আর নেটওয়ার্কে আমার হুইচ ইজ নেসেসারি কন্ডিশন আর সাফিসিয়েন্ট কন্ডিশন এইভাবে দেখতে পারি কিনা, যে এইটা না থাকলে হয় না, অনলি জিরো স্কিল নেটওয়ার্কিং দিয়ে হয় কিনা, এটা একটা। আর এর সঙ্গে যে ট্যাক্স নিয়ে আসা হচ্ছে, সেটা আমার কাছে আবার কমপ্লিকেশন আছে, যে ট্যাক্স দেওয়াটাকেও এক ধরনের নেটওয়ার্কিং বলা যায় কিনা, যে উনি এত ট্যাক্স দেন সেইভাবেও দেখা যায় কিনা, এবং তার সঙ্গে যেই পাবলিক ট্যাক্সের সিস্টেমটাকে আমার মনে হচ্ছে আলাদা থিসিস করা যেত। আমার মনে হচ্ছে যেন অনেকটা দুটো থিসিস একসাথে ঢুকে গেছে, ইজ মাই ফিলিং। Constraints as well as incentive compatible constraints on the part of both the gig worker as well as the intermediate, the agency problem that you're creating between the end user, which is the taxpayer. And is this something that you have used from other available models, or this is completely something you're creating? So there's no such model which has integrated all these pieces. I understand, but using the taxpayer, I mean, these intermediate groups might also be taxpayer. If you think of in a typical German setting, perhaps, then everybody is a taxpayer. It's nobody who can bypass the tax paying thing.
But if you think of a typical Indian kind of a structure, then there are gig workers who probably lie below the tax paying requirement, so you might exclude them. But all Indian taxpayers, it's better to call them consumers of the ones who are actually paying the taxes. My problem is with the fact that, while the taxpayer is bearing a part of the premium, taxpayers are going to, the end users, the consumers, are going to pay a price for what they're going to consume from the output of the gig worker groups, right? So you produce a theater, I'm going to pay a price to buy a theater ticket. I'm not going to pay for your home insurance or anything else. The government is supposed to use that price, a part of that price would go as GST or whatever, and the government is going to give you back some kind of a protection, social protection, as you might call it, and that's not my problem. Right? So I'm not going to cover 20% of your social insurance at all. I'm going to pay you a price for what you produce. There has to be another agency, which is the government's problem, to utilize that money successfully in translating part of that into social insurance. So that might complicate your problem, but would also free the taxpayer from the burden of taking care of the social insurance problem directly. Right? So that might be a way to simplify things. And the other point is therefore that you don't pay a portion of your wage as social insurance, like in the TWG that you are paying out. Again, you are paying a price for, your MT, which is that's the taxpayer's budgetary constraint, right? So, could you just repeat, sir? MT. Yeah, MT. So your S is basically TWT. Right? That's the fixed cost. Fixed cost of? In terms of the opportunity cost of the That's right, but you usually do that at your leisure time, right? So you don't waste time to go to a movie unless you are a college student, perhaps. Right? When you don't go to college but go to a movie, right? I will be already. It's not like you. But otherwise, you just don't waste time to go to a movie, and therefore it's a leisure time beyond what you do. That goes into the production of the demand for the creative productions, right? The ability to simplify government has to be somewhere there more explicitly, because the taxpayer doesn't pay the insurance for the gig workers. So can I just answer this? Yeah, just let me finish the last question, then you answer. Yes. It was a very really interesting topic to touch upon, right? So congratulations to you. So first of all, a very one important clarification question, that you are using the capital T notation. So I think that you are using that notation for two different purposes. One is total time, and also you are telling that capital T is for taxpayer. In the first slide I have seen. So there is some. So if you can just cover that. And the second one, that already a part of this, Professor Shoibalkar also hinted that the leisure time, right? Small t is a time that they are using for that opportunity cost, right? T times W. So what about, see, 1 minus t will be the leisure, I think. 1 minus t. 1 minus is the labor hours. Yeah. No, t times is the leisure hours, so 1 minus t will be the labor. Yes. Labor hours. So that means there should be another thing, that 1 minus t times W is what they are earning. But I have not considered that part. The opportunity cost. It's just the opportunity. Anyway, you can answer. That's all about the question. Okay. Thank you. Thank you so much for these insights. Actually, I was waiting for these insights only. This will help me tailoring my model in the best possible manner, I believe. Sir has asked me that there was a confusion regarding the skill and networking. I have used an axiom where R as a function of Z bar N0 equals to 0. So even if you have a very high skill, if you don't have any reputation, if you don't have any propensity to network, as we normally find that many people who have very good talents, but they are sitting at home, they are sitting idle because they don't have good rapport with the people. That is very common in this cultural world. I have faced this, I am being a part of this, I have faced this, that people don't find job, people don't find a gig if they don't have good rapport. Your next question was something related to the tax payment, if I'm not wrong. Yeah, so how I am considering this taxation of the tax burden. I think I might have mistaken. So sorry, sir, but I couldn't get. Sir, according to Professor Kaur, sir, I would like to mention that
with regard to the tax payment, I have considered in the form of that indirect tax only, because the tax is being placed on the commodities, the Hixian composite of all the non-artistic commodity X times 1 plus QT, where QT is basically the tax that you are paying. QT is the tax that is being paid. X is the consumption of the Hixian commodity, Hixian composite. So it's an ad valorem form of tax. So price is 1. Price is 1. So no, income tax is not. So the tax would be somehow the income will be siphoned off. So it's a commodity tax. It's a commodity tax. Service tax. Later talk about. But it's not directly geared to my artistic consumption. It's a part of my non-artistic consumption rather. When I have, so that way the government is getting the revenue which the government will use in distributing it as a social security to the workers. Yeah, but that's what I said. There's no government here. The planner at the end. It has to be made more explicit. I take that. Yes. Planner and utility, social utility function dhora ache ota. No, planner, sir. Planner social utility function is What objective? Thank you so much, sir, for your comments. Shushobon comments was regarding the capital T. No, that was a misnomer on my part, and there was another thing. Leisure. I will try to look into that if I can incorporate, but it's basically an opportunity cost to make it very simple. It's an opportunity cost. I can understand what you're trying to say, that I could have earned WT times 1 minus T, where 1 minus T is something that I'm spending on my workplace, right? Thank you so much. Thank you. Okay, thank you Nilavo for your presentation. The next speaker is Bajrabani Maiti. Bajrabani was our student. He had international trade special paper, but now he is working on microeconomics. He was a junior research fellow at Department of Economics, Jadavpur University. Not yet finished his PhD, but he is now doing a job, isn't it? Police Academy. So he's a policeman after all. And so our ex-student converted to a policeman, but presenting something on macro. So it's analyzing the impact of cash transfer policies and population disincentives on income inequality and overlapping generations model with endogenous fertility. Bajrabani, you'll have to finish it within 20 minutes. Thank you for giving me this opportunity. I'm really honored to be here. First of all, I really want to thank Kaushik sir. A few years back, I was used to study here actually, under KG sir, KM sir and many others. Okay, so my topic is analyzing the impact of cash transfer policies on income inequality and overlapping generation model with endogenous fertility. It's a theoretical model which examines how cash transfers and population disincentives shape child labor. It explores the role of parental human capital and wage disparities. Here the key questions are: first, how do policy interventions influence fertility, schooling and poverty gaps? Which policy is better, whether cash transfer or population disincentive? According to ILO, 160 million children worldwide are engaged in child labor, with 79 million involved in hazardous work. Despite global efforts under SDG to eliminate child labor by 2025, progress has been very slow. UNICEF reports that 25% of children aged 5 to 11 and in child labor do not attend school, limiting their future economic opportunities. So, addressing this child labor requires effective policy interventions that tackle the root causes of poverty and economic hardships. Where we have improvised the government conditional cash transfer and unconditional cash transfer. As we know that it's a long back progressor who have implemented the first conditional cash transfer program, which linked financial aid to education and healthcare, fostering long-term human capital development. But the limitation as such is that CCDs may unintentionally increase fertility rate among low-income households, as financial aid per child can create an economic incentive for larger families, so that quality-quantity trade-off does not hold for a longer time. This could enforce poverty cycles rather than breaking them.
In this paper, we study the with overlapping generation model, endogenous fertility. Here the key contribution is the identification of long-term poverty trap driven by convex preference and convex technology, which is quite different from the existing literature. In many literature, they consider non-convex preferences, but in our model, we have considered convex preference and convex technology, from where we got the long-term poverty trap. If the wage gap between the adult and child labor is high, we saw that that can lead to lower fertility, more schooling and stable economic growth. Whereas if the difference between the wage of child and adult is very minimal, that can lead to poverty gap, dual equilibrium, where we have rich and poor groups that can lead to child labor. So in our model, we have considered two effects. One is short-term displacement effect, another one is long-term fertility differential effect, for which we have considered 4 programs: UCT, GCCT, SCCT and PDI. Now, in the basic setup, we have considered a developing economy populated by identical households consisting of parents and children. The parents collectively decides upon their consumption, fertility and education of their children subject to some budget constraints of the households. And we assume that there is a credit market information as it was being discussed by Moshe and as well. Here, the utility function is kind of simple log linear utility function, where beta is the weightage that given to present period consumption, CT is the consumption of their parents, and it also subsumes the children's consumption as well, and CT plus 1 is the old age consumption. So this is a kind of long convex reference, which means that they prefer a smooth consumption path over time rather than consuming a lot in one period and little in another. So in this scenario, we have 2 budget constraints, one for present period CT, where 1 minus B, W upper bar HT into 1 minus NT is the parent's income, and W lower bar 1 minus ST times NT is the child's income. ST is the level of schooling, 1 minus ST is the time that they are going for working in informal sector. And CT plus 1 is the old age income. We have also assumed that this B fraction is given by their children to their parents as a norms of the society. That means that now from the human capital generation, we have accumulated from Gallagher and Witt, HT plus 1 is sigma, 1 plus is 2 over gamma, where human capital is convection schooling with an upper and lower bound. ST cannot be greater than 1 or ST cannot be less than 0, from where we got 2 bounds, upper and lower bound, and it is a convex technology, which basically means that marginal returns to additional schooling decreases as the level of schooling increases, from which we have considered the optimum schooling and fertility. Now, the partial derivatives are positive in case of fertility and it is negative in case of schooling. That means that child labor wage positively impacts fertility rate and it negatively impacts the level of schooling. And higher the wage differential, W upper bar by W lower bar is the wage differential. Higher the wage differential between parents and child labor lowers the fertility rate, and higher the level of schooling. That is calculated from this optimum schooling and fertility. So the parents may, from here we have considered 3 level of human capital, H lower hat. If parents human capital is less than H lower hat, then ST star will be 0, and if it is greater than H upper hat, then ST star equals to 1, and if it is in between, then they will consider some kind of non-converge solution. Similarly, we have calculated the NT star as well. From this, we have calculated human capital accumulation. We have got 2 kind of threshold level, H lower hat and H upper hat. Also note that HT cannot be less than this sigma because HT cannot be negative. So HT has to be greater than sigma. That means H lower hat must be greater than H lower bar must be greater than sigma, or it can be equal. So for this we have considered 2 figures. One is where H lower hat it is greater than sigma. In this case we have 2 stable equilibrium, P and R. M is unstable because if the economy deviates from this position, it would never come back. Where P is the poor equilibrium and R is the good equilibrium. That means that if someone is below M, then they will eventually converge. In the long run, they will eventually converge in the poverty trap condition. And if someone is above M bar, then they will eventually converge to good equilibrium. So
that means that we have got some kind of polarized group where one group falls in low level poverty trap and other group will have growing income over time. But this will no longer exist if h lower hat is equals to sigma. Then everyone in the long run will go to the good equilibrium. That means that this condition is important. H lower hat must be greater than less than equals to sigma, from where we got the poverty trap condition, which depends on the wage disparities between the adult and child. So from this we have covered our second proposition, that is, if the wage differential between parents and child labor is low, which could be the case when adult wage is low or child labor wage is high, then the economy converges to dual equilibrium with poor and rich. The group poor will converge to the poverty trap. From this we have got the lemma 1, that means this developmental gap may diminish with increase in educational technological parameter, increase in childbearing cost, sound pension system for public and private institutions, high elasticity of human capital with respect to schooling, and partial ban on child labor. Now we have considered some kind of cash transfer program. P is UCT and alpha W lower bar NTST is the conditional cash transfer. Where this is the alpha W bar lower bar NTST is the kind of transfer which is dependent on level of schooling. This transfer was set up for compensating for the opportunity cost of children's school attendance. Okay. From this again we have calculated UCT. I am not going fully. Similarly we have got ST star, NT star, and note that the threshold level is not changing. If the threshold level does not change, that means that the curve is not shifting, so there is no fall in the steady state. That means there is no change in the short-term displacement effect. There is no short-term displacement effect as such. That means the human capital function is at the same rate. That means it is unaffected. That means that unconditional cash transfer actually increase the fertility rate in all the three groups without any change in the level of schooling, because if you consider the ST star, you will see no T in this equation, whereas NT star has a plus T. That means UCT, just like Lokhi Bhander, can increase the fertility rate without changing in the schooling level. However, if we consider general conditional cash transfer, which is somewhat kind of Konyashri Prokolpo, we saw that at the optimal rate, NT star and ST star, the fertility rate is actually have a negative effect, whereas it is actually increasing the educational attainment. Okay, but we will ask question that Konyashri Prokolpo has some kind of extra condition, that is they must clear some kind of threshold level, right? They must pass class 10 or class 12. Now, similarly, we have calculated the human capital accumulation. Note that the threshold levels are falling. H lower hat is falling. That means that the curve is shifting to the left. If the curve shifts to the left, then this H star is falling. If H star falls, that means there is a short-term displacement effect. As both high and low threshold level of human capital is shifting leftward, it leads to fall in the steady state level of human capital. That means this suggests that less number of people are now in the low equilibrium group, and consequently some people are getting the big push to converge towards high equilibrium, if not all. So this means that the short-term positive displacement effect is defined as the fall in the steady state value. This indicates that less number of people are now in the low equilibrium group. Now, I have considered some kind of special conditional cash transfer. It is not only if they go to school they will get some transfer, but they have actually needs to clear some kind of threshold level. So that threshold level is basically A's upper bar. In this case, we again calculated the optimum fertility and schooling, and we saw that there is a positive impact on both of them. However, the graph, if you see the graph is not changing. The threshold level is not changing. So the threshold level does not change. That means there is no short-term displacement effect in case of special conditional cash transfer. So there is no displacement effect as such in case of SCC. Though it is actually decreasing the fertility rate and increasing the schooling. So special conditional cash transfer has a positive effect, but at the cost of higher inequality. Because the fertility, if you see the fertility differential between the two groups,
you can see S bar with a positive sign. That means with increasing S bar, if the threshold level keeps on increasing, that means if you complete PhD, then only will get some kind of transfer, then inequality may rise. Okay, and now we have considered another program which is not that much in the literature, which is some kind of penalty charge. If the parents have population higher than n upper bar, then they have to charge, they have to pay for it. So the consumption is now have a negative sign. E lower bar, nt minus n bar, that should be n bar. From this we have calculated the optimum fertility and schooling. Similarly, here we can see that the threshold levels are again falling. That means that the curve is shifting to the left. So that there is a displacement effect. Now to understand the long-term poverty effect, we have calculated the population differential effect. You have 5 minutes only. Taken from Pareto distribution. Sure, sir. From this Pareto distribution, in the basic setup we have this, where H star is the short-term effect and this whole term is the long-term effect. In case of general conditional cash transfer, we have a negative sign behind minus W and alpha. That means with increase in alpha, this term is actually increasing. That means general conditional cash transfer is actually decreasing inequality. Whereas special conditional cash transfer is actually increasing inequality. So to summarize this, we have considered a table where UCT has a positive effect on fertility, zero effect on schooling. General conditional cash transfer has negative effect on fertility, positive effect on schooling, it actually decreasing inequality. Whereas special conditional cash transfer actually increases fertility, decreases schooling, but it also increases inequality. Okay, and PDIP has a positive effect. From this, we have incorporated another classical human capital function where children's human capital depends on parents' human capital, from where we have got 3 figures. First is this. Here, it is a first figure where we have 2 equilibrium P and R, right? We have 2 equilibrium P and R, and this figure holds if this condition holds, from which we have again got the steady state value. And I am not going to this proposition. Again, if we have, there can be another condition, second case where everyone is going to good equilibrium. However, if this condition holds, that means if the wage disparity is very less, then we can have a middle group. There can be a middle group that may emerge due to this low disparity between the wage of parents and child. Okay, and this is the last proposition. If parents' wage is high and child labor wage is low, which implies wage differential is high, everyone in the long run will reach a good stable equilibrium where we will have zero child labor and full schooling. However, if the parents' wage is low and child labor wage is high, the economy will be subdivided into 3 groups: rich, poor, and middle. And these are the steady state values. So that means there can be emerge a middle group in my paper. Thank you. I'm not going to the conclusion. Sorry, Vajravani, I had to stop you because you have 91 slides. So 91 slides within 20 minutes is difficult to manage, I really understand. But still, it's an interesting paper. Is there any question? Yes. So my question to Vajravani is something related to the structure of the utility function. Are you considering the parents here to be altruistic parents? That's a specification question. And the second thing is, if I'm not wrong, the SCCT, the specific conditional cash transfer which you're talking about, is something also related to child labor? Is the conditionality that you're considering there something that is geared to the child labor participation? No, it's actually giving that, like, if someone suppose clears class 6 or class 7, just then only they will make some clarification I would want from you, because normally the most popular Latin American cash transfer program like Progressa or Walls of Amelia, they have 2 conditionalities which have to be like the means tested program. One is the income criteria and the second one is the child school attendance, which you have very well captured. So my question I have considered the child school attendance, like they should clear some kind of schooling
or they should at least go for 6 hours in a day to school to get the transfer. So, but is it not related to the child labor? I mean, when you are talking about child labor, then that is also that means you are considering that portion of that fraction of the population who have a low income, right? Yeah. I will take it into consideration. Yeah. So because that the opportunity cost involved there is very important, because just yeah, the grouping has to be made clear. Like the group which gets the transfer, I hope I can make you understand, the group which gets the transfer must be a low income group. Then only they will send their child to what place in order to substitute their total family income. Yeah, and that group is divided into 4 categories. I have skipped that part because the number of slides are very high. See, there are 4 kinds of parents, and the third one is actually getting the benefit. Those who have the human capital between age curl and age upper So not income, but human capital. No, human capital. He has not considered that. Bhattacharyya, আমার just একটা observation আছে. It's not a question, just a clarificatory comment যে আমার কিন্তু পেপারটা দেখে প্রচুর বড় মনে হচ্ছে. After all, you have to submit it to some journal. The journal have some, each journal has some page restriction. Okay, আমার একটু ভেবো কতটা একটা জার্নালে মানে হ্যাঁ আমার সেটা মনে সবগুলো দিলে বলে আলটিমেটলি জার্নালেরও তো একটা রেস্ট্রিকশন আছে যে এত পেজের মধ্যে আমার পেপারটা বা এত ওয়ার্ডও বলে দেয় এতগুলো জিনিস একসাথে তুমি হয়তো এখানে বললে কিন্তু একটু ভাবতে হবে হোয়াট টু বি গিভিং এন্ড হোয়াট নট দুটো ভাগে ভাগ করেছি দেখছি So what is your correspondence between human capital and earning? If someone have high human capital, then they must have high income. But here we have considered the wages of parents and children as exogenous. But if you see the budget constraint, here we have W upper bar If it's exogenous, then it's not dependent on human capital, right? Sir, W upper bar HT is the income. For who? For the parents. Any parent with any human capital. Any parent with any human capital, but HT can differ. Isn't that a confusing statement to make? I mean, if it's It's an interesting paper. The next paper, the presenter is Ananya Chatterjee, who is a research scholar of this department, and you are very, very popular. Ananya ji. Good afternoon, everyone. Good afternoon, sir and ma'am. First of all, I would like to thank you for giving me the opportunity to present my paper. I am Ananya Chatterjee, a PhD scholar at this department. Today, I will present a part of my PhD thesis, which is titled as 2 Phases of Time Zone and Quality of Service in General India. I am doing my PhD under the supervision of Professor Kumar of the Department of Economics, University of Calcutta. As you can see, একটু আস্তে আস্তে এটা অন করা আছে yes, as you can see, তুই হ্যাঁ শোনা যাচ্ছে বড় বাইকটা কাছে নিয়েও বলতে পারিস এতে সুবিধা এটা ঘুরে অন করে না am I audible? Yes. As you can see, my title covers 2 major aspects. One is time zone, another one is quality of services. Now, whenever we are considering time zone, first of all, I would like to introduce the importance of time zone. Why we should know what is time zone. We all know the old trade theories along with new trade theories, starting from absolute advantage, followed by Ricardian comparative advantage and external theorem, and also the new trade theory. This is given by Kumar by introducing product variety. Be it old trade theories or new trade theories, they have depicted that if 2 countries have similar kinds of tastes and preferences, production pattern and varieties, then there is no possibility of gains from trade. But it is actually not at all true. Herein lies the importance of time zone. If you consider time zone splitting of the production cycle, rather non-overlapping time zone splitting of the production cycle, then there can be possibilities of gains from trade. The precondition that we require that the 2 countries should have located in a manner that their time gap is almost 9 to 10 hours. This concept is known as non-overlapping time zone. Now, this is the visual representation of what is actually non-overlapping time zone. Non-overlapping time zone means when one country is sleeping, another
is working. If we take the example of India and USA, we know that India and USA has almost 9 to 10 hours of time gap. So when India is sleeping, USA is working. Now whenever we are considering the time zone, it is one of the major aspects of virtual trade. Now what is virtual trade? Virtual trade is a very broad area where it includes stock market trading, trade through Amazon, Flipkart, and also production through non-overlapping time zone. First of all, I would like to say that I am not considering all of the aspects of virtual trade. I am excluding stock market trading, trade through Amazon, Flipkart. My main focus lies on production through non-overlapping time zone. Now, as soon as I confine myself only to production through non-overlapping time zone, our major areas narrowed down to service sector. That means I am not considering trade in goods, rather my main focus lies in trade in services. Now, as you can remember, my title has two major areas. One is two phases of time zone, another one is quality of services. Now, what is two phases of time zone? Two phases of time zone means incorporation of time zone through two different lenses. One is input lens. This idea has been borrowed by the work of Kikuchi 2011. Another one is, that is the second phase, which is the incorporation of time zone through output lens, which has, this idea has been borrowed from the pioneer work by Marji 2007. Now this is the literature review. The first and path-breaking work on the time zone has been done by Marji 2007. He has considered Ricardian framework. Now followed by some work of Kikuchi, Mondor, Marji 2013, and an exceptional work has been done by Kikuchi 2011. Now one may ask me the question that why I have considered quality apart from time zone implication. Now when the producer is splitting their production function into two different time zones, the producer may compromise with the quality of the services. So my main focus is to check whether there has been any quality-quantity trade-off after the production cycle is split into two different time zones. And also, is there any broader policy implications by integrating quality with time zone splitting about the production cycle? As I have already mentioned, the time zone is a very new phenomenon. So there is lack of work that extensively consider different aspects of time zone through different lenses. So we have tried to construct a theoretical model that can extensively consider some of the aspects of time zone by incorporating two different lenses of time zone and also quality of services. This is the basic structure of my first phase of my model. I have considered four sectors. One is agriculture sector, another one is manufacturing sector, and two different types of service sector. These two different types of service sector needs more explanation. The first one is non-traded intermediate sector. This sector is actually incorporating time zone element, and the final service sector is the sector that produces the quality differentiated product. I have considered some usual factors of production. Now, I have also considered two types of service sector. If you take the example of McDonald's, it is actually an American-based company, produces quality differentiated service sector. Now let's take the example that McDonald's needs some intermediate software in order to have some customer services, and that intermediate service sector can be produced using two countries that are located in a non-overlapping time zone, that is USA and India. And that intermediate service sector is actually going to be used in the final McDonald's sector, which is producing the quality differentiated service. This is the basic equational structure of my first phase of the model. Equation 1 to 4 is the basic price system, where equation 1 to 3 has the elements of perfect competition type of structure, but equation 4 is the important equation where I have considered imperfections by introducing quality. That quality means price of the service sector is changing with respect to quality, and apart from that, the unit requirement for foreign capital is also a function of quality, which is positively related to quality. Now, as I have considered imperfection in equation 4, I need a profit maximizing condition that is shown by equation 5. This idea has been borrowed from the work of Acharya and Jones 2001. And the model is an indecomposable type of structure. So we need two locus to solve the model. The highlighted equations are needed to solve the locuses. Now the important question is that how we can incorporate time zone here. First phase of time zone means time zone through input lens. As you can see, a term like 1 plus beta, time zone has been incorporated by introducing adjustment term, which is beta. When the countries are splitting their production cycle, beta becomes less than 1. Beta is used in terms of labor hour. If the country fails to do it, 1 plus beta becomes greater than 1.
That means if the production cycle has been split into two different time zones, 1 plus beta becomes less than equal to 2, and if they fails to do it, becomes greater than equal to 2. Now as the country is moving towards time zone splitting, 1 plus beta falls, which eventually decreases the the price of the non-traded intermediate sector. Now as I have already shown, I need two locus. The two locus, you can see the SF equation. In this equation, I have 1 plus beta within it. So when 1 plus beta falls, SS curve shift in the downward direction, as shown in the figure. Now eventually as SS curve shift in the downward direction, PI, that is the price of the non-traded service sector, as well as the quality of final service sector, both decreases. So eventually using the 9 and 10 equation, 9 is the specific equation for foreign capital and 10 is the demand supply condition for non-traded intermediate service sector, we can eventually show that the overall quality of the final product producing sector decreases, whereas overall quantity of the both types of the service sector increases. So we get our proposition 1, that means a move towards first phase of time zone is stumbling block for the quality, but is a stepping stone for both types of the quantity. Now moving toward the second phase. In the second phase, that means time zone through output links. I have considered two types of service sectors, but here the service sectors are final service sector. Sector V is incorporating the time zone element and sector Z is producing the quality differentiated service sector. So in this second phase, I have incorporated time zone indirectly to the quality differentiated service sector. This is the basic equational structure. Here also equation 3 and equation 4 are the important equation. In this second phase, I have incorporated time zone through output links. That means time zone has been incorporated through a term like delta. Delta lies between 0 to 1. When the countries are splitting the production cycle, delta approaches towards unity. So effective price of the service sector becomes PV. If they fails, then price becomes discounted, which is less than equal to PV. Now as delta increases, we can show WS increases because sector B is more skill labor intensive. Eventually RF, which is the rate of return on foreign capital, decreases. From equation 5, we can eventually show the overall quality of the final service sector increases. And using the skill labor allocation condition, we can show that overall quantity of sector Z decreases, whereas overall quantity of the sector B, that is utilizing the time zone benefit, actually increases. So we get our proposition 2, that is a move towards time zone element through output less, actually stumbling block for the quantity, but it is a stepping stone for the quality. That means if time zone is incorporated to output lens, it increases the quality, but it decreases the overall quantity of the production. So comparison of two phases. Interestingly, we have got that when time zone is incorporated through input lens, it actually decreases the quality, but increases the quantity. But eventually, as we can see, that when the time zone is incorporated to output lens, it actually increases overall quality, but decreases overall quantity. Whatever be the phase of the time zone, there exists always a trade-off between quality and quantity of the services. Thank you. Thank you. If you have questions, you can ask. Any question from there? Question? I've seen once, right? So, It is two phases. Two phases. Where I have presented one phase. So it was a nice presentation. So I have just one clarificatory question that you are assuming that domestic capital and foreign capital are not substitute of each other, right? They are different, and foreign capital is specific to the time zone sector or quality sector, right? So means what is the rationale behind this? Because foreign capital could have been used in manufacturing. Between sector B and sector Z. That Right. is foreign capital is perfectly mobile between two types of service sector. Correct. So manufacturing is not using any foreign capital. So how you can justify this reason? Because Actually, already I have the first part of my presentation I have showed that whenever I am considering time zone element, I am only focused on service sector, and I have considered also agriculture sector and manufacturing sector to show whether there has been structural features of the economy after time zone has been incorporated in the sector. That's why I have considered foreign capital to be mobile between both types of service sector and domestic capital in agriculture and manufacturing sector.
One just I'm interrupting for a minute. That one justification can be like that. Foreign capital, as you know, that it's part of FDI, isn't it? Can be interpreted as FDI. Can be considered as a proxy for better technology. Because the question here is whether there is a trade-off between quantity and quality. As we take into account of the quality issue, we should talk about better technology or use better technology. And that's why the service sector uses better technology, and that's why it's usage of foreign capital. Say, for example, the multinationals. That can be one argument. I just one clarificatory question. You assume that foreign capital comes to the domestic economy, okay? And what happens to domestic capital? It remains intact, okay? But you may think, I don't know, you may think the possibility that as a result of the inflow of foreign capital, the actually domestic capital may swing. It may be possible because you are talking about better technology. So it may be possible, ultimately foreign capital just took over the entire part of the capital, and there may be substitution possibility between domestic capital and foreign capital. Got my point? The model RF between the four sectors. No, you have assumed the domestic capital remains same, and so increasing KF implies increasing total capital. I am talking about something else. No, not total capital. These two are different inputs, considered as total Yes, inputs. total different Only input. unless we consider them as perfect substitutes. Yes. Then only we can say. That's why I am saying there may be substitution possibility between domestic capital and foreign capital. That thing you have not considered in the paper. I am just suggesting in future you can think of that. I think there is no other question. If not, then I'll pass on to the last speaker. So can I close? It must be substituted because you are talking about better technology. Under liberalization, you can always substitute. But in that case, the structure needs to be changed. That is a completely different structure. I know, but I am just suggesting. You may Okay, thank you. Thank you, Arun. The last speaker is not actually Rudra Prasad Roy, rather Dr. Rudra Prasad Roy. He has completed his PhD and recently got the award. But still, he has some papers which are yet to be published, isn't it? Right, sir. And he has completed his tenure of PhD in Jadavpur University recently, and he has joined already Bureau of Applied Economics and Statistics. So, Government of West Bengal. So, here for the introduction. The paper that I am going to present today is titled Crude Oil Price Shock, Commodity Derivatives and the Macroeconomy, a Dynamic Stochastic General Equilibrium Analysis for India. It's a paper jointly written with my PhD supervisor, Professor Shekhar Chinoray from Jadavpur University, Kolkata. So in this paper, actually, what is the broad objective of the paper, of the study? We want to examine the the sources and consequences of the crude oil price shock in Indian economy, considering the whole thing in a New Keynesian dynamic stochastic general equilibrium framework, and also considering the financialization of the crude oil market or financialization of the commodity market in India as a whole. Now, when we are talking about the crude oil price shock, the sources of the crude oil price shock can be different, and accordingly the effects of the crude oil price shock can be different. So one possible source of crude oil price shock can be exogenous crude oil supply shock. Another type of crude oil price shock can be from the speculative crude oil inventory demand shock. So this is something new in the literature, but if you go into the literature, the exogenous crude oil supply shock and the dynamic stochastic general equilibrium type of model considering exogenous crude oil supply shock is very common, but the papers with speculative crude oil inventory shock is something very new. So we have estimated the model considering this crude oil inventory holding, and also what we have done. So what is the our contribution to the literature is that in the literature, in all types of studies, only spot markets are considered. But here we have introduced what is called the derivative market or the future trading.
So we will be analyzing the effects of these shocks in presence and absence of future trading, or in presence and absence of derivative trading, and then we will compare the effects. So, as I was mentioning in literature already, we find that there is substantial financialization of the commodity market. Now, what is financialization of the commodity market? By financialization, we mean the integration of the commodity market with other type of asset markets, like the equity markets and bond markets, corporate bond markets, etc. So when the commodity markets gets integrated with other type of asset markets, so the commodity prices becomes much more volatile. So the effect of the commodity prices on the macroeconomy, that is also studied extensively in the empirical literature, but it is not studied in very detail in the theoretical macroeconomic literature. Now the question is that why it is necessary to study the effects of the commodity price shock on the macroeconomy, considering a theoretical macroeconomic model? Because here, what is important along with the effects is the channel through which these commodity price shocks are affecting the different macroeconomic variables. So if you want to understand the channels or the mechanism through which the commodity price shocks are affecting different types of macroeconomic variables, we need to study the whole thing in a theoretical macroeconomic framework. And for that reason, actually here we are considering a New Keynesian type of DSG framework. And also what we are doing, I have already mentioned that I am considering the future market, derivative market, along with the spot market. So when we consider the spot market, there is no possibility of expectation of the inventory holders or expectation of the investors. But as long as you consider the future market or the derivative market, or you bring in the derivative trading into the system, then you bring in the expectation channel also. So in that case, the effect when there is no possibility of future trading will be completely different from the case when there will be possibility of future trading. So we will be analyzing that. Coming into the literature review part, so this domain is a very new domain actually, where much work has not yet been done. So our paper in our study actually is following the paper by Unalmis and Onsel, 2009 and 2012 paper. So in this paper, they have developed a New Keynesian DSG type of model, considering the oil price supply shock, and what is more important is crude oil inventory demand shock. Now, in this paper, what they have shown is that if you consider the crude oil price shock as completely exogenous, then actually what you do, you actually overestimate the effects of the crude oil price shocks. So they have tried to endogenize a part of the crude oil price shock by considering what is called the speculative inventory demand shock. So in our model also, following this 2012 study, we will consider the exogenous crude oil supply shock as well as the crude oil inventory demand shock. So there are, only a very few studies in this area where the similar type of things have been done, considering a New Keynesian DSG framework. So a paper is there by Kumar et al. 2017, where also they have considered the speculative storage, and they have studied the effects of the effect of taxes and subsidies in the fossil fuel market on different macroeconomic variables, and a relatively new paper by Cocarlus 2017, where the effect of the financialization of aluminium market is studied in a DSG kind of framework. So coming to our model, so our model is basically an extension of the paper by Clarida Gali and Gettler 2001 and Gali 2002. So here we are considering an economy with households, farms, a monetary authority, and oil inventory holders or oil storers. So here speculative crude oil storage is included, following the Unalmis 2012 and Human 2016,
And as I have already mentioned, this is the fourth point is our contribution to the literature, where we are considering possibility of future trading along with the possibility of speculative inventory holding of crude oil. Now I will start with the commodity block, because here we have our contribution, here we have our innovation. So here we will be considering two types of situations. The first, where there will be no future market, no commodity derivative market, and in the second case there will be commodity future market or possibility of commodity future trading. So this is the first case when there is no possibility of commodity future trading. So what we are considering is the crude oil inventories. So by crude oil inventories, we mean above ground crude oil inventories. So there are a continuum of competitive crude oil inventory holders who are speculators by nature. They are buying and selling the commodity, that is the crude oil, in the spot market. So what they are doing, they are buying the crude oil in the spot market today. They are holding the crude oil as inventory for one period and they are selling it tomorrow. They are also risk neutral. They are forming a rational expectation in terms of their returns and their activities, and they maximizes profits. So this is the profit function of the inventory holders. So the first part is the return from holding inventory, and the second part is the cost of holding inventory. So here the alpha, this alpha is actually the 1 minus alpha is the wastage due to holding inventory. So alpha is the amount of inventory which is left after excluding the wastage. And this expected price is the expected spot price. So this is the return when the inventory holder sells the commodity in the T+1 period in the spot market, and she buys the commodity in the spot market. So this PST into QT is basically the total cost of buying the commodity, and the last part is actually the cost of holding inventory. So here we are considering a quadratic cost function. Now, if we solve the optimization problem, we get the demand function for the commodity inventory holding. So this is the equation 4 is the demand function for the commodity inventory or the crude oil inventory. So as you can see, if the spot price today increases, then the commodity inventory demand or the crude oil inventory demand will fall. But if there is an increase in the expected spot price of the crude oil inventory, so that will definitely going to increase the inventory demand. Now, if we introduce the possibility of future trading following the paper by Kawai in 1983, then this term is the new term where the difference between the expected spot price and the the future price is introduced into the profit function, and we solve the optimization problem. And now the new commodity inventory demand function is given in equation 7, where we have an extra term PF by PST, so a ratio of the commodity future price to the commodity spot price. So if there is any increase in the commodity future price, the inventory demand will go down, but if there is an increase in the commodity spot price, expected commodity spot price, that will the commodity inventory demand will go up. Next, next, we are linking the spot market and the commodity future market. So we need one equation that can link the commodity spot market and future market. So here we are excluding the possibility of any arbitrage. So we are considering the no arbitrage condition, and through the no arbitrage condition, we are linking the spot market to the future market. Coming to the household block, so the household block is very similar to any other simple DSG type of model. In many studies, actually, in the consumption function, the oil is included, but here in our case, we are not including the oil into the consumption function, because here what we are considering is crude oil, not the petroleum products. Had we considered the petroleum products, we could have included the same into the consumption function. But since we are considering the crude oil, we are not including the
that into the consumption function. So we solve the consumption problem, the household's consumption maximization problem. Then we get the consumption, Euler equation and the labor supply curve. And next, the most important part is the production block. So here we are assuming that the production is done in two stages. In the first stage, the value-added input is produced. So this is the first stage of production. It is produced with the help of capital and labor. You have 5 minutes. Okay, so I'll just very quickly run. So value-added input which is produced using the capital and labor following a CS production function, and using the value-added input and crude oil, the final goods and services are produced, which is the production function is given in equation 16. So then again solving the optimization problem, the profit maximization problem, we get the standard demand function for the capital, labor, value-added input, and the crude oil. So these are the alternative forms of the demand functions, the same demand function but written in a different way. Okay, then we are considering the new Keynesian DSG type of model. Here we are considering this price stickiness. All the firms are monopolistic competition. They are following monopolistic competition. So we are considering the price stickiness following the Calvo 1983. So as you all know that there are two ways to capture the price stickiness into the model. One is through Calvo 1983 and another is through the Rotenbach 1982. But here we are following the technology of the Calvo 1983 to capture the price stickiness into the model. So we solve the price equation and we get the overall price index. And then there is the monetary policy rule following the Taylor rule, which is given in equation 37. Okay, so these are the equilibrium conditions. The first one is very common, it's well known to all of us. So since here we are not considering any fiscal policy authority, so here the output is only the consumption plus the investment, and the second equation, that is equation 39, is the equilibrium condition in the commodity market, where you have the first term is the production demand for crude oil, the second one is the inventory demand for crude oil. So left hand side is the total demand for crude oil, and on the right hand side you have the supply of crude oil, which is basically alpha, that is what is left after the wastage during inventory holding. So this is the inventory holding from the previous period, and then you have exogenous supply. So this X is exogenous crude oil supply. Okay, then we have done the calibration, and for the purpose of calibration we have used these calibrated parameters, and these are obtained from different studies on Indian economy, mostly on Indian economy, except for one or two parameters which are estimated. And then here we have studied different types of shocks: the positive supply shock, negative supply shock, positive inventory demand shock, and negative inventory demand shock. I am just showing you one or two here. So this is the case where the effect of negative crude oil supply shock is shown in absence of any future trading. So what happens? You have done all this in Maple. MATLAB. So what happens when there is a negative crude oil supply shock? So in the crude oil market, so there is disequilibrium, there is excess demand for crude oil. So as a result, the spot price of the crude oil increases, and as a result, the marginal cost increases and price index increases. So there is an inflationary effect whenever there is negative crude oil supply shock. But as a result of the increase in marginal cost, the output also falls. But what happens if we allow for the presence of future trading? So here, as you can see, the effect on the output is less than in absence of future trading, but the effect on the price, that is the effect on inflation, is actually more in case of more in comparison to the previous case when there was no possibility of future trading. So similarly, we have done the speculative inventory demand shock, the negative speculative inventory demand shock in presence and absence of future trading. So this is the case when there is
there was no scope for future trading. So again, this negative inventory demand shock, the effect of negative inventory demand shock is very similar to positive crude oil supply shock. So as you can see, the output here increases, but there is a negative impact on price index or inflation. So 1 minute. yes, I have almost time. And this is the case when there is future trading or option for future trading. So this is a summary. So as you can see, when there is no possibility of future trading, or there is on the spot market, then the effect of the negative supply shock or negative storage shock on the inflation is low in comparison to the case when there is possibility of future trading. But if you consider the effect on the output, it is just the opposite. If there is no possibility of future trading, then the effect on output will be higher in comparison to the second case when there is possibility of future trading. Okay, so thank you. This is all from my department. Now Thank you, Mr. for your very interesting presentation. Thank you, I can take one or two questions. If there is any question. Any question from anybody? Yes, Bhattacharyya, you want to ask it? Interesting presentation. Your specifications you have done on the basis of, just you have considered the lab process on the basis of that, so that you can examine the impact of shocks. Right? And for that you have considered a dynamic stochastic equation. So basically you have considered a sensitivity analysis, isn't it? Basically a sensitivity analysis, nothing else, because you have used calibration. And what is your major result that I forgot? Sir, actually, what we have shown that in presence of commodity future trading, if we allow for commodity future trading, the effect of the commodity price shock on output will. But you have not considered any exchange changes. No, so this is a closed economy format. I am trying. But when you are considering oil price, so you have to consider open economic framework. Right, sir. That's why I have considered the supply of the. Actually, that's why I consider the supply of the crude oil to be completely exogenous. But now I'm trying to do the same exercise in an open economy format, where there will be, one crude oil importer and another crude oil exporter. Especially inflationary implications of it. Right. Okay, thank you so much. Before finishing the session, I just want to introduce two silent workers here. Amitabh, just a minute. Before finishing the session, I want to introduce two silent workers. They are the rapporteurs for the entire day. Sohail Ahmed, scholar here, and Shubhankar Das. Thank you. Thank you so much. So that's the end of the session. It's now the time for vote of thanks. I'll request Secretary of ACUD to deliver the vote of thanks. Our national seminar today, though Mushid has not allotted any time limit for me, but I know everybody is bit exhausted. We all, the mood what we had at the beginning of the session, inaugural session, that mood, I think after so much of discussion, presentations, that mood, I think, that upbeat mood, what was at the inaugural session is not present now. However, the vote of thanks certainly is a very much important part of these national seminars, especially of this level, where we have invited speakers from national level. So I want to take this opportunity. Good afternoon. I am really honored for getting the opportunity to propose the vote of thanks at the end of this national seminar in memory of Professor Santosh Bhattacharyya. Mr. Shoybalkar was with me for so long time, but he is not here. But first I thank Professor Shoybalkar, former Director ICSSR, ERC and RBI Chair, CSSSC,
who despite his busy schedule has found time to inaugurate today's session. We got guidance and advice from him in the initial stage to seek financial support sponsorship of ICSSR. We met him, Koshik made the arrangement with him at his chamber, and that was the beginning of the journey we started on that day and finished today now. It would have been impossible to organize this national seminar without the financial support of ICSSR. I also extend my thanks to Madam Prachi Deshpande, Honorary Director, ICSSR, for her support for organizing this centenary tribute to Professor Santosh Kumar Bhattacharyya. I would like to extend my heartfelt gratitude to our esteemed speakers who are with us in the various sessions earlier. Professor Abhirup Sarkar, former Professor of Economics, Indian Statistical Institute, Professor Subhashis Bandyopadhyay, Research Director, India Development Foundation, and Dean, Indian School of Public Policy, Delhi, and Professor Mousumi Das, Professor of Economics, Shivnagar University and Delhi School of Economics. On behalf of ATUT, I thank Sri Koshik Gupta, Professor and Head, Department of Economics, University of Calcutta, for his interest and continued support, and also the faculty of the department for their valuable encouragement and participation. I owe special gratitude to the non-teaching staff who have worked hard to make this program a success. The presentation of research papers by 4 research scholars from Calcutta University and Jalapur University had added to the academic quality of the seminar. I thank all the distinguished alumni present here, accepting ATUT's invitation, especially Rotanda, Ashodra, Shomen, Vishwajitda, Robida, then Arodra, for sharing their remembrances of Santosh. Last but not the least, I thank you, my friends, for your enthusiastic participation to make this occasion a memorable one. The launching of Arthaniti Totha Shataborshesh Shraddhanjali would not have been possible without the spontaneous support of the students of Santosh Babu and his admirers. I will end my vote of thanks by thanking you all once again and hoping that we can arrange many such seminars in future.